actually have had teams talk about that, right? Sometimes they're conserving some of their energy, some of what they've got left in the tank when it comes to group stage, because it's mostly about just making sure that you are clinching winner's bracket. Then once you get to winner's bracket, like you were saying before, Gino, that's when things start to get a little bit more real. You're getting a slight preview of who you're potentially going up against in that match point finals, as well as getting a lay of the land. Are there going to be different contestants? Because we saw tons of those in groups. Might see a few here in the winner's bracket. And will that change what some of these squads are having to do, or will they just absolutely make sure they're claiming their drop, not have to worry about that until they continue through? Yeah, because we talked about some of those teams clearing their backs out, right? Not everybody has been clearing their back out, but Otto-san going up against potentially up in Climatizer over on World's End. That is one potential contest we have. 大丈夫か And they're moving over to Storm Point as well. It's 100 Thieves. We talked about them getting routed out of Command Center. So where did they go? Where did they find a home? Could be against Naked in よいしょさあウィナーズ I think it's going to be どこが来るか they're struggling to find a home here. Yeah, and 実質決勝戦みたいなメンツだよね One of the best greens and blacks that I've seen. You mentioned well-dressed coaches. 実際ローワーズの試合も見てたけどこの中にノーセプとあとどこだろうなファイヤービーバーかなんか入ってもおかしくなかった感じだったけど実質決勝戦みたいなメンツだよねだからこれもまたランドマークかぶったりルートかぶったりで分かんないからね果たして量になるかGetting his win to the right position. I'm sorry, I misspoke in saying Entropic Oxygen Esports. Of course, they've been playing very, very well. I think this is a team too. いいなパブリックビューイング Considered めっちゃ盛り上がってる a deadly threat. People have said cover this team more though, Glitter. And is it maybe getting lost in the sauce of how many good teams are here? You know, I think that's something that happens a lot when we're at that global stage. The whole point is we've brought the best of the best in the entire world to come compete here. And sometimes there are teams that sneak a little bit under the radar. I feel like the same could be said of teams like Entropic sometimes. They will just sneak under the radar. So I do agree a little bit that, especially with the performances that we saw from OXG in their group stage, they put themselves on the map. The question for me is, now that we're in winners, when the groups aren't as spread out anymore. That's right. With the top 20 now in this entire tournament, will that change anything for them? This team right here, this man right here, from Pulverex. He is known for doing it with as little as possible, not only playing under the weather like we've seen. いやここで何チーム残るかだね6チーム APAC の推定なんでこっち見てどうしたずっと見てるI guess he's happy. みたいに見られますけど、まあ、 Was that? I mean, that was like anime level right there. I feel that, you know, you could see just the straight up smile and then that devilish grin. I like the. この人誰なんだろうね、フナティックのコーチ。Gino, APAC North, it's a great segue to their performance. Maybe the biggest surprise of this tournament is that we've talked about, yes, the big dogs in terms of North America, EMEA, they're still on top. But APAC North as a whole has been such an incredibly high-performing region that you've got to take your hat off to them. Yeah, absolutely. I mean, you know, they had been trending downwards coming into Split 2 playoffs here, but, you know, Fnatic taking out third 浜猫さんかこれ 3 points, and even teams like Ganbare Otto-san, who looked scary coming into Split 1 playoffs, right? A lot of people were like, oh, damn, we're watching these guys in scrims, bringing out the bang, something we haven't seen that much of at that point. But it didn't translate that well. It seems like it definitely is here. They've tightened up a lot of stuff. You mentioned, you know, the way that you play these characters. We might talk a little meta. We might have to get into it, but the way you can play easy, you can almost guarantee yourself a win, is watch 60 minutes of the broadcast on Twitch. If you do that, you will be able to get some very unique Twitch drops for your community. And by that, I mean, you know, yourself when you play Apex. We're going to bring that up maybe as a graphic to show you what it will look like if you do watch 60 minutes. But also, if you don't get it today, don't worry. You will be able to get all of these tomorrow by watching our finals, our
match play finals. That starts at 4 p.m. BST. The time that you are referencing now for BST is about 2:38 in the afternoon. So about an hour and 20 minutes from now, 明日はガンチャームなんだ。 that is when we will start. But some great チャーム stuff, かっこいいよね、 great シンプルで。 and it's always great あれ to タイ be タンフォー back. ルのっぽいやん。 My crowd here in London. You guys ready for some action? I think they're waking up, realizing that they は have い、 to 来 be ました patient. よ。 Be patient no longer, my friends. We are getting ready to go into it. We've seen 10 teams go home. We won't see that happen here, but we will see 10 teams lock themselves into Championship Sunday. It is time to throw it up to our casters to kick off our winners bracket here in the Split 2 playoffs. Let's get it on. Let's get it on. It is time finally for some Apex Oops. to kick back off here in the copper box. And I tell you what, it's probably going to be worth the wait. It is winners bracket time and no messing around here. Straight into match number 1 with Atlanta to World's Edge. I mean, the 1位は TSM じゃねえわ。 unbelievable lobby. I will dare anyone 今日エーパクの総演だ。 the top 10 teams that will go into the grand final. If you get it right, tweet me, I'll give you a tenner. I don't even care. This is going to be a nuts lobby starting off on World's Edge. You also heard we might get a contest over towards Climatizer. Everything else, though, it should be okay. But this is going to be a banger of a series. Well, it's the last time these teams can guarantee in a series they're going to have 6 games as well. Because if you go through to that grand final, of course, we don't know how many games it's going to take as we switch over to match point. But for now, it's all about points. Now, speaking of contests, we're going to start off with Gambare Otosan, and you can see that they might be having a little bit of a nosy neighbor popping in to say hello. Yeah, KCP also going to be dropping here, and a chance to try and assert dominance in match number 1 as already. One goes down, Natsuki gets the opener. Natsuki with that longbow, feeling a little bit frisky himself and certainly ready to play. And KCP, who were kind of hoping that others would fail yesterday as they sat on the sides as the last groups went up against each other and fought it out for a spot in this コマ戦。 winners bracket. They were the ones who benefited from some players not doing too good. But I tell you what, Zane, ブナ he looks locked in today. うわ、ショートファイト。 Surprised me to see him get うわー。頑張れお父さんがやれた。 into the lobby. And that is such a confidence builder going into 頑張れお父さんが。 just to say we are owning Climatizer. It is going to be ours, and when we get the map overhead, it's going to be a nice rotation for the Pioneers as well. They don't have to loot too fast because the circle's not going to be too far away from them. We're going down towards Fragment, and it is going to be a somewhat comfortable rotation. They might have to just pip Moist Esports going to be moving from パルブがここ This で will be a good decision for them. One thing the Pioneers do have ネイキッドはドーム。 say the same about Moist Esports over at Overlook. For Ascend, ブナは opportunity to hit a survey 長キャン。 if they can kind of get the lay of the land, but where this circle is going to be pulling, you would imagine from what we can see. エレメント6が今の初動かぶりだったんだ。あ、違う、パイオニアだ。Open areas on the hillside by those rocks. FC destroying a great spot. 3が空いてんの。 Already being TSM to the choke. And on your map overhead, you might be thinking, what's going on there? FC Destroy and TSM having a little battle with each other. I always like to see where Ascend go with these kind of circles because historically they do very well at predicting them and positioning themselves in a way where they can set up for that end game. They did have the ring console at Monument, so they will be able to find a home. It looks like they are going to go for one of the buildings of Fragment right now. But this is the kind of area you were talking 俺邪魔だな。 just south of Fragment. You have a lot of room to try and hold, and FC Destroy having the Watson on board means they can generate a lot of space here and just stop anyone from being able to join them. I mean, what a comp to hold the choke, right? You've got Newcastle, you've got Watson. It really is going to be tough to move through. Plus, you've got the smokes as well to deny anyone running up on you without you having a little bit of knowledge yourself. Dark Zero, though, you can see they tried to rotate quickly, but that's the difficulty with this lobby right down. You have so many teams who are great at calling zones and getting there as quickly as possible. Traffic is going to be busy. If you don't get your timings right on your rotate, there is going to be someone ahead of you, and you're going to have to go to plan B. Dark Zeroと scrape through, though, avoiding the shots from several different teams of FC Destroy and Ascend, but you're completely right. We saw some FC very でストロイが上からだ。 teams who dominated throughout the online season fall into that elimination bracket because they just weren't able to be quick. その当たってるな。やめろやめろやめろ。多分それ巻いてるそれ巻いてる。いいよ大橋行くか行くか。俺バッテリーねでも。俺バッテリーない。バッテリーじゃん。ロックバイスパリよ。あ欲しいよ。ちょっと怖いね。LG でビッグアンダー。Is left on his own. Frank's trying to save the day here for FaZe. Maybe looking for the thirst. Does get one onto お kill. ー But can フェイ he ズ勝った。 survive it? Can he escape, or is this just a case of FaZe thinking NRG maybe と we 当た need った to just get these KP and get out of でも here? そこ FC デストロいるよね。You do what you can here.
おお、LRG が落ちた。But can FaZe survive? Can they reset? Are there any sharks in the water? Oxygen Esports might have caught a whiff of this. FC も取れたかな、キル。キル取れてねえや。Even though you know that that fight has just taken place, you're like, okay, cool. But at the same time, it's like, do we give our spot? We know there's other teams in the area. Are we about to start a crazy kind of snowball of teams just thirding? Well, one team is just falling into this spot. It's going to be Oxygen Esports trying to take out the rest of FaZe. そっちよっていいもん。回復3、30にあるからね。16。1個当てるわ。当てる1個落とすよ。バッテリー1個渡すわ。はい。誰に2人。俺、バッテリーいらない。どこだマップ。最終アンチ、フラグなんだ。フラグの坂かな。Some of his macro, like you say, has been superb. And Reeds and Aiden the Destroyer, you have to remember, this is the LAN debut for them. So the first time they're going to be on that main stage, sometimes the nerves do affect you a little bit early on. But certainly they've found a little bit of a comfort level now. And Oxygen, like you say, been superb so far. They will be holding down this spot for as long as they can, trying to use these rocks and the natural cover that is provided by this area. Elsewhere on the map, though, some teams are approaching a little bit late. You've got E6 and Pioneers over at Climatizer at the moment. 100 Thieves coming all the way from Survey Camp. Exit still inside of Skyhook, and on the southern side, you've got LG Shibas and you've got Entropic. Well, you just named 3 of the teams who drop over towards Trials and Skyhook, and they saw where the circle was going. They knew they were going to be pipped to the bulk, so instead they are taking their time, they are looting up, and they're going to try and find any information a little bit later. The reason why E6 are going to Climatizer is because A, you want to see if there was any kind of leftovers from the contest that was happening there, but also a ring console for E6 to use here as well. Pioneers, they don't know E6 are there. They're more than happy to be leaving their POI now, and they start to make their rotation. They'll go down just past Overlook, probably try and hit the circle from the east side here. Yeah, good information to be gathered there from the survey beacon. They'll be able to find out where the zone is going, Pioneers, or certainly where the zone will be shifting to as they... じゃあここじゃないと、いや、それ展開でもいいよ。回復大丈夫じゃん。私しなくね。俺18今。みたいな私に行くわ。展望がもちろんね、絶対やっていたから。俺らの後ろ側の渡り打てると思うから注意ね。まだいないけど。研究ここ打ってる。まあ、悪くないポジだとは思う結構。そうね、坂上取ってるチームめっちゃいたよね。いいね、いい位置取れるね。これ、最後坂上だろうけど。KCP の展望坂上きついよね。さあ、どこよ。やっぱここら辺だよね。ね、ここで結構減り早めだね。早いね。方が良かったとはいえだ。今2部隊。この家いないかな。この家いないだろ。出てもいい。展望でビーコン。展望でビーコン。展望ビーコン。Able to reset. So this is going to be a straight 3v3 if TSM 対 LG. So much damage there though. So much damage, baby, bro. Such a great hold from TSM. Force out the Dark Veil from LG Chivas, and it means that TSM will hold. In 2 minutes, of course, they have to move, but LG TSM が中に入り wanted to try and pick something up, but TSM denied. A nice quick 3v3, a nice quick reset, and you don't allow it to happen to. Have to see if LG are going to repush this. レップスの画面で映してのバーハルさんだよ。カメラマン、選手分かってねえべ、マジで。There's a bunch of digis, Digi right here. Yep. I'm above Altic Cell. こいつら撃ってくるか。パルブどこにいる？パルブも入ってるか。ではない。もう撃ったの？いいね。では集めよう。ネイキッドどこだ？TSM 校長。ネイキッドやられた？ワンチャン。ない。脱いでる。じゃあ、生65だったんだけど。あ、まだいるわ。Of times he's been shredding through players,
But right now, it looks like Alliance are just going to hold the high ground here. It looked like they were going to try and push a fight onto Oxygen, but they know in an exposed area like this, you are very vulnerable to other teams third-partying, so you do have to be a little bit careful with your push. Just a bit of information on how Alliance rotated into the position they find themselves. Would have hit that ring console over at Harvester to give them the info of where the zone is going to be going. They are safe for the next zone, but they also have info on where they have to try and push up to after that zone starts to close. So Alliance, and they don't have to do too much for now, but as we know, opening damage can change things, and Aiden the Destroyer living up to his name. So still 16 squads remain. 10 seconds till this ring is going to close and bring some of those late rotators into maybe potential disaster. It does look like most squads who have got into the circle have set up accordingly into Fragment. The majority of those buildings have been taken, as now E6 are still holding this northern side. They are going to be held out by 100 Thieves, so this is going to be an interesting fight if they try and force it. Dark Veil has been used though by 100T, so they're going to have maybe a little bit less utility than they would have wanted. They are stalling the fight though, and stalling the fight is fine when you have this high ground. Scurry's going to be ready to strike as well with that Sentinel. It's amped up. You can see he's popped the shield cell into that, and if he can find any kind of damage, especially a headshot, that is the fight almost over. I mean, E6 have just said no, we don't fancy this, and they've gone straight back up これやっぱ north. 全画面出してる人とかいいんだろう They do な。 not want to take that fight. They feel a little bit exposed, and they will also be aware that Pioneers could be coming from the northeast. Speaking of Pioneers, they are making their move closer to the circle, because now, as everyone gets forced in by the red here, you need to start thinking about what is your plan B. Where can you try and get? What position is going to help you win this game? It's all well and good playing edge, but you need to already be thinking about some of those spots that can actually get you a victory. Give you an information of as E6 slide their way down into Fragment, who is already going to be within Fragment. You've got Exet there, you've got Pulverex. Over at Monument side, you've got Naked as well. SM playing under the tracks, right just to the south of Fragment. And there is that zone that we called. FC Destroy are set up in that choke. They're going to be controlling everything in this lobby. アルフレックス移動しなきゃね、これ。一回全部ロックしてでもいいよ、これ。もう。もらう。いや、もらえる。あー、これ。左まで来てない。待て、待て、何もわかんない。渡ってる。これで。バス入ったバス。バス入るね。それ一人、俺屋根上だ。ありありあり。俺家外すからね。ホライゾンめっちゃめっちゃ。おい、うわ、肉球じゃ。どこ行った今？ホライゾン左側。俺のピンの方回っていった。バレると。こいつらきついよ。もっと右開いてもいいよこれ。裏飛んでる。開くね。俺ら稼ぎでもいいし、L 字とファイトでもいいんだよね。L 字のファイトはなしだな。ここ入るか確認して。JGP の位置は見えてない。ファイトしてるかもこれ今こっちの右側。海ちゃんそこ立っといて。入れる了解。裏もチラ見しといて。うお。立ってない動物のやばいそいつら。コンサート注意。入ってるね。俺のとこ入ってる。結構強い車線。まだまだ16部隊。俺かけ14になってた。俺1827。ここランパね、ピンの家。ギリ入ってるっぽい。KCP マジでどこかわかんない。俺もわかんないんだよね。どこに消えてた？死んではないから。ここ渡って知らないことなんだ。これ？こんな渡れたんかな？ See if there's anyone that they can maybe pick off. They're also being griefed. ホライゾンパーティーね。俺のドローン壊されたくねえ。ここは最悪だわ。Remember, they were trying to rotate from that northern side and they were being held out for 100 Thieves by quite some time. 100 Thieves actually found themselves dead center. 始まった。ここに置くっすね。3個足した3個。これで俺14だ。一旦ここでひそっとくぐらいの気持ちでもいいかもな。俺の背中の部隊が L 字とファイトしなきゃいけないじゃん。だからそれファイトしても美味しいし、フラグがファイトしたらこの橋とファイトできると思う俺らが。でも橋とファイトしたら振られるからできれば奥側にも絡みには行きたい。絡みに行きたい。あ、了解了解。左か右大車輪ね。そう。どっちか左かリブートできるんですよね。右広くといて。どこどこだれ。そこめっちゃ安全でいいやん。左さもう共同してるかもこれ。今家の近くにいたんだよね。どこでね。多分いるガスいる。
いやここに15部隊いいんだフラグ側がそうだね今いけるねオッケーオッケーすげえな報告量がほんといけいけいけいけいけいけあーパラブレックス落ちたいけフナナイスナイスナイスいやーネイキッドも落ちたあとどこで来てんのFC どうお一周まで来てる赤ピン行こう。赤ピンオッケー。赤ピンオッケー。飛ぶ。赤ピン行って L G 赤ピン行って L G のやつら。オッケー。左下から行くよね。L G 側にまだ3枚いると思う多分。オッケーここに入れるか出てる。ライターマン待ってほしい。ない。悪いな。ここ死んでねこれ。ここで入ってるから。で右回り見て。俺左。右回り見る。ここでドローン。いやすげえなやっぱ右マジあんまり見えないかもしれない。左前持ってる。フナキックこれめっちゃ入ったね。ここまで出てもいい。ここまで出ない。状況把握が半端じゃないいいねここ左取れたら強いいけナイスいや VC だいぶ遅れてああやべやべやべメルトスラVC だいぶ遅れてるねゆっくりゆっくりゆっくりFC 落ちたTSM 残ってんな TSM が隣まずいぞTSM フナハンドルトティーブスアライアンス LG あー TSM フナは見えてるね頑張れ頑張れ左側がさ岩外れてるからさきつくなったらそれ打ってさ一緒に潰すのありかもしれない左側がきつくなったら岩入ってない左の岩の入ってないけどそいつらきついからそれの移動ケツから追うのはありで俺らが一番きついねそうねうんバルールトじゃね俺ら右にいやバルールトじゃねそうバルールトだけどリト切った方がいいと思うあと10秒しかないからもう構えていいよこっから構えるよいけいけいけいやー集中いやー無理かいやーダメだってかいやーフォーカス食らったいやでも場所がきつかったねこれ TSM 取るなあちげえ LG だ LG がめっちゃいい場所 100T 真ん中すぎるもんねいややっぱ残るべきチーム残ってるね
Very rarely do we get to see giants like this go toe-to-toe in a final circle, but we still have LG Chivas and 100 LG はヘイトも来てるしきついなこれ。 Things slow down ever so slightly because every squad has found a little bit of space to play here. And everybody いや is TSM どこにいた今。 Everyone's found somewhere to play. Nobody's taken damage. Only Fnatic fell on that rotate. As 100 TSM Thieves and TSM rub shoulder. あ落ちてるわ。あやっぱね Gonna get focused as TSM 位置悪いよね。 Play to take the gods back. One's gone down. Effect has got the opener, and now TSM will march on in and say, "We can take this spot. We can take this position." And they've done so well, but they have to stay healthy. Hao goes down, and the 100 Thieves get eliminated. Black Hole's gonna be dragging reps in as well. キルは取れたか。山できてるな。 Trying to survive, they will be eliminated. We're down to our final two teams. It's アライアンス対 LG. LG。まあ LG だよな。 Alliance as LG march forward. Alliance did get the swaps though, and now we're going to see caustic barrels go down. Is there going to be a Nox grenade? That's the biggest question. Shots being exchanged, shots being fired. First knock does go to Alliance though. Couple of kills going to be traded out though. It's one player alive for Alliance. Near's all taken to the skies to try and delay things here. He'll come down and LG ああ LG だ。や will っ win ぱ。 the first game. なあ位置良かったもんね。 Beautiful stuff いやでもクナも as they time the push. 6位か5位か。 LG Chivas, who had an incredible start to this tournament, and I always thought of them as a storm point team. But this is what I was saying earlier. You have to be good across both maps. You need to have the confidence to be getting victories across both as well. But LG Chivas, they took full advantage of some aggression from some of the other squads and picked their time perfectly. And it still could have gone wrong in that final 3v3, but they were all watching the right targets. They were making sure you could see the communication was on point as they took down one member at a time from Alliance. Game number one did not disappoint here on World's Edge. And to see the five teams, you probably make a good argument with the five form teams coming into this lobby in that final zone gives you a great indication of what we can expect from this lobby. It is going to be high-class Apex Legends. And not only a victory, but I think 9 kills for LG Chivas as well. So they were still slaying through, they were doing that damage. And most impressively, I think it was when we were off their POV, it was the FC Destroy position that they took initially. Remember, there was a time where LG pushed in onto TSM, and they could have taken that fight. They backed off, they said it's not worth it, let's start making our way round. And instead, they forced their position onto FC Destroy, who, as you mentioned, were a little bit weak when it came to their resources. They took that position on the southern tip, and from then, it was just magic. LG Chivas win that first game. This is the final circle. This Fnatic is when 5位 what か。 went down, and it's going to be from the point of LG, the point of view, I should say. And it was fascinating to see then as the zone closed, all five teams just for a second. いやーでも It was TSM who kind of forced the 最 play. 終アンチは予想当たったけど See how important it was that LG Chivas did take this 先に取りすぎてもね FC いい位置取れたけどな And when all the dark veils went down, actually LG Chivas just had so much cover, and the silences that were coming through was able to give them so much information about where those players were, and it was just about then watching your kill うわーそこ通すんだ right through the grates, being able to be a nuisance. That's what you've got to do when you are trying to win a game and there's 4 squads remaining, is you have to add damage but not take any. They came into this final fight fully healed, they had no damage taken whatsoever, and they knew Alliance would have at least had a little bit of damage done to them. So well played by LG. You can see they were the ones who had to move latest. Everyone else was too close to each other to avoid that confrontation. But in these final moments, you were kind of looking around and you were like, oh, wait a minute, what's going on here? Is Jaguares red down, but you can see Nizo and Yanya exchange those kills almost immediately. Was then left the 2v1 situation for them to close out. And LG with how surgical they were in all of their decisions in that game, they were never going to mess that one up. They end up with 12 points, 9 kills alongside it, 21 points in total. Bit of a bomb to start things off. And that silence might have been massive from LG Chivas as well as they entered that fight. I mean, of course, they can do a lot of damage in some final circles, but the silence hit big right at the beginning of it. But still an amazing effort from Alliance, who finished in second with 13, but TSM had 8 kills on the board, so it's a いやまあでもポイント入ってるねいいねいいねパルブがちょっと 1,2 ポイントかあパルブ4キルしてるわネイキッドも点取ってるいいねいいねいいよ
what we should talk about is the advantage you get, of course, by winning this group, by winning the winners bracket, going into match point. You get 10 points. You get a head start towards match point if you come in first place. And for some teams in this lobby, that is a huge thing, because historically, and I'm going to talk about Alliance here, they are always one of those teams who they get to match point. It's この間に仕事をすると。 Alliance have got to match point, but it's usually game 5, 6, 7, and they don't give themselves a huge amount of time to convert. So Alliance will certainly have that in the back of their minds about converting good starts into potential wins here in the winners bracket. But for now, Dan, it's time for us to go for a break. Game number 2 is just around the corner. The quality of Apex is going to keep going one way. That's up. J-T-T-T. でも思ったよりショードファイト1箇所ぐらいか。1箇所ぐらいならね、まだ日本チームまでいけるね。すぐ始まるね。いいね。来ましたよ。The official storage partner of the Apex Legends Global Series. Welcome back to London, everybody, and you've joined us at just the right time, whether it's the morning, the afternoon, or the evening. Apex Legends has never felt better. さすがに昨日より客が騒いでるね。As LG Shivas take home the first map of the day. World's Edge will be where we continue this story, but Dan, the quality of that first game was, I'll tell you what, for a hardcore Apex fan, it was a lot of fun to watch. And such a big points total for LG Chivas as well to get 21 on the board. I mean, we saw in the elimination bracket just earlier, it was what, 34 points was around the cutoff. So they're already well on their way to try and at least ensure they get into Championship Sunday. You don't want to have to drop down to that elimination bracket and play again tonight. You want to be able to rest up, get ready, and of course, do some VOD research. It's very crazy, isn't it? You think about it. The mentality shift. It's like, yeah, we're in the winners bracket. Now we've got to go and play again with teams who are いやー、10位以内厳しいね、そう考えると。このメンツに日韓6チーム入ってはほしいけど、強豪が多すぎる。このトップ3だけでも優勝候補だもんね。LG Shivas who take home that first game. 2 matches more to go on World's Edge, Dan. Before we head over to Storm Point, I'll tell you what, it's time to get this one started. We're going to be rocking, we're going to be rolling, we're expecting another contest at Climatizer again, but we'll have to see whether KCP can come out on top. Everyone else was pretty well behaved when it comes to just leaving POIs. We've seen some crazy stuff this tournament. People griefing at times, people taking certain buildings off one another. It's been insane, but at the moment, people are being nice and well behaved, but doesn't look like Gio and KCP are going to be giving this one up anytime soon. Well, this contest is 1-0 to Pioneers, and Zane was kind of the difference maker, although Natsuki did get that first knock with a longbow. We'll have to see if Gio can turn this one around this time. So they're going to be pushed. Mozambique here. That box in front of me now. おー、またやるね。 2 versus 2.
Flatlining car is going to be a nice little... Oh, Naski's got nothing. He needs a weapon at the moment. He's got nothing but his fists and his feet to just try and stay away. Maybe try and run them into Zane, who's got the car and flatline. And boy, is he doing some damage. Just let Zane go to work. Simple as that. Oh, Zane! Not only does he get one with the hip fire, but also stays alive. Now, Naski, it's all up to you. Have you got a gun? Can you get involved with the fight? The answer is he's got a gun. Mozambique once again, but the purple bolt might make the difference here. Plenty of bullets for a Prowler, though. He will just go for a revive here to try and bait out. Geo actually goes for a revive. It's a trade on the res. Geo were quicker on getting that res. 頑張れ、お父さん返した。ナイス。 On this contest. リベンジ。 Great turnaround there from Geo to turn the situation, which looked like it was going to fall in the favor of KCP once more, but the timing on the res is down, the extra second it took on the KCP side. So that's the difference between the two. Time to look at our zone, and LG, who just won that first game, big smiles. They're going to do a little dance because we're heading down south. Yeah, down towards launch site phase, already making their move, as are TSM, because TSM had that ring console at Lava Siphon. Naked also at Dome had a ring console to work with. うわー、ここか。もう LG が入って、フェイズも入って、TSM も入って、入る場所ねえぞ、これもうあと1箇所だぞ、建物は。FC も頑張ってスピード上げてるけどね、きっとは、ここら辺のどっか入るんだね。いやー、フナはもう真反対だね。Darn southern zones, that's what Exet will be thinking right now. Every single zone, it feels like at the moment they've had a heck of a travel to get anywhere near it. But for LG, I mean, there's no better feeling than winning game one. But I would say it's pretty close to get game two underway and see that zone coming your way. And it's great to see LG performing in this way, because I remember at Split 1 playoffs, they looked great in the online season, but then were a little bit lackluster at times at Split 1 playoffs, whereas now they're looking like the team they were during the online season and really finding their form at the right time. And you saw in those final moments, after they had taken that position off of FC Destroy, it looked simple, but sometimes that's what makes the best teams, is they can make it look simple. Yeah, and I think something to point out as well, not only can they fire the guns pretty straight and make some great decisions, but three of the nicest guys you ever meet, and I'm including Pistola, the coach, as well. He's been making me laugh all weekend long. I came over for a handshake just a second ago. We got it, you know, the awkward like fist bump to handshake, and then he just goes, just gave me a big hug. I'm like, yeah, that's good enough. Almost tore your microphone as well off of the set, so took it with him. To be fair, it would be quite entertaining to have one of mine. It definitely would. I mean, we heard him in the London lingo. He was very helpful for this squad. I think they would have been lost without him. Maybe it's the same when it is in-game. But for LG Chivas, it is just about hunkering down and waiting and being patient and making sure you are ready just in case anyone tries to take this position from you. They can sit here for the majority of the game. Even though there's a lot of teams joining them at the moment, they should be good. Oh, he's got to be careful here. Veil goes down. They want to try and separate this fight. This is E6 involved. E20 more of a defensive. Oh, it's a great black hole, actually. Manages to pull two players in, but the trades are going down. E6 are falling. K-Swinny left on his own. And Oxygen, again, showing their power as a fighting team at the moment. It feels like they're one of the toughest to go against. They are unbelievable at their 3v3 engagements. As long as they can isolate those fights, Oxygen seem to be one of my favorites to watch. And it does look like there's going to be no third party they have to worry about, so now they can just loot up and travel from this northwest side. There is going to be a ring console they can also get the information, had they not already. So they're in a really good spot, Oxygen. That is such an important fight to win. Except might have heard that commotion from Except up in Skyhook, but I think it's too far for them to traverse the map and try and even get involved. Fnatic making their way from the north side again. They're currently just kind of leaving Epicenter, heading in towards Monument and Fragment. Ascend, they're inside a Siphon at the moment alongside Pulverex. Now there's going to be quite a lot of teams kind of stacking up inside a Siphon, just because getting into launch site is quite difficult at this point in the game. A lot of teams already take a priority position. So デジスコなんだ。デジスコボルト恐ろしいや。from the inside out and then try and make a late approach. But Naked, they're currently sat over in Dome. They're going to find a bit of info from the ring console as well. And speaking of Lava Siphon, well, that's what it looks like from above. And you can see who exactly is calling it home for now. Yeah, and I think when you see a zone pull like this and you're expecting it to go down to launch site, but you know you're late, there is the off chance that it can pull up towards Lava Siphon. We do see it every now and then, so it's worth taking the risk of just setting up, seeing if there's going to be any sort of crazy shift, and you get rewarded for it. It's one of those high-risk, high-reward plays as Alliance and Realize are quite close neighbors right now, and it looks like they got the initial knock. Yes, they did. Yuki's already got their damage, and now they push in. It's going to be an easy cleanup for them.
This looks a bit too easy for Alliance, I've got to say. The opening damage comes in, and Realize kind of fall a little bit flat, and that might actually help Effect. He gets the boost, as if you need to make it any easier for him. リアライズがやられた。強すぎ。NRG were the ones taking some pop shots there, but Alliance healthy enough where it's not going to be a threat, and NRG will not send it because the position NRG hold right now is quite a commanding one. That choke is very difficult to try and get through if you are pushing from this west マジ side. でエフェクトやばいだろう。もうエムアシストダメだろう。弱体化しなきゃ。もうダメだろ、エムアシストは。CR 負けちゃったよ。そう。Essentially, some of the leftover things that came from that fight from Alliance, which looks like exactly what they've managed to do. Then if Alliance would have taken this fight a few moments earlier, then it might have looked a little bit different, but NRG certainly looking a little bit more suited for it now. My only worry about holding this position for NRG is Alliance have a lot of time to just slowly poke and prod at NRG and try and get that information, maybe try and deplete some resources that NRG don't seem to have. すごいね。 They can get them weak and they can get that info, they might be able to push in, but here comes Sheila! You're not crafting on my watch. That's Sweet saying that is out of order, that crafter right now. Please do not try and use it. Doesn't quite get the knock though, however. Wow, the Dark Veil went down. It really was a panic mode. バルで飛べるのか。下でも。そっち方面はペナルティ方面はアライアンスが来る可能性があると。ラクティ、エクセット、頑張れお父さん。ネイキッド。フナはどこだ？とりあえずその家からムーブじゃね。フナはこう来たんだ。ネイキッドどうした？ネイキッドはもう外ムーブだね、完全に。ドームから入んねえんだね。And I was looking at a lot of the top teams, and was the success coming from World's Edge? Was it coming from Storm Point? Because that's going to become even more important as we get into match point for Championship Sunday. Fnatic had some good success. They got a victory on World's Edge, a couple of top 3s, a top 5. For Dark Zero, who we were previously on, though, they really struggled on World's Edge yesterday. They were only able to get one top 5 throughout the group stages, and I don't feel like that's good enough for a Dark Zero squad who usually are up there when it comes to World's Edge. However, they did have Aurora in the lobby. And that is very true. So, you know, we can't maybe take too much away from it. This is the first time we're going to see them without that contest. So we'll have to maybe adjust the sample size, so to speak, to see how Dark Zero do perform in this lobby. But NRG are going to be sat up here for quite some time down on the low ground. You can see they've done a little bit of redecorating here with the walls coming in from Rampart. I think for them, it's kind of the long game here, NRG. Like you mentioned, they are playing that Loba. They don't have to do too much for now. They can kind of wait for bodies to start falling around them. Maybe pick up a few armors, put themselves into a position where they're more kitted to fight for this endgame. On the other side, though, you can see not quite the same thing for DZ as Entropic make their move. What a story it has been for Entropic as well. お、フナがやってる。床がやばい。あ、だ、でもか。ナイスカッター。ナイフな。俺らのがついてから来んなよ。当たってる今。俺も当たってる今。めっちゃ煽ってる。ありあり。いいよいいよいいよ。俺も後ろ外すね。俺マジでもうめちゃナイス。どんだけ仲いいんだよこいつら。ダメージも食らわず。ああ、上がっていいよ。俺も上がるわ。が悪魔じゃん。キルコの悪魔？どれよ。見ない。アピールフォーサー。まあ、気抜かないでいこう。ちょっと右回りめっちゃ動きやすいよこれ。1部隊今。俺の位置で1部隊。レーザーとかさ、そうそうそう。これさ、洞窟が来たらさ、ワンチャンこっち行くみたいな2枚で。全然あり、2枚だと思う。まあ丁寧にでも。あー、こっちかもこっち。こっちとか撃ってない。なんか今撃ってんじゃないかな俺。今撃ってた。入ってる入ってる。ここね今坂バンドでいいじゃん。坂俺48。異常ねえや。俺洞窟下見とくわ一応。うわ。ガッタラ出た。無理だな。
ワンチャンもう飛んで、ここの下とか入りに行く？俺らノンセクやる？あ、飛ぶ？カタリストに。ここ着地できるくね多分。LG。もうできると思う。でも下行くよりさ、絶対さ、上乗んないとさ、死ぬよね。死ぬ。俺らの位置がいなくなったらさ、めっちゃフリーでピックできるんだよね。うん。こっち押す？無難なのは。まあ、ワト入居に置くか。のが無難だけど、TSM も多分こんばんにゃ、まるまる。カナさんこんばんにゃ。ちょっと前出てみる。どうですか。まあ、ノンセップしてみてもいいけどね。やったことないけど。よかったね。まあまあ、さっきの試合よかったね。まあまあ。やっぱ強いよね、敵が。実質決勝ラウンドだよね、このメンツ。本当に。ね、6チームなんとか10位以内に残ってほしい。なんだこれ。でもやっぱフナティックうまいわ、立ち回りが。ちょっとじゃあバルジャンプは失敗しちゃったけど、昨日は床押しとしてテンション上がりすぎました。上がりすぎたよね、多分ね。ストポのさ、なんだっけあれ、ストームキャッチャーだっけ、あそこ付近で上取ってたけど下の方にバルジャンした時すごかったね。ねえ絶対1位も取るんだけど、1位の後転ぶんだよね。それが魅力だよね、ハラハラする。そしたら右から TSM が来てくれて、俺らが挟まれないから入居は今9使ってる。すげえな、TSM 今どこにいんだ。あの判断すごかった。ねえ。FC と勝ち合うかも。ストポのジャンプはマジしびれたわ。天才だと思った。わあ、FC と FC だね、ネキトだ。ネキトが落ちたのか。いやちげえ、隣の FC だから FC とやってる。ネキトが知らんとこでやられた。あれ頑張るお父さんが。パルブどうなった。ネキト落ちた。パルブ6。これはやっぱ FC と当たってるね、フナティックは。いやー FC 対フナティック。頑張る父さん落ちた。エクセットも落ちた。うわーやばい、これは落とされる。アンマードリルに、あでもトレードでもアンマーがね。そうだね。FC が構成がもうリカバリー強いんだよね。いやーフナちょっとこれは逃げた方がいいね。床逃げる。いやーまあ3キル取れたね。パルブどうなった。パルブがフナ残念。FC が勝って、あ、ここに介入があったね。TSM ここ張ってるからね。パルブちょっと厳しいね、これ。100ティーもいるし。ダークゼロ、アライアンス、NRG、フェイズ。あー、これちょっと A パックのピンチやね。まあ、FC デストロイに期待だね。ちょっと見るか。FC が。いや、そこには TSM が。あ、でもナイスキル。いやー、気づかれたか。逃げろ。いけ。F ちゃん頑張れ。そうだね、10位までいけば。
頑張れ、ふちゃん。ちょっと FC でそれどうなった？ああ。頑張れ、ハンドリ。ナイスに切る。いやー、ユカペロ頑張れ。パイロン。いやー、厳しいね。日韓厳しい。あー。いや、強えわ。あー、パルブも落ちたわ。もう完全落ちた。A パックロス。やばいね。強いな。TSM が落ちて、モイスト NRG、アライアンスもいいのか。違う、100T か、さっき言ったの。Let's talk about Alliance, what they've done, by the way. Moist Esports clear out this side of the map. Fantastic play from them. But Alliance have worked their way into the height building to join LG Shivas, who have been here from the start. So Alliance's calls have been so good in this game, and you can see how difficult it is for the likes of Moist to fight your way uphill. いや、アライアンス、今回、仕上がってるね、マジで。in prime position. Yeah, this position's excellent for them because not only are they close to that final circle or to one of the later circles, but they can also hold out a lot of the circles that are now going to be below them. NRG, who were holding that choke for so long, they're now going to have to push up onto Alliance. How the table どうなってんだこれ。 I mean, if they want to take this fight, Alliance, this could be a fight to win the game. 破壊力江口。江口よ。ダークゼロがここで、最終円がこれなのか。これハイドでしょ。モイストがフリーだけど下だもんね。LG が気張ってて、フェイズもここにいる。いや、これどうなるこれじゃ。LG 気張ればまた2連チャンかもね。じゃあ2チーム抑えられるかな。意外とやっぱモイストがフリーすぎるのか。下取れるからな。下に空洞あるもんね。下の青コンのとこ、車線切れるし、上で勝手にやり合うかもね。アライアンス攻めるね。さあ、エフェクトきた。でもさすがに、削るね。そしてハキースがGold knockdown shield does wonders. I don't think they'll get the res, but they might get up to full health. Dark Zero and FaZe start to head to this fight now as this building is just absolute chaos. This is where you need to communicate with the rest of the squad. I mean, an LG are doing運任せ。いや、LG 気張ったね、あそこ。やっぱ返したね、2チーム。アライアンス落としたか、これ。But he goes up into the skies. Ascend the rat. Kajiro is still alive right now as well as now Yanya re-engages. いや、ハキスがまだ生きてる。アライアンス落とした。まあ、上位陣が上位陣で固まっててくれたらまだでかいけどね。ダークゼロここで来たわ。忘れてたわ、あんたら。モイストがほぼヘイト買ってないで下で隠れてるけど、ダークゼロがあれ、武士ねえのかダークゼロ。うわー、バレたー。見てないんだ。あれ、ハイドか。セルねえんだ。ジェンバーってあんま来てねえもんね。スナイプダウン。Moist still down on that low ground, and now all of a sudden Moist might be in a pretty good position because other teams are going to have to fight and scrap. They can enter this. ダークゼロがちょっと物資が厳しいんだろうね。弾も回復もできてないもんね。あれもハイドの物資だから大したもん入ってねえし。あんま動けないんだ、あそこも。弾あんまないんだよね。フェイズはまだ物資あるね。フェイズが一番今有利ではあるけど LG が下降りるかもね、これね。ダークゼロ見た瞬間。
いや降りねえな、2人か、2人は降りねえわ。でも降りようかなと思ってるね。ダークデルやっぱ物資が回復が厳しそう。いやー、モイストがヘイトを受けてなさすぎだからね、最後ペロッと食べちゃいそうだね。ダークデルとフェイズがどんぐらい削り合うか。フェイズが物資も完璧よ。弾もある。いやー、物資厳しい。ダークデロ、これはフェイズだな。あ、でもフェイズこっち見て警戒してね。うわー、マジか、来た。うおマジか、カオス、こんなカオスなんだ。ダークデロがゼロが落ちた。そしてフェイズがで、あ、もう一度だ。もう一度が取ったんだ、やっぱ。あー、そっか。すごいわ。やっぱペロッといったわ、下から。なるほど。ペロッと狙ってたね。おー、モイストはさっきそんな取ってなかったから、まあさっきモイストがモイスト8位だったわ。アライアンスモイストフェイズが上がってきたな。いやー、これちょっと NA 強え。クベアライアンスも EA も強え。But it's LG Chivas who still consistently put a big points performance on the board to keep at the top of the leaderboard here in the winners bracket. I mean, the circle did come to them, but they still had to hold for quite some time. And the hold on Alliance from LG Chivas was very, very impressive indeed. It was just the overwhelming numbers for them, but certainly will be good points on the board for them. But for the three gentlemen on your screen right now, what's that going to do for the confidence? They've had to fight the core to get to this position yesterday. Now that they're here, they're showing they're here to play with the best. I mean, we saw it in the picture. PS4 なん、あ、これは違うか、デュアルセンスか。They were locked in, they were focused, they were pushing from that eastern side, and they were able to avoid so much confrontation. They were just holding the lips of the lava edges and waiting, slowly approaching. あ、トイレ行ってんのか。インターバル長いからね。But then when they had to take the fight, they made it count. Yeah, I think the turning point, so to speak, in that game from Moist, where they thought, hey, maybe we've got a chance to win this, was that battle that where am I on my map again? The eastern side out towards Dome, and they kind of worked their way in, took down TSM as they tried to force their way in. カタリストメタなのかね、やっぱ確かに最終円めっちゃヘイト避けれるもんね、あんな。To win, Dark Veil again keeps them alive long enough to extend that fight and find their place to pick up those kills. And I say, Moist, Apex South, maybe today's their day. I thought maybe FaZe might have been able to clutch it as well. They managed to get Dark Veil down very late. またこのウィナーズの10位以内入るのもあれだけど、スタートダッシュ取れるもんね、ポイントでね、確か。But I tell you what, it was blooming close, and I'm looking forward to seeing how this final circle did play out, because it was only a slither of health that Moist had at the very end in that final 3 versus 3. Or LG がもうちょい3人で物資があればね、もう一人にちょっかい出せたけど、こっからだよね。やり合わせてやり合わせて。すげえな、やっぱカタリストメタだな、これ見るとね。こっからふわっと、うわー、いやー、下な不利だなと思いながら、ホラキューの強さよね。
hoist that win. And there was a big silence right from the heavens as well, just being able to get that information of where those players are and how much health they had. XC が4ポイントか。 For Moist as they take the lion's share. FaZe with no kills, but were able to get second place. 分断強いね。3チームの分断。すごいっすな。ねえ。ちょっとウルト強いね、カタリスト。こんな密集した中だと、やっぱ。いやー、これ10位以内、レベル高くて。スターチームしかいねえ。お、フナ4ポイント取れてる。でもパルブもさっきキル取れてたからね。3か4、8か9ぐらいあるんじゃない。リアライズ、頑張れお父さん、頑張れお父さん。ちょっと、あ、そうか、ショートファイト勝った。クナ7位、パルブ9位来て上がった。ナイスナイス。 FC デストロもいいとこいるよ。ネイキッドがなんか回線落ちだったかなんか1人落ちた。オーダー派30ポイントぐらいですかね。うん、さっきが33子で並んでたから。zone for them. They make the most of it. They didn't get the win, but they certainly got some decent points. But I got to talk about XZ. That's a really, really rough zone for them. A couple of ones which has been tough for them to try and navigate. すげえなこのメイト。これやっぱ決勝だよね。ほぼ。これルーダーズの2やばいよ。この控えめなタトゥーはな。35、そうだね、35は欲しいし、多分取れば取るほど決勝のポイントをもらえるからね。うん。いやでもフナティックなら大丈夫でしょう。3チーム、2チームは行ってほしい。2チームは行ってほしいね。10位以内。ちょっとネイキッドかわいそうだったな今。なんでこの俺はオーストラリアでオージービーフめっちゃ作ってるよって。あ、違うわ、ダークゼロはもうアメリカ。Thank you, London. Thank you, London. いいね、こんな年まで e スポーツ好きだな。楽しいな。誰かのお父さんかな。家族の方なのかな。ぽいね。さすがにここで生粋の e スポーツマニアだったらちょっとマジでビビるけど、ジェンパーテのお父さんなのかな。あ、でも手振ってるな。あ、違うか、カメラか。ああ、ご両親かなやっぱ。ジェンパーテがオーストラリアだもんね。Level of play really high. These are the best, and watching the best is always a great thing. And watching our boy compete with the best is even better. It is even better, okay? We're about to hop into this next game, but Papa Richard, I want you to get the Dark Zero fans in the world hype. What you want to tell them to get the team このゼロの冷酷さに対してのジェンバーテンの天使っぷりや。並んでた人も親世代ぐらいの年齢っぽいし。ジェンバーテン絶対いいやつだよね。なんかのチーム組んだら絶対いてほしいよね。What they do, I mean, the air miles must be racking up for DZ right now. It makes me emotional. I love seeing it. The support from the parents in esports, and I'm sure it meant a lot to the players as well, just to glance up and see it. But now it's about locking in because Dark Zero still have a job to do, and I'm sure they'd love to be lifting. いやー、どこが優勝するんだろう。なんか今回本当強いチームが本当普通に強いよね。Because match point is where they just shine. Regional finals, their backs were against the wall, and then they turn up, they win it, they find themselves here in London
and it just seems to be what Dark Zero does best. They always wait for that ゼロを映さない。 and they've just been really consistent as well throughout the tournament. The contest was a problem, you have to say initially, but then they worked out a way to come out on top of さあ、ワールズエッジ From 最 there, 終 they。just look like they're getting stronger and stronger as the games go by. And the same could be said about LG and Moist. LG looking strong in game number 1. Moist Esports to the win in game 2. Sets us up perfectly for World's Edge and our match number 3. 前評判通りな感じしますね。ああ、でもここまで本当前評判通りの強さだとちょっと怖いね。やっぱレベル差あんのかな分からんけど。でもアライアンスのやっぱ昨日見てたけど、やっぱうめえあいつら移動が。対面もクソ強いんだけど、エフェクトとか。あと死なないよね、ユキとアキスが。めちゃくちゃ対面強い上に、あ、もうそんないいとこ取ってるんだって。ちょっと目離すとマップ画面見ると絶対いいとこいるからね。絶対なんか入るの困るっていうのはあんまない。なんか見てて、まあ最終近くなったらさすがにごちゃごちゃするけど、それまでにめっちゃいいとこ絶対取ってるもん、アライアンス。And I think that there are teams though that have to accept that this is how the cookie crumbles sometimes. You've got to try and fight your way down to the southern side. I just realized that if it goes north now, everyone thinks that I'm... If it does go north, Onset does have the controls of the ring console. So there we have our confirmation. Flip it, ship it, and send it. マップ中央と下だから上行ってほしいね。フナティック上だからね。もう長キャンラストでいいのよ。よし、来た。うな。Try and make sure you push to around a 40-point total. Try and get a Harbi. guarantee of being into Championship Sunday. But of course, if you can come これでいい through か。 first place, you get that さあ、エイムはどこだ。 advantage in Championship Sunday as we're back up to ま climatizer. たやんのか、頑張れお父さんと。パイオニア。もう最後なんだから。ツリー空いてたと思うんだけどね。空いてねえか。いや、これ相手広く取ってんな。I'll tell you what, Dan, I've got a purple shield. I've got a really good idea here. Go on then. Our comms are great. Let's go for a listening immediately. T1, T1. Caustic from behind. Did that. Flash, flash. Dead. Caustic one. Nice! おー2対1。Chill. Best listening ever. That's all I'm going to say. Straight in. あー、ジオが。ん Chucks in the water. フナティックかぶせてるどっかに。あ、いねえ。何してんだ。え？これさ、うん。フックだから入り行く？どこいんの？フナどこいるだ？キャンプだったよね。いねえ。それ巻いてる。ラバシーだ。右上。あ、右上かこれ。あ、違うわ。どうしよう、任せるわ。ラバーだ。蘇生させなければ裏から分の結構どうしたのかね。どうしたんだろう。あり。やべ。いや、殺すんだよ。メインカメラフナ映して。 So the zone has shifted from the south to the north for the first time in quite some time. Cheers from the crowd. We love a little bit of a northern pool, right? Well, it just means we get to see a very different だよね。 play style from a lot of these squads instead of LG Chief Ass bunkering あ down れ in ずれてる。 front site there. 全員で一回サーベイ当たりかん。いいよ。これちげえな。これフナじゃねえな。飛んでさすがに違うか。これフナじゃねえ。え？どういうこと？コマ線バグってる。これパルブだよね。ずれてる笑い。これパルブだよね、多分。これ F ちゃんかサクさんだよね。Pretty awkward zones to try and navigate. 100T did a really good job on that zone that finished outside of Fragment to get inside of that top 5. カメラずれてるよね。The
あ、でもこっちになったんだね。カメラがずれてる。C デストロイここから入って、船がやっぱ船がクリマ滞在行ったのか。そっか。そうだね。いきなりラバー攻める意味わかんねえもんな。was his way past the grenades. They will not stop him pushing because he knows the damage has been done. And if they can get that first knock, then that would be massive for them. There's a player just sneaking around this corner. They get that knock, and now look who's going to push forward with post kill. おー、ダークゼロ落ちた。And Dark Zero go to sleep. And that's much needed from Ascendu. Of course, we're just ratting out in the last game, but oh no. あー、でも玉来た。 One's already エクセット。 fallen. As of course, the third party is here. Moist and Exet are pinching at the moment, and Moist might be able to take full advantage. あ、やばー。Exet overextend to try and get involved in this fight, but it is Moist, like you say, who are going to get the majority of these KP being credited to them. Ascend eliminated, that will be the end of their game after taking out Dark Zero. This is the tunnel that you don't really want to be involved in. バック作っていいかな。カメラは船で、あ、船に戻ったわ。ちゃんと船に戻ったわ。よかった。さっきずれてたもんね。このアンチは蘇生してねえな。取れてないんだと思うけど、だって1枚ダウンしてて、これはね、建物多いからね、ここ。ダウンになって核入れてだったから取れてない。全然減らなそう、この後は。入れんのかな、船とか。ネイキッド。落とせる角度が。はぁいや、食らうだろ、絶対。落下地点見てよ。俺様に振ってくんじゃねえ。ピンノックだったわ。オッケー。のんびりしてんだもん。Dark Veil from another team. Yeah, there's a few teams who are just lingering in countdown, and I'm not really surprised that Moist decide maybe that isn't the best idea to try and force it. They want to go through this choke, but they did see shots coming the other way when they were taking down Ascend. It's Exet who are on the other side of that choke and will hold out Moist. The other option is they can go even further east around towards the train tracks. If they looks like no, the choke is where they're going to attempt once more. ラブレックスもまだ、ていうか、次のアンチ外れるね。端っこは入ってるか。この洞窟さっきから熱すぎるよね、戦闘。熱いんじゃなくて、はい、取ろうとしてるのが。あ、でもエクセットが譲った。取られても挟まれるもん。ネイキッドはいつも通りアンチ外。FC デストロイがどっか行った。あ、結構中入り込んでる。いや、これここだな。マップのちょい下行くな、最終アンチこれ。ってことは、パルブがいいけど、パルブの構成は、あ、いけるね。こらえられるね。パルブ今回いいかもね。入ってるよ、パルブ。ルナはもうお尻心配しなくていいから、そうだね、ここで洞窟採血と、ここで、あ、でもここ TSM 取っちゃってんだ。こっちだよね、この TSM のちょい先ぐらいだね、最終アンチ。多分よくある。You've just got to be able to reset accordingly. Now, thankfully, even if you do go down in a building, you should be able to reset. No one's 的には TSM がいいね。TSM の脅威はフナティックぐらいだけど、フナがどこ降りるか。でもフナ読めない。やっぱこっち行くんだ。ああ。すごいね、正解だもんね。情報見なくても正解選ぶからね。そうするそうする。超えるんだな。2階行こう2階行こう。多分この建物の坂の上ぐらいだからね、最初。パルブレックス大丈夫か？
今もちょっと待って、戻ってきてるから撃つわ。いや。ここは強いよ。6位ぐらいまで行きたいよね。いけると思うけど。その後ずれるからね、入るときやられそうな気がする。フェンスから視線としてここら辺の奥了側の。解。次もビーコンある。オッケー。バルールと、地下からバルールと大ロー程度あり。死ぬ。でもここから上がっていくの、まあ最初アンチまだ決まったわけじゃないけど、 FC 多分。この坂だよな、ここから上がる。ここ？終わりだし。有機ワットなんでね。了解。ちげえ、なんだこのアンチ。こっちなんだ。あ、じゃあフナ入ってるわ。こっちかなと思ったらこっちなんだ。わかんねえ。これ分断最悪来るよね、ここの。バルブレックスは後ろは大丈夫だけど。あ、フェーズ結構厳しそうね。何してんだろう。リラックスしてるの？ん？オブリどうした？武士ねえぞ。ホーム。ワオ。ホームちょっと痩せたな。フェーズは肉塊があんまない。注射1個のみ。あ、でもローバメタよね。ここでローバ強いよね、やっぱね。スナイプダウンがローバ使う時代が来ると思わないよね。Still remaining, by the way. LG, I would say, probably alongside Naked, the only two teams who aren't really close to this zone at the moment, but certainly having to start to put their running shoes on and get a little. フナは入って、FC デストロイも入ってる。フェイズ。パルブが行った先に TSM がここでずっと動かないからね。さあどうなるか。TSM に駆られそうな気がするな。パルブもう裏いないのに裏見てるかな。そうだね、裏見てる。もう裏いないよ。さあ、ラウンド2が収縮。It's a tough ball, and it'll be an annoying one for Skyhook goers. But hopefully for the Skyhook players, it will continue to pull on the southern side of Skyhook where Moist was set up. I talked about the rotation from FaZe. But they've managed to find themselves into a really solid position. It is going to be pulling towards the Skyhook side. So LG now up on the top of the central structure in Skyhook are probably trying to do a little bit of scouting from here. ドキドキする。いや、さっきちょっとあんまりポイント取れなかったからね、取りたいね。パルブレックス対 TSM かな、これ。そうだね。でも TSM の場所取れたらだいぶ熱い。ブッシュめっちゃいいんだよね、パルブレックス。パルブレックス見ようか。頑張れ。アーマーめっちゃ強い。セルに行こう。公式画面じゃねえから回復の数がわからん。これ早めに青バスの方取りに行かね。あ、TSM だ。TSM アーマーを。いや、ここじゃねえ、今、多分この。スカイフックはそんなに、そこまで削り合いしないから、今。ここで止まったらなんか結構カウントダウンの取り合いだよね。ああ、また第三勢力来たね。こいつら先に行かせて TSM とぶつかましたいね。この橋のところで車線一応切れるから見守りたいね。でもそこもアンチ入ってんだよな、黄色タンク結局。到着するかもね。うん。
パルブは飛べんからね。ここにもタグもらっていい、ここ。なんか後ろここ入ってる。あ、いいよ。これ気をつけてね。ルナはとりあえず大丈夫、この収縮は。あ、でもランパいるんででかいね。バリケードこっち張りたいね。張ってるか。あ、張ってるわ。あ、削ってくる。TSM もうちょいヒーロータンクちょっかい出してほしいね。左下から車線通るかも、ちょっとギリ。バルブ、TSM、そうだね。NRG なんだ、ここ。ネイキッドなんだ、これ。うわー、やべえ。ネイキッド対バルブ対 TSM。どうなるか。次の収縮だね。今回は、小突き合いだね。おっ。あー、向こう行くよな、そらな。いやー、これはゴミアンチだね。もう、割り切りファイトしか無理だね。バルジャンもできね左のやつどっか移動したりしねえかな。え。NRG は行くかもしれないけど。あ、待って、痛くないあれ。でも、あれは上のやつか。うわー、回復きつそう。まだ移動は。バッテリーバックは。ここは、ちょっと厳しいな、もう。俺、なんで TSM 打たねえんだ。あ、もう一回張ってんのか。ここはもう潰し合いだよね。あれ、フナティックやり合ってんな。あ、フナティックアンチ取れてる。入ってる。待って、僕ない、まだ、僕ない。ゆっくりやろ。ゆっくりやろ。構成的にね。いやー、同居だね。2回取られた。いやー、ワト強えな、こういう建物。1回怖いの入ってこられるとやばいよね。収縮でここだとまだ TSM のカウントダウンのチームが一気に入ってくるからね。えぐい。いやー、2回取りたいね。フーナ頑張ってほしいね。ここは気合で2回取った方がいい。マジで。今のうちに収縮時はもう絶対1回アホみたいに来る。いやー、来たぞ来たぞ。来いぞ。来たぞ収縮。あ、でも2回取れた。ナイスナイスナイスナイス。ナイス2回ナイス2回。頭よし。圧かけろ圧かけろ。あ、いや、やべ、超位置取れた。よっしゃよっしゃよっしゃよっしゃ。フナティックいいぞ。ナイスナイス。いや、すげえ。ナイスだ。そう、こっからだ。そこカット、そこ、後ろカット。パルムは、フナティックは大丈夫だな。TSM 落ちた？パルブ見るね、ごめんね。パルブ割り切りか。頑張れ頑張れ。いや、こっからフナティックに打たれる。おお、入れた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 。頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ。よしよしよしよしよしよし。ナイスパルブ。よーし、よく入った。よく入った。そりゃいい方言うわ。フナティックやばい。フナティック。フナティック100ティートやってる。よしよしよしよしよしよし。ちょっと待って。FC と NRG フナティック、パルブ。あ、TSM 落ちたね。ネイキッドも立てる。あ、これ今回いいぞ。今回エーパックスノースばっかりだぞ。いいぞ。頼む、削り合わないでくれ。みんなでワンツースリーフィニッシュやってくれ。もう、うわー、入ってる入ってる。頼む、一回パルブにあげてやってくれ。一回あげて。ルナティック。いるいる。ヘビアもなかったわ、俺。180あるよ、俺。見た、何が痛かった？いやー。何が痛かった？隣の奴らが一気に上来るのとか怖いから。いや、俺ら3回キープにしようか。そうだね、3回キープよ。1回はやばい。
でパルブが1回入る。ほら、1回取りや、ほらパルブ入ってる入ってる。そう、1回3回で同居でいいよ。よしよしよしよしよし。パルブはシールド張れるからね、1回固めてもろて、そうするとフナティックも結果的に良くなる。パルブ上行かないでいいよ。FC デスラがね、ちょっと外なんだよね。誰とやってんのこれ、ネイキッドとやってね。あ、違うわ、大丈夫だ。いや、頑張れ、ユカペロ。ユカペロ頑張れ。落ち着け、落ち着け。うわ、V2。いやー、そうそうされる。Remember, they had sent one very quickly onto Fnatic in the previous game and they were punished for it. But this time, if they can win this engagement against FC Destroy, they will hold a fantastic position for this end game. All the meanwhile, いやー、FCD は落ちたか。LG も落ちた。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ。8位ぐらい今9位、9位、9位。これは強い。この後、パルブ1回。もうエグフェイズモイストアライアンス3回東京江口さあ最終アップ。あ、フナティック近い近い近い近い。これはおもろいぞ。これはいや、パルブ打たないでほしいな。下の方行って縦で削ってほしいな。旧部隊よ。残りすぎ。ねえ、有利な方ではあるけど。パルブのランパの縦が、あ、でも左とやり合ってるパルブが。フナはねだいぶ有利だねこれね。ヴァンガルド刺さるよこれ。パルブがやばい。あ、でもパルブ大丈夫だ。あー来たぞ。おお来たぞ。いや、フナティックこれ勝つぞ。いけるぞこれ。右はもうパルブに任してああ、いじめ、あ、それはいじめないであげて。ああ、シュウミが落ちた。アライアンス落ちた。うわ、左こう。いや、いい位置取るわ。床いい位置取るわ。うおー、いける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 。ナイスアイナイスアイナイスアイ。パルブも来てる。パルブも来てる。パルブ来てる。これフナティック勝つ。フナティック勝つ。フナだー。いや、よかったこれ。よしよしよしよっしゃー。ナイスきたー。これ1、ワンツーフィニッシュだね、エパクノス。ワンツーだね。ワンツーだね。フナパルブだね。フナパルブ。いやさ、床があっちの建物、あの四角の台所隅みたいなとこ残って車線通してさ、パルブにで多分パルブにキルログ見てたけど流れてなかったから、多分にやったで。おいおい、これは素晴らしい。いや、あれでさ、上なんで開けたんだろうね、敵に。これは最高。なんで敵あんなにニューキャッスル向いて開けたんだろうね。完全有利位置だったよね。なんで3回抜けたんだ。隣映ったのかな。さあ、運が良かった。運も良かったよね、最初のうちこっち見て。いやー、パルブも良かった。今キル取れててほしいな、パルブも。マジ最強だった今。ゆかちゃん、最強や。今最強だった。
will have that advantage going into the grand final. 左行って右か左どっちかなんとかって叫んだ後、一人で左見行って青コンの潰した後に青コン取って、天才だよねこの人やっぱ。マジ天才。俺の友達に超似てんだよね顔が。服部君に顔が似てんだよね。いやー、カーマネゴさんちょいぽっちゃりしてきた。いやー、キレッキレだったね今ね。今面白かったな。今ね、パルブに1回は明け渡してくれって言って明け渡して明け渡しじゃないけどさ、リーガにやっぱパルブが強い構成だったからさ、ゼログラウンドっていうかランパとあれがいて、あとブチが潤沢で。Yeah, I think that one thing that we've learned this tournament is every region is here to play, and it's so difficult to know who's going to be the champions when it comes to Sunday. But ああ、今眠気覚めた。idea now of some of the teams that might be in that grand final. Hey, look, we've got Fnatic cam. これ今いくつだ？フナ抜け角いったかな。35ぐらい軽くいってるこれ。あ、パルブ13ポイント、フナが24ポイントだって今。あ、もうこれフナ角だね。ほぼ。Did have a lot of success on Storm Point last playoffs, but I'm looking at some of the teams who have been Storm Point specialists, like Realize, who have done little to nothing on World's Edge, but could really surprise us when it comes to. これで安全圏いけてそう。いってるね。さっきのまでフナが11だから、11の24だから35だよ。ほぼ角だね、フナが。パルブはまだ頑張んなきゃダメだけど、パルブレックスが9ポイントの9ポイントの13だから22ポイントだから、まあ残り3試合頑張ればいける。Yeah, this is a classic battle royale end zone. These are the ones you really love to see. A 4-level structure completely occupied, 2 buildings completely occupied, a low ground in the road occupied, 9 いやー、おもろかった今。I mean, this is just chaos, absolute chaos. And フナは35ポイントで、さっき話したボーダーいけてるね。だこっからね、上位5ぐらいに入るとポイントめっちゃもらえるからね、明日の。Bang smoke, you can't see anything that's going on. Fnatic's just controlling as much of the territory as possible. Using those よしよし、ちょっと飲み物入れてきます。ナイスナイス。Able to see everything that's going on through smoke, controlling space, absolutely just dominating their whole side of zone, trying to stay on the high ground as much as they possibly can. Then, as soon as the high ground gets pushed out, they just wrap 3-man up together, holding hands, clearing out the side of the zone, all the way to the bitter end. They make it look easy. It's a really smart way for Fnatic to approach this as well, because especially off of the high ground, as you're talking about Arcane, everybody has to leave the building at the same time, and Tropic took a really interesting approach to this, however, playing the outside of the fence line, and Fnatic capitalized on that perfectly to the tune of a pretty dang wonderful game. They collected a lot of kills along the way with their control of the final zone. And I think something important to note about Fnatic's performance in this particular match too is the fact that they started off hot. Okay, we saw that contest with KCP and Gambari Aochasan. Right. Well, this time, Fnatic decided they wanted to come in third, that they were aggressive from the very start of this all the way until the bitter end. UKF has been so impressive to me. One of the most consistent players at LAN, one of the most consistent placing teams at LAN, 8th and 4th respectively. And when you consider the fact that it's on Watson and now on Crypto, adjusting to this meta, but in a way other players aren't adjusting, you have to give your props to Fnatic even more. 24 points here as our match 3 results show up on your screens. Pulverex right behind. That is 2 of our top 3 in APAC North. Entropic right behind them, representing EMEA, and NRG in phase, holding it down for the top 5 and in A. But Cole, as we get down here, Alliance Element 6
Xset, Moist, and Naked rounding out our top 10. I want your thoughts on the teams after 3 who are going to have to pick it up, our bottom half of the lobby, because, of course, it's due, or, well, not die, but I guess go down to some dangerous places. Yeah, obviously this is still winner's bracket, so even if they get sent down, they still have another chance, but we have 3 more games, Storm Point. いや、並んでるな、でも、これ多分。 that look for those kill points here in this bottom 10. I mean, we have a lot of those fighting teams, you know, like Oxygen, TSM, Dark Zero, LG, like those are teams that we know consistently Storm Point plays heavily in their favor. I mean, Glitter, yes, this is sometimes a tale of two halves. Who has kind of stood out to you? I mean, Fnatic, Apex North been phenomenal, but as we look at the overall standings in a little bit here, from 3, who's caught your eye? これさ、プレイステーションを出してるんだよね。これなんでなんだろうね。出た。おー、に行きたくなっていくか。36。お父さん頑張ってほしい。バルボン上がったね、6位来てきた。いや、団子だからね、まだチャンスあるね。I actually expect LG to stay really consistent, which is quite nice for them. However, I'm also going to throw some love over to teams like Oxygen and 100 Thieves, who have been controlling the ground really well. お父さん FC がちょっとやっぱここが団子になっちゃったけど、まあまだまだ3試合全然まだある。全然まだあるわ、逆に並びすぎてる。 So those are some teams that I keep my eyes on to have an improvement match when we move over to Storm Point. ここがまだね、ワンチャンピオンで一気にこっち側来れるわ。あんだけプレイステーションやるからやっぱ CS の分けるのかな、大会これ。 Placement and Glitter, you had a little bit of a smile there. For me, it comes up to a team like Alliance who do so well, but end up getting on match point just a day late and a dollar short. まあ3、4チームはやってほしいよね、6チーム中。 Match point juggernauts are there ahead of them. How much would taking this win and getting an early 10 points heading into tomorrow help Alliance? Oh, it is massive. Like you mentioned, we talk about that a lot. Which teams are the match point specialists? Which one tend to get the points and then can't close it out? CS の大会やんのかな。ね、何なんだろうね、俺大会やるような気がする。プレステトーナメントってなんでしょうね。今までなかったの、この広告みたいな。何なんだろう。Xbox を入れないって何なんだろう。 means that you only have to have 2 good games in order to be eligible for match point, as opposed to having to wait for that third to push you over 50. And Cole, super quick thought. We've got to almost run to the next part of this, but just on the fact that we're heading into. ああ、ちびれたな今。 Yeah, those seeding points are extremely valuable. They skew the results quite a ここなら箱も入れないとですよね。箱を入れないといけないんだけど、最近箱とブリザードか、コールオブデューティの会社がこたついてたりしてるけど、いいや関係ないんだろうけど、なんかあんのかね。結構なんか X ゲームパスがなんかいろんなとこでなんかゴタゴタついてるらしい。すんげえ金使ってるからXbox が。マイクロソフトが。今回のエグゾプライマルも Steam と Windows で分かれてるからね、プラットフォームが。時間経ったら切り替わる広告なのかな。なんだろうね、昨日から出てたから、なんだこれ。新しいイベント？こんな PV 流れてた。4月17日っていつだ。明日か。明日なんか。あ、明日なんか来るんだろうね。くだらねえスキンイベントだった。あれだけど。普通はやっぱ大会にでっかい新キャラとかね、ぶつけてくるよね。
バロラントは新キャラのなんかダーンって発表したりするんだけど、マジなんなんだろう、プレイステーショントーナメント。Maybe wanted to be here a little bit more than some of you could. We were sold out for tomorrow, but we have been able to locate a few more seats and a few more tickets, so we have even more available. Tickets are shortly going on sale for tomorrow. We have found some more, and we want to make sure that if you wanted to be here in person, if you're near the London area or the UK, or I don't know how fast you can turn a 20-day drive into, you know, I guess what, 24 hours. スキン出してさ、12試合にしてほしい。12試合で1週間に伸ばしてほしい。で、宿泊費とか、その他もろもろ、そのスキン代で賄ってほしいわ。無理だよ。16試合。あ、違うわ。18試合は。それはそう。見る方も辛いし、やる方も辛いし、会場スタッフも厳しいし、誰一人として得しない。1日12試合にしてあげてほしい。ねえ。まあ60人、その他もろもろスタッフのって考えると、1日伸ばすだけで莫大な費用かかるとはいえ、そこら辺スキンでなんとかしてほしいよね。こんだけ出場チーム発表してから長い期間あるから、その間にスキン打ってさ、いくらでも補填してくれって感じだよね。この人たちはアナウンサーなのかな、ストリーマーなのかな。Storm Point, we're going to have to see. I do feel like this will play amazingly into LG's plans, but it's そう考えると、日本はやっぱ回せる人が少ないよね。回し、河川さんは回しできるよね。回しできるストリーマーさんがあんまいないかもね。クンさんとかできそうだね。なんかもう一界隈できてほしいよね。この実況、アナウンサー風の実況も好きだけど、エンタメに振ったなんか黒人さんとか面白いよね。河川さん派のトコットのキャスターですそうそうそう。他のイベントも回しもうまいし。バロ界隈は多いかもね、回せる人。なんか、エイペックス周りは回せる人があんまいないかもな。渋春くんとかは回せるか。さあ来ましたよ。We'll be picking that one up as we watch to see if there are any contests. I think we're going to get one with Naked. They have pulled out to Antenna, I believe. Realize should be going past them to Shipfall. We had E6 maybe making their way towards sort of mid-mappy Jurassic, and then it was 100 Thieves. They're probably a bit of a question mark. Oh, okay, no. バブリは100ティーと1000度ぐらい。You've also got 100 Thieves, and then Gambare also taking Bean. And a part of this makes me wonder with those first 3 games done and dusted. あ、もうお茶飲んじゃった、持ってきたのに。Right now in 10th on that border with 13 points, tied alongside NRG, ELQ as well as Naked now. 陽気ごと持ってくる。Going to be the 50-50 going down are all the way at the bottom in 19th. So this is where a lot of teams have to figure out how they need to play to obtain those points that they need desperately, so that way they stay within this bracket. いやでもこの2チームね、そんな初動ファイトしてる場合じゃないから。戦闘は避けたいだろうな。ルナは上の方だっけこれ。ここだよね。いつも。あ、かぶってる。
あ、かぶってねえや。大丈夫だ。That armory is south of Mill, which, by the way, Mill pretty cleared up actually if you look at where Pioneers currently are rotating up north by down Bs. Well, this is one of the reasons why Dark Zero love that. うわー、ここか。 It's so quick to rotate. Sorry, it's so quick to loot, which means it's so quick to NRG rotate. 来てるね。 See, they're well out of there already in the NRG ここ通るだろうね。 They almost beat Exit there, who were で、ここ TSM いつもここだもんね。いや、このアンチ厳しいな。 around Cascade Falls. That's the power of the tribe. マジストーンポイントわけわからん。 And not get griefed along the way. That said, look, you know, the teams down the bottom, we don't see them running into each other. Actually, quite a respectful, you know, just a little bit of a handshake and a wave, perhaps, down there at Cenote Caves, and they've gone their separate ways. Talking about the rotations exiting out of Mill and checkpoint specifically, you mentioned NRG2, who usually exit out of that checkpoint area as well as the Mill. So much information between the survey and the ring information with the console that you already know when you get ahead of the curve. Exet, as we tune in, have already found some space within this building before pinging to see where these other teams are close to command center. That's going to be where Pulverex is going to hang out with the Black Market too. So looking out, Sweet, already choosing violence, taking out Yuka. ユカって言ったね。 Good start there, good KP for でもユカ。 NRG. やーべ。 FC Destroy already our first squad. FC でそれどこで落ちた？ With some extra help too. あっさり落ちたね。 Who's right there? How was able to put in 移 some 動中だった damage のか with な。 the 30-30 from afar. We saw how much い impact やー、 he was able to do FC with き that つい weapon か。 alone just yesterday, but playing off of this space where NRG is early could be a little risky depending how Moist wants で to も rotate. NRG のケツにダグで、フンってどこにいるの？ グッドクラフト。船は TSM のとこに行ったね。回って。TSM がまだ、TSM を先に降りてるから、あ、他のチームが入ってるわ。そことやるかもね、船。 Very happy with that. This man does some serious poke damage in Apex South. I think even across all regions potentially. 船そこ取れれば、一番上の最後尾だから、入りやすくはあるね。 Right up there, and it's because of his proficiency with weapons TSM は編成変えてる。あんまりこもれるキャラいないけどね。こもれるというか、車線切れる。 They do have a long-range weapon with a 30-30 as we tune right back over to NRG, who are still holding the same spot. They know that exit is inside the building right in front of them, and neighboring them is TSM. We saw the shots coming in earlier when NRG had first engaged. ねえ、移動中だったんだろうね。全然削られてなかったから。何があったんだ、服。ちょっと厳しそうだね。まだまだローア上がる。 Using the mobile shield just to help with a little bit of that rotation, but you can see it's Dark Zero taking the pings at them there. They're set up in their favorite spot, which is the lower choke here outside. 俺パッドの時机にてパッドやってたけど、膝上の人多いね、みんなね。膝上のがなんかグニグニして安定しなそうな気がするんだけど。 絶対こう肘を肘掛けか机に置いて手ごと机の上置いてたけどマジみんな膝上だよねプロ。なんて入れっかなこれ。うちも机の上です。ねえ、机の上やりやすいよね。アフナティック一回戻ったね。ちょっと耐久すんのかな。そうだね。ちょっと耐久すんだね。頭いいね。ここで耐久して、ちょっとここ混みすぎてるもんね、確かに。いや、これすごいね、やっぱ。変幻自在だよね、ほんとフナティックは。めっちゃ欲しい。ちょっと中で、さっき言ったみたいにあそこ取れたら強いなとか思いながらも、そこ冷静にこっち戻るもんね。頭いいな。パルブが逆にここ入って結構これセルとかさ大丈夫かね。あとローバーでもいいから取っといて。中入り俺が取るわ。すりゃいいってもんじゃないんだね、本当に。状況判断だね。
すぐも使ってるよ。体でね。You know, I was talking a little bit about this on the desk before. If you've got the evac tower from this spot right here, ね、ほんとうまい。合わせてムーブ変えるのがうまいイメージ。ほんとうまい。もう来ると思わなかったもんね。頭いいね。エーペックスがうまいよね、なんか。本当に。普通はこことかさ、取りに行きたがるもんだよね。The higher you are makes a big difference to how far you get with a Valcolt or an evac tower, and that's why it's so good from that position because you are 3FPS 俺好きなんだよね。めっちゃうまいこの人。めっちゃうまい。この人全員めっちゃうまいけど。みんな化け物なんだけど。いや、日本でやんねえかな。見てえな、生で。入場シーンあってほしいよね。日本でやるとき。なんかいつも会場に立ってみんな座っちゃってるから、ちゃんとチーム紹介してアピールしてほしい。ねえ。日本で解散してくれたら昨日もだけど開催が解散になっちゃうね。変換でめっちゃ人集まりそうね。めっちゃ行くわ。弾もらっていいこれ。俺163しかないダブルヘビーで。どこまで耐久できんだろう。俺見てねえな。ほんまやわい。お、アライアンスとオキシジェン。アライアンス落ちた。DJ e スポーツ。この人も強いよね。なんか翻訳で一回見たときめっちゃ強かった。When you get that sort of free horizon ult onto another team, often it spells their doom, and Oxygen making able to win their way out of that one is an impressive result. 強いよね、オキシジェン。強いチームしかいねえんだけど、それに6チームいるってでかいよね。やっぱ決勝ラウンドだな。決勝ラウンド何チーム5チームぐらいいると出場枠増えるのかな。3チームだと変わんなそうだよね。6チーム来たらだいぶでかいよね。CR がちょっと心配だね。なんか痛いそうな気がして声。バロラントの CR カップもちょろ見してたけど、セリーがめちゃくちゃうまい。全然現役いける。You know, they do have the recon character there on the crypto, so if they haven't already pinged that, that'll actually give them perfect information on the rest of the lobby and how they can make their way inside. It's actually going to be an easier rotation into that next circle, potentially, if they want to wrap all the way around the side of the circle and approach from Cascade Falls, then perhaps we're going to have to witness from KCP in this next circle. They're going to inevitably be in a fight. Talked about the charge rifle and actually insane, just waiting there still patiently, destroying 最終アンチクソすぎんか、ここやで。でも船がそれが生きてくんのか。ここを削れば入れるもんね。仕方ないと早え。大会かぶっちゃったの残念。ねえ、面白かったよ、バロ。船これ、ここさえこいつらさえ倒せればだいぶでかいね。このバルジャンどこ行くんだ。中入んだ。ここで入れるか。これちょっと注目ですよ。こんなに日韓活躍してるのに。いやー、厳しいぞ。大丈夫か。
真ん中に入るよ。メルタロ入りだ。よしよしよし。よしよしよし。マジでムーブが読めねえこの人たち。絶対予想外れる。フナティックアライアン肉ゼロ。あげれるあげれる。ス。何の遮蔽物もね。こうなってくると。漫画のモコだなみたいな。ただ今日レブリさデジスコなんだよね。デジスコエネルギーマガジン。おいけいけファイトファイト。いやーメルトやばいぞ。よしよしナイスヒーターナイスヒーター。うみちゃんうみちゃんうみちゃん上がれ。イカ巻いてイカ巻いてイカ巻いた方がいいよ。別も来てるべこれ。うかちゃん1個落とした。100ティートだ。オムータチとだ。オムツエだ。ああフェーズも混ざってきたわ。あ100ティー落ちた。ヒルポ1か。さあこの中宿でどこ行くか。掛け声が訪れが半端じゃない。これメル太郎の木がマジで鍵握ってるね。あやっぱちゃんと指示出しますね。当たり前だけどマジでこの木種のみたいなこのパーティー編成。うわーやばい。いやーこれ落ちたかも。いやーまあ船落ちちゃった。どんまい。とりあえずはない。いやーまあまあまあまあ。パルブがここで TSN NRG ねキットも生きてるね。よしよしよしよし。パルブいいぞ逆に。ここ取りあーでも2チームはいるからな。ここが TSM が強すぎる。この位置どこ入れんだろう。どっか共存できればいいね。ねきっと残ってるよ。ちょっとどこだ。きっとも今どう入っていくかだね。その辺一人いるよ。フェンス壊さないんだよこれ。登った。あるワンショ。超えれるよ。終わった多分。上手だよ。中削ってるこれ。オッケーオッケーまだが取ってる。きっとここでちょっと大量得点取ってほしいね。これ出る待つんだけど、出る待つんだけど。待って別。俺側から来たよ。右側俺ら帰れるよ。右側帰れるよ。巻いてる。白石見るアルファの方。アルブとぶつかりそうだけどね。大丈夫かね。気をつけて。この位置から裏切りながら進むだけだよ。そこが歩きで入れると思う。ニューキャパーティー6して、ニューキャパーティー6して。一緒見てるよ。何十8点見られてる。一人ダウンしたそいつら。いやー落ちちゃった一人。いやー屋根上か。あーバラバラになっちゃったね。ちょっと上打ったら丸して俺が決めるプレー。
あー厳しいね。無理だ。バカいるわ。順位を上げれそうか。ヘイトがあんま来てないね。隠れてた方がいいね。もう一気に数は減るからね。パルブどうなった？あ、パルブ落ちたー。パルブが10位か。I cannot. This diagram is not what I want to see right now because on the other side, you also have Exet in this fight. Geo, they get eliminated. KCP in even more trouble. One member left. Pulverex here. まだ9部隊いんのこれで。 9 squads in this area alone. いいね。キルポー何？俺の2だけか。2だけだと。排除しといた方がいい。パルブの断末魔笑い。ドクチャーナセット来そうだね。キルポだいぶ取ってるね。あ、でも3ぐらいか。ネイキッドが9ポイントだからちょっと上げたい。So many nades being tossed out. The Archer, the Thermite from Exet. R9 and Wingman in the hand of fun. They know that there's a squad right above them. ジェンバーテンが落ちた。 Spikes to help protect them as the insurance policy, as it's Oxygen Esports that are popping the ultimate accelerant to get another exhibit. ほら、みんな膝上でやってる。あ、ライカさん生きてる生きてる。ナイス。あー、そこは厳しい。ダークダルに見られてる。あー、死んだ。落ちた。ネイキッドが6位ぐらい。6位だね。いやー、TSM の位置ずっと強かったからね。この後どうなるか。もう一つ強えな。もう一つ落ちた。TSM 取るかこれ。TSM コールが始まった。あ、TSM 落ちた。オキシジェン対 NRG。いやー、NRG かこれ。あ、オキシジェンだ。あー、強えな、やっぱ。キルめっちゃ取ってたもんね、さっきも。強え。2パットか。チキーマウ。みんなデュアルショック、やっぱなんか XBOX よりやっぱり2力チェーン少ないっていうのはあれなんかね、強いんだね、やっぱ。いいやん、いいやん。フナティックポイント入ったかね。チームカラーのスーツ素敵ね、一体感あっていいよね。Apex ラストチャンスポーターのルールに更新があって、APAC ノース2日間の日程になって、1日に24試合だって。嘘だろ。8試合で24試合だって。朝10時から。嘘やろ。死ぬやろ。24試合は死ぬだろ。本当だよ。母だよね。3日間の日程が2日になった。舐められてんだよ、やっぱ。
just chipping away at it. NRG, Oh, I really you like could how they jump. played that game. They controlled the space unbelievably well. ルナ1ポイントぐらい入って36ポイントぐらいいってほしいね。丸 A 丸。ねえ。江口。ルナ36ぐらいいってほしいな。They were also doing a really good job at preventing Dark Zero from approaching him from the south side of the same choke point. So they had to also divert their attention to pressuring both Dark Zero and Moist as we take a look back at the final ファイナルサークル。NRG の動きが見えなかったな。途中までずっと坂道行ったよね。Oh, the timing on that. Getting the Dark Veil off just milliseconds before being silenced by an enemy Seer is incredibly important for Oxygen. You can see there were a couple of teams who were just fodder for them at the start of this final circle with Exec going down. So now you can see that DZ and ここら辺で TSM コールがかかるも即壊滅させられてたね。全然画面見てないけど TSM はなんか春のダウンが多い気がする。ああ、1がちょっと悪かったな。おパルブ7点入ってる。いいよ。やっぱパルブレックスさ絶対6点ぐらいを順調にトントントンってくるんだよね。着実に点数を取っていくか重ねていく感じで。ネイキッドが5点か。でまだ厳しいね。まあワンチャンポン欲しいね。They were trying not to do the damage themselves so much as they were just trying to cause as much chaos and force the other teams into each other so that they didn't really have to do all the work. So I wouldn't be surprised if their damage stats ああ、フナは1ポイント入った。36だ。そうだ、1キルしてたわ。Yeah, Su was doing a really good job at poking from afar. Looking at the second place here, we saw what happened in Cascade Falls and look at リアライズはどうしたんだろうね。昨日最後の方超強かったんだけどね。ちょっと厳しいね。2試合大爆発しないとダメだね。最下位だ。いやー、ちょっと苦戦はしてるね。パルブこらえてほしいね。7位いいぞ。7位いいぞ。あと2試合。こらえてほしい。ただ団子だね。8、9位がいつひっくり返ってもおかしくないね。NRG フェイドダークゼロが下にいるって怖すぎねえ。うわー、なんだこのトップ10。ここにいるだけでもすごいよね。ほんとね。2チームマジで。めっちゃ頑張ってるよね。ちょっと泣けてくるわ、本当に。ここの中、ようまだ入ってるね。ほんとすげえ。ほんとすごいわ。ちょっとお茶入れてこよう。パルブの頑張り、ちょっとうるっときちゃったもんね。dictating how you should be approaching these final two games so that way you can at least stay in the winners bracket so that way you could have some extra time to feel more comfortable for tomorrow's important day. But that was just game number 1 on Stormpoint. Yeah, another thing I just noticed there was we do have more of the APAC North teams in the bottom 10 there. I think it was only Pulverex and Fnatic that was sitting at the top 10 out of our winners bracket there, Vicky. So despite a very impressive performance by them in the group stage, still a little bit of work to do here as we look to see which teams make it straight through tomorrow. Gotta see if they can continue that, at least turn something up because they need it desperately with 2 more games left. We got game number 5 on the other side of this break on Stormpoint. Don't miss it.
make sure everyone makes it home. We're a team. We look out for each other. I won't let you down. Let's go. That was a sick game, dude. No one gets left behind. Monster Energy, the official energy drink of the Apex Legends Global Series. Welcome back, everybody, to the ALGS Split 2 Playoffs Winners Bracket action. We are here in the Copper Box Arena live in London, and the crowd is filling up these seats. Our teams are getting ready to play through our final 2 matches in this bracket alone. 2 more games left on Storm Point, and I'm excited because we just got to see such a great game of positioning come out. Yeah, it was a fun one, wasn't it? 麦茶作ってきた。麦茶を量産してきた。麦茶というお茶と浄水器使って。浄水器であれなんだろうね。名前ど忘れしたけど、ポット型の浄水器。今年買ってよかったわ。マジで節約になってる、ペットボトルのお茶が。マジで1日 1.5 本ぐらい飲んでたから、俺がお茶を。さあ始まりましたよ。あれメガネかけてた。These teams have already established how they gotta play. They don't want to wait last minute for game number 6 because sometimes that could be the scary part where teams that have already secured their spot with the points that they have in the overall standings may want to try to もう覚えた。4番と6番が 100 Thieves landing in Cenote Caves while Ascend lands on the south side. So very similar situation set up as we had last game. これでこう。ねえ、ほんと今回強い。過去一だよ。過去一チャンピオン回数マジで過去一だよね。本当に。ぶっちぎりで取ってる。Too polite. I hold forward for everything here, but I guess that's the difference out here. Don't let them take the beacon no matter what. No sharing. 100 Thieves, though, have recognized exactly where they're at, and it does look like they're not going to be as nice as you were expecting. They're just going to be able to look afar, see what they're going to try to do here against the set. 昨日で学んだわ。やっぱ e スポーツね、お酒飲みながら見るには試合が長すぎるから、お酒は飲まない方がいいってことに気づいた。絶対眠たくなる。持たない。中年のおっさんには。20代だったら、パブリックビューイングの会場みたいに朝まで飲めるんだろうけど。絶対眠たくなる。Or stay in the area alone also is nice to benefit off of a purple evil shield that Lufka is rocking. Being in the crypto drone though is going to be enough information if you just leave it overhead to see if there's an indicator that 100 Thieves do want to try to find a route around the set. このマップそうだよ。 As we tune into Moist, who have already gone ahead with their rotate. Yeah, look at this. You see a Valkyrie on the team? No. You see how high they are. どこが最終でも嫌な思いしかしてない。その分展開が早く終わる。
なかなか最終円までっていうのはないよ。 And of course, they've got the catalyst as well. They're so early they can start to fortify this building. Fantastic for the Moist Boys. It does look like it's going to be a hard pull into Launchpad. So this is a good situation. You either want で to も be 狙ってやったのかもな。最終円の収縮時前にもう遮蔽物がなくなるみたいな。 with the teams there now, it's kind of hard to work out if they got the ring console or not. But oh yes, they did. They did. So interesting to see if they go up on the catwalk as well, because that can be a good position, especially if gonna have a quick squiz, Vicky, and see if we've got any lobers in the lobby. でもなんか勝敗関係なく金キャリとかオリンパスで1試合お遊びでやってほしいよね。このメンツでお遊びでいいからエキシビションマッチ。 Always try to secure that next, or rather God spot position in that final circle, and then stay put. And on top of that, they were able to secure the turbocharger and gold extended energy mag. Realize お、勝った。ナイスリアライズ。 started the entire chaos. ここは盛らないとね。韓国チーム1チーム上がらないとやっぱ。 is the only lober in the lobby. So if Pulverex can, solidify their position there, they're just going to have access to all the loot as the teams start to pile in. And if it isn't Moist that took that command center evac tower, realized taking the Trident all the way by shipfall, so many of these teams with the quick rotate within that 1 minute of dropping でもこんなに to take this spot right now. 逆転すると思わなかったよね。うん。圧倒的に強者だった韓国チームが、まあ言い方悪いけどやっぱパッドのメタになってやっぱりちょっとね下がっちゃったよね。 Don't mind that one. There's a lot of little nooks and crannies where you can reposition if you get start taking some shots from one direction or the other. Moist trying to hold down now, instantly committing the exhibit. They do have sort of that first mover's advantage, of course, with the doors. They can choose which ones to reinforce. Very important when you're trying to hold down one of these positions. Moist getting a knock with the Havoc here. Havoc being seeing a lot so far within this game alone. Ooh, don't climb on MT here. と言いつつもなんだかんだ最後のこの20チームに 100T とお父さんとリアライズか3チーム3キーマーのチームがいるっていうのもすごいよね。わお。あれどっか落ちた。ネキット落ちてる。ボートしたらネキット落ちてる。マジか。ちょっと厳しいね、ネキット。パルブだな。Not join his teammates on purple, but at least get it up there, and you can see he's getting some good shots on FC Destroy. あれネキットはローワーズで上がるだろう。ノーセプ服もやばい。うん、だいぶで次で上がる。次でエバクノス全員上がる。ノーセプネイキッド FC デストロイリドル4チーム上がるさ。That's the last member of FC Destroy right there. Just gets the bat off, but I think MT is going to. これは寝れんぞ今日は。逆に明日見なくていいかもう。明日5試合ぐらいで終わっていいや。もうサクッと終わっていい。Yeah, look, there's actually a lot of action going down over there at Barometer. We just saw that fight before with Ascend taking the L, but now it's Oxygen trying to come out off the back of this with 100 Thieves and Geo right on top of them. With Aiden getting taken out and 100 Thieves getting involved against Geo and Oxygen Esports, Bane having to be careful dropping down on top of the Jenny.フナティック煽ってるわ。フナティックの公式がフナティックに突っ込んでくるとこうなります。さっきのワールズエッジの試合切り抜いてるわ。100 Thieves looking from the angles from the top. Oxygen, yep, not going to last much longer. And Geo, they've got the Valk ult right, so they probably can find some ways to get out, to extricate themselves from this position if they really want to, rather than taking the straight up fight.
and perhaps move close to the antenna where they can get back in the ring for a little while. That said, the ring has continued to pull to North Pad. Expect it to continue doing that. 公式のトレイト毎回面白い。ね、面白いよね。 Happening over here, and RG moving their way right onto launch pad. We're seeing so many other teams having to rotate through here. We saw that TSM has been playing by the rocks. The drone's going to be able to scan where NRG is rotating through from the high ground. Probably going to be Pulverex that's playing up the low ground. We already saw them earlier before. It's literally chasing him down. He knows where they're playing from, it looks like here. They do have the extra boxes, but TSM have NRG in their sights. And if NRG want to try to rotate and get some cover, Sweet has already probably called out that there is a team playing right underneath, which is the Crypto team. Well, TSM, they're nipping at the heels of Moist here. 43 points for them and 47 on top of the table right now. 今回は It seems like both of these teams will be walking away with ここか。この岩挟みみたいな。でもこっちちょっと集まりすぎだね。船はまだここにいる。船ぐらいゆっくりでいいような気がする。ここちょっとみんなちょっと逆に混みすぎちゃったね。TSM 潰れんじゃないこれ。ここが最終と読んでみんなこっち取りに来すぎちゃってるね。まあただフナティックはいいとパルブどこだ今。パルブがど真ん中だね。でも2ポイント取った。でもそうなんだよね。ランパいるからまだこらえられると。よかったフナティックの木は違う大丈夫。あれこれ5試合目か。Playing on the edge of the circle, Nasky, Zane, they both fall. Lines right behind them. They're getting sandwiched here. KCP in trouble. Playing on top of the try and it gets deleted. Jaguares with the hit fire on the R9. Trying to pull off the shield back. KCP to get escorted right back to the lobby. You gotta think about what's to LG 優勝するかもね。なんかね強いよね。 Taking some shots with the 30-30 and the skull piercer right on top of it, putting in the damage. Effect, like usual, creating space for his teammates here. Deadly accuracy on the heavy weapons. Even just throwing bullets into that smoke. I mean, the damage is good, but honestly, he's just trying to put some aggressive fire down so that his teammates in the zone have space to be able to get back into that zone. Suddenly, Hackers has gone down though from E6. Well, E6 looking at the fight from afar are going to be bunkered down inside of that building, right behind where Effect is currently. They do manage to get the banner for Hockeys. Gonna get some extra loot too because そこにフナが来るのか。フナこっちから来たんだ。目見てない。いける？いけるよ。降りるね。画質が毎回下がるのどうにかしてほしい。家中フェンスある。開けるわ。バレたわこれ。右。気づいた。出れるよ。ちゃんと一線から見てました。リブート打つか。まあリブート打つのは一番いいかも。ドアにも1回目2回目リブートでいく？リブート使えるか今いける気ねワンちゃんに僕だけ。横いる。うわ。いや反応。大丈夫かそれ。屋上30。手前から行くか。バンガルトに使おう。これで。いくよ。で来た目標。1回目標。左下が右下ってる渡る。今ぐらい近い。下から。右張りして右。上からビクトル手でね。さっきもらった俺。ロロ。ここで巻きたい。待ってこっちは渡った方がいいと思うよ。待ってリブートない俺。大丈夫。こっち俺とこ。やばい。入ってないよシャルト。1回で2枚。後ろ。こっちに寄せるわ。こっちに寄せよう。こっちでいいよ。そっちに寄せるわ。これ真上のおもろい。巻いたら。登ります。いません。13部隊。階段いると思うんだよね。せーの。
ダメだ、VC がずれてよくわかんない。試焼けもらった。大丈夫、見てる。パルボも行ってる。一回ジップジャンプしてみてもいいかな。まあやってみてもいいよ。俺階段ピックしとくわ、一回。みんな寄るようにしといて。俺アス狙ってみるわ。やってみるよ。これロックは俺。まあロックされてはいる。かなりして固めた。多分側面のドアが固められてない。確かに。でも入れたね。ここから見たら多分無理だね。いやデジあるからゆっくりかなこれ。ワンチャン一番ダメだな固まったら。まあいいや。じゃあこれでいいよ。めっちゃ17ね。18だ。17上げれるよバッテリー。俺37。あそこはちょっと寄りますこっち。こっち側のが強いと思う。待ってて。ダメ取りしなくていい。大丈夫。上誰がいいんだ。そう変にダメ取りしなくていい。あ、こうなんだ。こっちじゃないんだ。あ、こっちなんだ。うわー、ずれちゃったね、2人と。これさ、外れたらやった方がよくね。そうだね。リブート入れていったら、83%だけどさ。おい、左。来た、頑張れ、頑張れ。いやー、投げ物きつい。めっちゃ突っ込んできてる。いや、マジ。これだ、130。待ってる。いくか、頑張れ。つか。コマセのカメラ映してくれ。こかみ。いや、これ負けちゃったなー。さすがに。しょうがないね。まあ。まあ、どんまい。どんまい。パルブに行きたい。パルブはこの壁がでかいね。That's extremely important for them. The zone pulls back once. 頑張るお父さん生きてるね、まだね。TSM 偉いね、ちゃんと毎回。ダークデロもいるわ。やっぱ強いチームは残っとるわ。マジで。They got first with 12 KP, looking to continue dominating here, taking over the entire house. Dark Zeros, we could see Bocek in the hands, and Kraber. 壁あるの強い。強いね。 1-0 could do with the Kraber. Absolutely scary situation, and they have that slight little high ground too, like we mentioned. 特にストッポだとやっぱ強いわ。Demon with the Kraber. This man always hits his shots. Is always a factor when that is in his hands. And I guess something else I really want to shout out is that Jen Burton has been doing fantastic this tournament for them. And the follow-up with the Bocek. Oh, you know it's cutting up onions. I imagine you're just sitting there and you get か like きる入れないんだ。あ、一人だけだったんだ。おお。 with some help from NRG Dark Zero. You know, we talked about this before. ゼロ顔を絶対映さないって。 it's like a Kraber shot in one shoulder. You take the bow in the やっぱ other. 性格がやっぱ You're really やばいよ There's な。 no way to come back from 怖いよな。 Can't catch a break. Dark Zero, we're gonna jump into a listening with them while we take a look at what they're gonna do here, putting in all this work with the power weapons. ああ、お茶も。パルブはまだ移動してないけど。この人そうだね。これが強いよな。しかもクリプト積んでてエリア把握しながら着実にこう生き残れる場所取っていくから、毎回なんかこうポイント取れて割れる。あー、右いたか。頑張れ。春美頑張れ。ラグ。刺せた？刺せてね。いけ。武士。武士ずれまくりんこ。いけ。パラブいけ。3キロ欲しい、ここで。ナイス。よし、これ、来るぞ、これ。抜けるぞ。頑張れ。ヘムロック来た。
一回右押さえたいこれ。家入ったねこれ。いいぞいいぞ。ナイス。死んだ死んだホライゾン死んだホライゾン死んだ。ここ大量チャンス、大量チャンス、チャンス。いいよいいよいいよ。これワンチャンこれ投げていい。これいるわ人いる。やったやったやったやった。ここ10ポイント取ればいけるでって。でかいでかい、よし。オッケーオッケーオッケー。来るかも来るかもそれ。頑張れ。そっち見るよ。さ下がってもいいよ。もうちょっと下がってない。来てる。今階段正面1個前の階段。EMP あるよね。一人ここね。売れない俺。一人手前いるからね。これアーマータップね。アーマータップね。オッケー。巻いてなくねそれ。俺んとこで適当になったって。で赤ピンに一人と多分その黄ピンの方に味方いる。誰だ遠い面にいるチームは。それ少ないよね。2人かな。入ってないわ俺あんまり。セルが欲しいかも。いや3人いるよ、2人じゃない。伝えてあげたい。TSM 生きてる。インペラルハルが残ってる。ハルがパルブの裏にいる。あ、違うか、これがハルか。あ、ハル落とした、パルブが。ナイスナイスナイスナイス。よしよし。これパルブあるぞ、あるぞ。頑張れお父さんもあるね。頑張れお父さん優勝かな。この2つ強い。さあ始まりますよ。パルブとね、頑張れお父さんで真ん中のパーティー挟んでるから、どっちか取る絶対1位。2人が向き合わなければ。リアライズ。あ、でもリアライズだったんだ。リアライズ。エーパックのだけ。いや、これはもう決めちゃおう、パルブレックス。一気に3位ぐらいいくんじゃないこれ。3位は言い過ぎか、4位はいく。いや、4位どころじゃねえ、3位いくわ。40何ポイントいくぞ、これ。遠い目の頑張るお父さんと、そう、真ん中落とせばいける。ね。あー、でもお父さんかもな、これ。目がねえんだよな、このチーム。うん、2位だな。そうなんだよな。2位だな。うん、頑張れ父さんだ。十分。フィニキャンしてる。なんだこれ。なんだその蘇生ダンサー。もう諦めてんじゃん。何しとんねん。頑張れお父さんか。笑い。いやー、ってなると頑張れお父さん2連チャンポンすればなんとかいけるのかな。まだ15ぐらいじゃない。いや、18、19ぐらいか。19で全部エーパックノースだったね今ね。あらかわいい。ギリまだあるね。いやまさかギリギリまだある。トップ4に3チーム入ってるとはね。何キルした？ 11位まで来てる。あ、もうあれ見てるわ、バタフリー。パルブは上がったわ、これ絶対。needs to show up. Well, APAC North definitely did after that performance with Gambare taking that game with 7 KP. Povrex right behind them. We're getting so much out of the Rampart, the Sheila that we saw in the feed, and those amp barriers too.
The Lass is definitely putting in some work, but those Newcastle teams there at the end were really showing the versatility of that character, especially Storm Point, right? We know you can get those zones like that, you know, toward Launchpad, maybe out in fish farms or shipfall, right out in the water where there is no cover. Maybe if you're lucky enough to have a trident to drive along there and use that, but otherwise the castle wall is your best bet. 船とパルブ派やっぱり抜けてきますね。ねえ、よかった。あとは GO かリアライズがちょっと FC とネイキッドはポイント、あ、でもどうなんだろう。ボーダーがさっき言ったみたいに35とかになるのかな。 TSM ももう十分すぎるほどポイント取ってるし、ダークゼロとかあそこら辺だよね。フェイズとかが今あそこのボーダー争ってるからちょっと厳しいよね。よっぽどいい数字残さないと。お父さんがいけるかどうか。10人かな。Dogma, I think, were they just like chilling next to each other? Yeah. He was just like tap strafing him around to bop him on the head for the finish. Oh, Jung-hee there for Gumbare. Wow, some big numbers coming out. 2,400 for Jung-hee. Not bad considering, you know, only 2 kills, but この環境でハンマー取ってるってすごいよね。どんだけだよってね。こっち初サバでギリギリだっちゅうのね。They actually had a rotation all the way down south, up past Alliance and all those other teams that we saw on that hill above Fish Farms coming into that because they had to come down from Bean. Yeah, they came from Bean up to that North Cenote Cave area all the way, wrapped around, saw the action happening with Alliance, LG, restabilized, and then they came from that hilltop that we highlighted when we were looking at Moist originally inside of the building. The fact that so many teams, though, didn't have that hill in their line of sight enabled GL to also get into position in the bottom part of where they were 16か。頑張るとさんやっぱ19ポイントだから、もう1試合頑張れば。ダークゼルが抜けたからフェイズが10位ぐらいいいんじゃない？ モイストも強いな。からユニフォームないのかなお父さん。多分そうだね。昔リドルにいたのにね。あ、でもフェイズもポイント取ってるわ。ということは8、9、10位のチームがそのままうっすらポイント取ったりしてるから。さあトータル見たらまたお茶を取ってくる。あ、でも安定しないよね韓国チームは。CR ぐらいだよね。やっぱプロ意識が強いのかね、その契約金とか。やっぱフェイズダークゼロがボーダーだ。頑張るとさ11位。パルブ3位。フナーもまあ大丈夫でしょう。初動打ちして6から10位のやつらが大暴れしない限りは。いやもう大丈夫だろうな。頑張れお父さんだね。いやパールブレックすげえな。FC どうしちゃったんだろうね。よし、ちょっとお茶行きます。Yeah, I mean, it was a massive game for them, right? The majority of their points for this series came from that one game, but they've also got one left to try and send it all the way to Sunday. Yeah, it's crazy. It's honestly really insane to see what we're seeing right now with a lot of our squads, but also a lot of the teams playing patiently with placement.
while we get waiting for that final game, we're gonna send it over to Blaze, catch our breath real quick, and see what's going on the floor. Thank you so much, Vicky. And I gotta be honest, I'm fanboying down here on the floor because I'm a Loba main at heart. Do we got any Loba mains out there in the chat, in the crowd? I think we got a few. I'm with Oberon. And Oberon, talk to me about how has your event experience been? You have an amazing cosplay right here. What have everybody been saying about it? Thank you so much. It's been amazing to be back at LAN. I was here at Split 1 playoffs, and it's been so much fun being here. I think being in the crowd and being immersed in the environment is just something you can't get anywhere else. It's been awesome. It's something that you can't get anywhere else. And I got to be honest, the fans in London, you can't get this passion nowhere else in the world, you guys. Give yourself a round of applause because you guys have been awesome. そう考えると日本のコスプレイヤーレベル高いよな。タボコさんとか行ったらめっちゃバズりそうだよね。Thank you. So I can't take credit for all of it. This I did make. I do have the wig, but it gets so warm and sweaty in here. We've had some really amazing, exciting matches today. I just had to take it off. But yeah, I think when I first started playing Apex back a couple years ago, saw Loba when she came out, and I was like, I need to be in that immediately. Same. And so now, now where can people follow you at? Where can people learn how to get make these cosplays and have this type of detail? So I'm on Instagram mainly at @OIt'sOberon. I've been doing cosplay for 10 years, and I've loved every minute of it. So you can find me over there. I'm on Twitter as well. タブコさんは美人すぎる。あ、逆にね。逆に美人すぎるよね。キャラを飛び越えちゃってるからね。Thank you so much, Blaze. I love seeing all of the cosplays that we've had so far in the arena over the course of そう考えると。It is crazy. なんかちょうどいいぐらいのコスプレイヤーさんいないからちょうどレイスぐらいのちょうどレイスって感じの人がいるレイスを超えちゃってるからな無理2つのレイスみたいなRight? I think that's where our minds need to be for this. Gambare Otto-san, we talked about there. ミラージュのコスプレの人がめっちゃ雰囲気似ててああ似てるね男性結構似てるねみんなねミラージュの人もそうだし Let's bunker down into final circle positioning and rely on the black market as Loba. Love seeing the cosplayers, the family support out there in the crowd. Shout out to Dark Zero, shout out to the fam who have been able to attend and support the ウォ familia. ッチパーティー誰やってんだ All right. While we get excited and while we get sat into our final game genome, our final game in this winner's bracket, let's see which of the 10 teams will have to fight for their lives ユリースもやってんだ elimination bracket. あとちーちゃんもやってるねThat's the energy that I want to hear from the rest of this crowd. Teams are fighting for their life. FaZe sitting with 30 points in 10th place. Dark Zero with 31 points. Gambare after their win with 28本当だね頑張れお父さん Ascend ちょっと応援したいね応援しよう Cenote Caves potentially contesting with 100 points once again. パルブフナ頑張れお父さんもうパルブは大丈夫だから They're the ones I believe that have a chance to jump up and change the standings as they currently are. FaZe, NRG, and Dark Zero have probably put this game and the result in their own. 頑張れお父さんどこ下の方だっけあ真ん中かリドルのとこだやってるね Would see them jump up and make it straight to tomorrow. It would be putting the bottom end of this top 10 that いやー頑張ってほしいね普通に10ポイントまではでも6ポイントぐらいでいけそうだね Exit currently sitting in 12th place right now. Fun picking himself up a gold eagle shield in the middle of that rotate. So many of these 頑張れ teams 頑張 now, れ if you take a look at where the circle is going to be pulling, more so towards that center area. 上がってほしいね Does have the crafter that Naked could take advantage た of. だどっちかっていうとカロンプとかオブリの方が強いかなと思ってたけど頑張れお父さんすごい上がってきてるよねなんか後ろのコーチが有能っぽそうだよね頭良さそうだもんね見るからに Thieves down in the back here. They're actually much closer to Ascend than we've seen
in some previous games, Vicky, but they want to be quick about this. With Entropic actually going up against FC Destroy. Yeah, this might have been This might have been a bit of a game 3 gamble, right? Where sometimes if one of the players up there is taking the spiders, something like that up, you know, you could 3-man exactly what happens, but can only guess it was something like that, considering it was such a fast fight. But thinking again about those teams down in the south, it looks like it's probably going to be a barometer. In fact, almost certainly a barometer zone here. And therefore, these guys right here want to get this done so that they can get over there. 100T もやばいからね。And they're doing it already with post-kill, getting the first knock onto Vax. Playing extremely patient, even despite that. You see the Horizon gravity lift right in front of them. Not trying to let them go for the reset. ラストマッチだから戦闘そうだね。ティリポ足りないチームは。で、FC 仕掛けたんだろうな。Also works perfectly because it's that Apex North playstyle that we've been seeing so consistently work out in the same playstyle that Ascend has. We have seen Kashira on the Newcastle previously, but he's still followed under his comfort of the crypto. Ascend certainly aren't out of the running. It's a lot harder for them to do this than, say, GO or Xset, but it's 17 points. You know, even a couple KP to start off with, and then a quick run into Barometer, they could be okay, but this fight seems to be dragging on. キルムーブになりますよね。ね、キルムーブになるよ。100 Thieves still sticking around on the high ground. Let's not forget that 100 Thieves currently is sitting in 14th and now playing this out as a duo. Yeah, I guess maybe that's why it's a hesitation here. I think it is the 2 at the moment. They wait for the ultimate to come up. They're going to be able to retrieve the back here. And a couple of the shots coming through. Oh, the wing bro coming in clutch to help him out, but taking so much damage, trying to slide away. Absolutely insane. Also puts in some extra pressure, just trying to help suppress fire for Scurry. He's got the med kit ready just in case, but with a knock and knock, this is definitely winnable for 100 Thieves. Yep, now I believe it is the 2v1. Don't seem to have the high ground though. I think that's the only problem at the moment. Surely Scurry can get out there with the grab. すげえマウスの持ち方。超めっちゃ軽くつまみ持ちだ。Coming in from Bean is Gambare looking for the opportunity, and they could do this because the circle is really close to Cenote Cave, so they could still play the same type of play style, playing closer to the edge in that final circle positioning here while they get involved in this fight. いやー緊張だね、頑張ろうと。玉地に来たわ。狙ってるわここで。Just trying to post up somewhere else. Oh, okay, they've got Kashira. I guess it must have been a revive. Either way, 2 teams, 2 members each. They had lost out on Lufka at the very beginning of that fight. You could see Kashira not very happy with that in the cams while they rotate. 言うてクナもね、2、3ポイントは欲しいからね。僕が入り早いな。とはいえまだ舞台減ってねえんだね。For Geo to try to contest 100 Thieves in case they want to use that respawn beacon over in Cenote Caves to get their third back up. Well, there's crafting down there, so Geo might be looking for that at the same time they look for 100 Thieves. Not sure if they had time to do the IMC armory just yet, but if they have, then gosh, Gambare are going to be at such an advantage versus 100 Thieves. ちょっとでも上の順位で上がってほしい。ね、こうなるとポイントが欲しいとこですな。Going out to try and save them, but it's not going to get them the whole way. They got him up though. They got him up with the respawn beacon that was right there. Geo took a bit too much time that they would have wiped out the catwalk. いやーでもウィナーズで It's to help clear their rotation. Geo now sliding in again. こんな上がるってあれ船は上がってたか。ハルブは初めてだよね。ウィナーズで上がるの。ロワーズから上がってたもんね。2人でねこの前。この前の前か。レジェッタさんとか何やってんだろうね今ね。コーチとかやんのかな。エペのコーチって言ってもエペの寿命も分からんからね。難しいよな。e スポーツ。
船もウィナーズ初めてです、確か。そうだよね、絶対。すごいよね。いやー、そんだけレベル上がったんだよな、エイパックが。すごいわ。しかも2チームともメンバー入れ替えてるもんね。どちらもパッドの強い人入れて。You know, the little sort of L fences there, the corners of the barometer, I suppose. And at the moment, they're trying to with 100 thieves, and a couple of easy kills might come their way. That'd be fantastic for Exet. They need more of that. But if Exet try to overcommit to this, they also have to think about oxygen. They have to worry about realize. KCP was モンもね、まだ16、17歳ぐらいでバケモンみたいに強いやつ、ちょろちょろパッドの強い人出始めてるから、もうちょい入りが続いてくれたらまたなんか新しく新陳代謝しそうだよね。韓国もいるだろうしね、キーマウで鬼強い人とか。世代交代かもね。まだたった4年しか経ってないんやけど。Is going to be able to get the res. FC destroyed to 1v1, but the difference here is the Newcastle's here. Although we did see the res getting popped first by LG, the spam on the ping there too. He was able to get double res, but no here. FC destroy only up to Yuka to get anything done. Was able to pop the medkit just in time while still playing the それ頑張る父さん生きてる。生きてるね。でもアンチガイだから大丈夫かな。100T もちゃんぽん大量キルで上がりたいとこだね。So FC Destroy do lose that in the end, but I think LG may struggle because Entropic is actually going after them into Fish Farm. なんて手の使い方力入ってね。ソフトタッチ。Have solidified just a little bit. You can see the death boxes here left from the last fight we were just having a look at, and now Entropic. Entropic. Wait, they commit, but Nizo gets the first knock here. It's a trade between both sides. Entropic, Uchaku with a quick shield swap into the blue shield here, puts down the smoke. Just tries to get the finish as much as he can. He's got a blue extended light mag, and he's got the dizzy threat. On top of it, huge! Yanya finally gets finished off because of the ring, but Nizo is still alive, even if he needs to get the res. He could try to go for it on the south side. I mean, he can barely commit here. He's got one syringe left and not really any time. He just has to go for it and hope maybe that he gets on top of them and gets some kills. Oh no, and Entropic was able to get the res onto Thorfinn here too. Chaku is going to... いや、次のローアズ2やばいな。やべえな。体力持つかな。いろんな意味でやべえな。昨日よりも見なきゃな感が強いんだけど。日本チームがこんだけ残るとね、見ないとな。So many teams, since they're already in Barometer, there are other teams like TSM, Moist, 100 Thieves that are playing more so by the edge of where this next circle is going to be pulling. Okay, we're seeing お、リアライズが down the bottom. There's barely any cover to play with. Lucky they take some with them. It's in the kit, it's in the utility. Junhee bringing 次やる選手大変だよね。30分ぐらいのインターバルでまた6試合だもんね。Side of Barometer. This is interesting, Vicky. Usually it's at the outskirts of Barometer that we see, right? This one actually has quite a bit of いや、まだわかんない。どう頑張れよ、お父さん。inside of Barometer here, which means that spot that Exet had up the top
is probably going to be solid, and even anyone who's up the top of the larger building in Barometer here also going to be sitting pretty. We've seen circles end up on the bridge southeast of Barometer where FaZe is hanging out, even on top of the building that Moist has been sitting in for a while. KCP and Pulverix, though, have already found their way into that next circle. Pulverix is so good with their team comp in sitting where they need to be for God's spot, especially with their team composition with the Rampart. It's going to benefit them the most. Geo playing right behind the Newcastle still while getting pinged by another team from afar. Energy's playing against Alliance in the middle of Barometer, and while Geo's playing on the edge here, Realize has them in their line of sight as well as Oxygen. We are, of course, keeping our eye on these teams that could be jumping up and down in the standings, but there's still all the other teams who are well up the top just fighting for those seeding points, and they're not necessarily going to just let the others walk away with it, are they? You know, NRG, 並びすぎだろ点が。 also looking to hold out 100 thieves. ヤフナも結構やばいぞ言うて。 They're all the way up at the entrance to Jurassic. 意外とやばいぞ。みんな残ってるぞこれ。ハルブは大丈夫だけど、フナやばいね。全然圏内じゃない。37ポイント。いや大丈夫か。8、9、10位が5、6ポイントでトップ取らなきゃ。大丈夫。ドキドキ。ちょっと見よう。このバルジャン怖いよね。2段階で怖いよね、降りた先が。大丈夫か、ドンマイで済まして16位だぞまだ。後ろもカットしないと。こっちにねまだいたんだよねメンバー。奥側。バンガルト。バンガルト。玉のやつらは大丈夫。玉大丈夫。周りの車線共有。8のやつがやばい。8のジップとかもやばいよ。レッサーも増えてる。触りたい。もうあと15秒。ドラン触りたい。ポイント感安全だね。ここめっちゃボコられた。100点死んだ100点死んだ。ここの車線も注意ね。ここ絶対いる。3枚いる。ここ鎌倉ないし。走り100点が死んだ？うん、多分そう。いや走ってか、外側。8じゃない。ああ、100点落ちちゃった。次100点がローワーズ2で一番の強敵かもね。ないかも。待っていなくて今。いるわ。ランパパ。足あんのどう？あり。ファイヤービーバーズ100点。いやバンガールっていらんしょ。あれとかあるよ俺も。ここら辺の日本チームが1枚しかいないだろ。立ちはだかる。行く？あれでそうや。リズク使っちゃうわ。右行こう。うわめっちゃ食らっちゃった。大丈夫。全然食らっちゃうこれは。多分1枚だよこれ。待ってめっちゃろ。待って任せて。おおナイス。いやこの1ポイントでかいね。後ろにドローンで見る。ピンでファイト。10位2キルでもいい。マジで。それ魚張りじゃね？終わった。もういいだこれ。その家のやつらが詰めた。こっち見る。竹見よ竹。うん。さん舞台。まあもう上がり角なんで。これコーチも選手の背中からしか画面見れないって結構大変だよね。この舞台が怖い。背中で見れないじゃん。次の移動やばいんだよね。多分さキャノンでワンチャン飛ぶと思う。ワンチャンね。これ結構抑えてる。これ抑えといてねこれ。めっちゃノート書いてる。竹展開どう？いや無理だよ。ちょっと上の車線楽ね。だってここの家だけだよ。無理。でチャラいめっちゃあるよこっち。無理ならいい。上から。いいじゃん。怖いわ。俺撃ってるよ。あんまり飛んでない。撃ってる。こっち51枚。バンガルト来るからねしたら。うん。チャラいもらった。大丈夫。めっちゃラインの舞台撃つわ。あれ？うん。飛んだ。キャノン。ここ撃てるかも。僕撃てるかも。ホライト。ホライト割れてる。出た。ナイス。いやこれかくったか。もうまだ分からんけど。これこの岩裏2枚。丸くれ入れる俺。いい置き土産。やばいからちょっとあんまり出ないかも。
本当で。なんでこんなぶ崩れてるのか。本当だよ。周り見て周り見て。ここら辺いると思うキャノンの。いや、このバリケードありがたいね。そしたらバンガルトはあれ溜まってる右の家に切ってる。よし、10位まで、10位に切るならいける。いや、ファイト待って、俺のウルト上がるまで待った方がいいかな。アルトカール、アルトカールいいかな。フェーズ落ちた。あ、もういけるわ。フェーズ、あ、ね、キット落ちちゃったか。ネキットはもうしょうがない。フェーズ落ちたからもう、ふな大丈夫だわ。多分。あ、パルボのバリケードなの？パルボ落ちたのもう。できる？パルブの残したバリケード。俺、リブルターどうしようかな。あ、本当だ。パルブもういないわ。パルブ落ちちゃった。まあまあまあ。礎石案するぐらい余裕だろう。船が落とした。あ、そうだったんだ。全然見てなかった。一枚降りてるかも。待って、後ろ早いかもね。上がるわ、上がるわ。収録全然見てなかった。あれか、どうせ一人だろって言ってた。俺ドロックこっち。次のリブートでさ、ピッチね。同時に3人でピッチよ。これ、いるから。なんだ、なんちゅう訪れだよ。これさ、マイクが先行ってね。ワンチャン。それはないのか。あ、じゃあ VC の方が早くない？今のせーののと。やっぱそうだよね。マイクが先行ってないこれ。VC の方が早いよね。そうだよね。吹くのが早い。吹くのが早いね。おお、8位。屋上と2階だと思う。いやー、ここはどう移動すんのこんなん。ケツから上がって。立派だね、立派だね、ちゃんと。立派だから。ファイトしたら左下取り切れないの？いや、無理。いや、でも2枚だからワンチャンあり。そう。で、屋上からのピックしよう。いや、大丈夫。よくあっても大丈夫。屋上からのピックで大丈夫なんだよ。すごいよね、この議論しながら。一方的じゃないんだよね、決定権。後ろから来た。いやー、厳しいな。ちょっとずれたな。あ、でも倒せるか。強い。おお、勝つんだよね、あれ。回復しよう。右は行かないでいいよ。次、ポン前進むだけね。ドローン壊されたくないから見たくねえな、俺。左の舞台がやばいかもね。1個前入ってるわ。あ、頑張れお父さん、落ちちゃった。何位だったんだろう。いやー、頑張れお父さん、大丈夫かな。そうだね、真上が怖いね。メルタロがゆかちゃんの指示の理解度高すぎるんですよね。いや、ほんとそうだと思うわ。ああ、まあ。いや、もう勘弁です。決定でございます。いやー、オキシジェン強いな。ベインだ、そうだ。うわー、それも落とした。アライアンスがここで来た。ハーキースここでアライアンス確定。
いやー、アライアンス、この2人のアライアンス長年のもね、パキスと雪じゃない、雪だ。そこにエフェクトっていう化け物パッドが来て、強えわ。こいつは強え。マジで。強え。To the elimination brackets. They have been out here, and what a way to conclude the series with a 10-kill game. Not bad at ご all. ついわ。 Our split to EMEA champions. That's a very solid way to back up the results in the group stage, where certainly they looked like the 強い best ぞ。 team 雪どん決ど勝考えるとんムキムキになってる気がする。いや、筋トレしてるよ、絶対。大胸筋が全然前回の日だね。いやー、面白かったね。この6試合面白かったね。さっきのも面白かったけど、今回のプレーオフやっぱ、まあ、もちろん欠員が少ないからっていうのもあるけど、一番面白いかもね、今までの中でね。一番楽しいね。マシントラブルもまだ少ないもんね。前ひどかったもんね。なんか日本チームだけ毎回1人落ちるとかあったもんね。今回はマジで初動の1、2時間ぐらいの遅れぐらいがやばかったの。今回プレイになんか花がある。ねえ、花がある。あとキャラピックの幅が広いのが楽しいね、やっぱ。それぞれの戦術でキャラピックにランパ取るか、バンガの重くだけで耐えるか、その分なんかね、攻撃索敵強めるかとかかと思えば、ローバも多いしワトも多いし、ニューキャッスルもやっぱ強いしね、戦闘時にニューキャッスルの蘇生だってなるし、面白いんだろうな。これまたインターバル40分ぐらいかな。エイペックス2000ぐらいやろうかな。まさか競技でランパやローバが見れると思わなかっいや、た。ほんとよね。ローバが来るとは。play it slowly. KCB didn't take it slowly. I feel like when they dropped down, the other team didn't have a clue that they were there. 思い出した。ブリタだ。ブリタの浄水器だ。これ買った。I think they would take the advantage and kill the other team. But because they tried to rush it, they easily went and it didn't go that way. いやー、でも2チーム出ただけでもだいぶでかいね。Alliance took a great advantage. They played slowly, the opposite of. 頑張るお父さんがどうなったか気になるけど、ちょっと厳しかったのかな。でもフェーズが落ちてたから5ポイントぐらい取れば、6ポイントに取ればいけるけど、キルしてないっぽいよな。ホービーさんやってるかな。頑張れお父さんが28ポイントでフェイズが30だったんだ。でフェイズのが先落ちたと思うんだけど、さあどうだ、2ポイント差。うちもブリタですね。ブリタすごいね。もっと早く買えばよかった。あんなに便利とは思わなかったっすあんなになんだっけ、 QOL だっけ、クオリティオブライフだっけわからんけど、ほんとペットボトル買わなくなった。頑張る父さんが3ポイントでしょ。3ポイントだ、足りねえな。フェイズが1ポイントでも取ってると並ぶ。
フェーズキルポあるかな。ありそうだよな、フェーズ。スナイプダウンのチーム。どうだ。You've got to be concerned if you ever feel like Oxygen are in one of those final circles. And with the points they've been able to pick up, they're going to be at Championship Sunday, and I cannot wait to see how they do. Yeah, I mean, I want to just quickly jump in on that because I agree with that. I think that Oxygen have shown that not only are they able to win games, which is important, but it's the points they're accruing in the games that they don't. When you get to match point, you're looking to hit that mark, right? And they've shown they can do both sides of the coin. How much does this have to do with their coach, Psycho? I don't know if you're familiar with him, Sabs, but you've been in the situation as we take a look at the bottom 10 as well to talk about what a coach does. あ、フェーズ1キル並んでるな。 Or not getting them ready for certain moments. 最高順位多分頑張れお父さん。さっき1位だったから、あ、頑張れお父さん上がったわ多分。同一順位でさっきチャンピオン取ってたから多分早く集計。So the vibes in the score are basically a knob that the coach can turn up or down based on their performance, right? ダメだ。他のパブリックビューイング全然関係ないこと話してる。みんなリドルとかそっちネタ話してる。ちーちゃんとか安定してんじゃない。お、いけた。あ、ちーちゃんとこのがまだ、あ、でもちーちゃんとこはちーちゃんと一緒にドキドキしてる。どこのコメント欄が一番安定してるんだ。コービーさんとこか。多分。盛り上がりすぎてみんな関係ない話してる。Apex South getting some representation here. About time. We've been waiting for the moment. Moist. It's so funny. 入ったほら。同率だから1位取ったから。やったね。いや3チームはでかい。3チームはでかいよ。フナパルボ並んで。おお、すごい。やったね。いや6チーム中3チームはまあいい方だよ。頑張れお父さん、頑張ったね。いやーってなるとやっぱフェイズ X セット、エレメント6、100T パイオニアーズ、これだけで5枠埋まっちゃうでしょ。で日本チームあと残り4チーム、一応枠は空いてるか。入れるかな。入ってほしいね。マジ入ってほしい。4チーム入って、これ20チーム中4チーム入ったら、あ、6チームか。夢だね。盛り上がるだろうね、明日ね。ここまで来ると。さあどうなるか。服と服巻き返して頑張れ。もう強豪は鬼強い強豪は抜けたからさ、もうこうなるとこういうのもなんだけど、こうなった時のネイキッドと FC の火力のバカ高さ、多分残ってるチームの中では最強クラス強いからさ、次の20チームの中では破壊するんじゃねえ。いやー、これは緊張してきた。いやー、緊張、決勝より緊張するね。マジで頑張ってほしい。Getting into the early spots and rotating and maybe playing against a lot of edge teams, now suddenly left scratching their heads and, oh, someone's beat us in this race. We're not going to be able to get this spot. Now what do we do? And they kind of panic a little bit. And those are some of the teams that have fallen. リドル派ボーダーゲーで上がってほしい。そうだね。ギリ10位でまた。Mark, you know, you've got a call that many people have loved lately. Hal coming down from the heavens. He did that against Ascend. And unfortunately, Ascend not looking like the team that he did that against. They were maybe one of the biggest stories coming in. The representative, in my opinion, 日本で初だろうね。
しかも2チームでかいわ。ウィナーズ。めちゃいた。いやー、よかった。後ろに F ちゃんいた。いやー、でも船だけかなって、本音は船だけかなと思ったけど、パルブまで上がるとは思わなかった。よかった、こけないで。やっぱ5試合目がでかかったね。あとやっぱずっと安定してポイント取っててくれたから、ワールドエッジでも。いやー、素晴らしい。Sometimes if they don't get that priority position, then maybe there isn't a plan B, but also it's very difficult to fight 2 or 3 teams you weren't expecting because of the quality of the lobby. So you've just got to be on your game. でもなんか順番がおかしいよな。この後またすぐ試合しなきゃいけないって結構きついよね。ウィナーズの方が体力使うって。Looking like they hit the gym just as much as our host, which is very hard to see. Guy Blaze looking great, but standing next to him looking just as good. And the winner of this winner's bracket, Waltzy. よし、ちょっとお茶入れて軽くバトルパスやろうか。But we see the work in which you put in because everybody give it up for Moist Esports as they take first place in the winners finals right there. And Waltzy, talk to me about it, man. How does it feel to win this set and do it with this team after all the hard work y'all put in? It feels good, especially after a shaky second set that ended up with 13 points. So it was looking a bit rough. We brought it back in third set, but definitely feels good to play with full potential in the winners bracket today for sure. Really good feeling. Yes, it is. I know it is. Now, by that, you guys get a 10-point advantage in the match point finals. How important is that going into Sunday? It's kind of big, but I wouldn't say it's like anything to worry about, like just to focus on, I guess, because last lane we made it through winners, but we got, you know, not a lot of points out of it. We still ended up hitting our threshold. I think the biggest thing is last time we hit the threshold, we didn't get to play another game. So hopefully this time with the 10-point, we actually get to play a finals, like get to match point and play the last game. Nice. Now, you guys are the top dogs in the APAC South region, okay? How would it feel to bring another trophy to APAC South? I for sure feel like we get slept on in APAC South and get like sort of no respect, especially when it comes to drop spots and just our team fighting and stuff like that. So if we could bring it home for APAC South, that'd be huge, especially to keep our spots as well, because I know like it is really tough for us to keep our spots. So that'd be the main priority, is getting the spot for keeping our spot. Definitely. And lastly, any words you want to give to the fans out there supporting you all around the world? I know there's a lot of like MDY fans and a lot of DF fans, and I think they're supporting us as well. So I really appreciate that, and anyone else that supports Moist Esports here, I really appreciate that, seriously. All right, everybody, you heard it from me and Waltzy on the floor. That's going to do it for us here. And when we come back from the break, it's the Elimination Round 2 Finals. Don't go anywhere. To match number 1, TSM on your screen right now, because they're in a fight inside of guys. Those are some pretty good shots coming out. まだ先だろう。いやー、おもろかった。このさ、大丈夫体力。寝ないの？あ、3連休か、みんな。あ、でも寝た方がいい。この朝4時までのがきつい。こっからの6試合がマジできつい。マジで眠たくなる。
フォロースプレーできた。バンガロールで12マッチ、あと4試合やる。今日も明日も全試合見ます。マジか、気合入ってんね。3時ぐらいに限界来るね、マジで。でも確かに見逃せないよね。確かにそれは言えてる。こんなに楽しい言うてやっぱ見逃せない。NA とかにいいようにやられてる終わるのがここまでだったけど、普通に食い込んでるからね。いや、次の6試合は本当濃密だろうな。絶対にリアタイしたい。絶対まだ30分ぐらいかインターバルあるよね。さすがにミナーズの人たちかわいそうだよね。これですぐ試合やったら。絶対やっぱ最初ウィナーズからやった方が勝った人たちが得するって意味では、ローワードの人がね休んでるってのもちょっとどうかなと。ここに降りましょう。みんないい？派手に行きましょう。いやー面白い。いやー嬉しいね。でも本当フナティックとパラブレックス上がってすごい。あん中でさ、あんだけ点取ってマジですげえ。e スポーツ元年だわ。何度も言われてる。おお、強い。かっこよい。ねえ。うわ、見えるの？今なんで見えたの？見えるか。あれでも本配信いつものタイマーが出てないね。e スポーツレイジはこれか。インターバル時間出してほしいな。ちょっと眠気覚ましに滝行してきます。いいね、滝行。行ってらっしゃい。羨ましい。俺も後で水シャワー行きてえな。行ってらっしゃい。俺も水シャワー行きてえな。マンションだからな。響くんよな。あと1時間もあるわ。インターバルが。勝利するまで戦いは終わらない。僕はこのために作られたはずだ。よいしょ。今回のチャンピオンを紹介します。結末は変わらない。私が最後を見届ける。パーパパ
楽しい長距離落下だ。G7 ばっか。ちょっとオウムを見習って優しくもと。優しい。レベル2だ。チャンピオンが倒された。あまり強くなかったのか。敵にしていたシールドを割ったよ。攻撃を食らってる。敵がダウン。敵のシールドを割ったよ。敵のシールドを割ったわ。ダウンしちゃった。標的を確認せよ。別々に接近している。標的、誰か助けてくれ。いぶしてあげる。敵を確認。こっち入れて見ない、なんか木の感覚がダメだな俺。いやー。ねえ、あんたは最高だ。ありがとうよ。風を感じる。これがストームポイントよ。ダリスとマットマギで12。マットマギ行ってみるか。結構みんな起きてんな。勝て、立ち続けろ。それだけだ。いいね。敵をもっと倒しに行こう。シンジケートの犬どもを倒す時間だ。今回のチャンピオンです。知らない人には近づかないようにってママに習ったんだ。ここに着地するのがいいと思う。その方が打ちやすいかも。呼吸器系があるなら息を止めた方がいい。近くに敵が着地した。デコイの準備は万端だぜ。気をつけな。私の近くに敵が着地した。終わった。リロード中だ。ダメージを受けてる。敵のシールドを割った。敵のシールドを割った。リロード中だ。
いやマジか。ナイス。ありがてえ。まだだぞ。これが新しいキルリーダーだ。よし、拍手。リロード中だ。回復中だ。リチャージしてるところだ。俺をもう一人送り出す。イケメンだな。パッと手当てしよう。敵がマジだ。目の前にいる。いやーごめん。45分。3時スタート。江口。PSM もなんだかんだ2位だよな。やっぱ強えな。ついてきなさい。あなたを勝利へと導きましょう。私は私。死ぬまでな。いやー楽しみだ。俺が戦ったら太陽のように輝いてみせる。だけん。今回のチャンピオンです。これもしかして27インチを人で小さくすれば24インチになるのかな。ゲームの時だけワンチャンありかもな。ちょっと試すか。またです。まあいいや、後で調べてみよう。あげる。下かな。黙めろ黙めろ。当たらない。あぶい。ジブちゃんナイスナイスやっちまえ。やべ。こいつが死ねば私も死ぬ。ああ、入っちゃった。普通に。
ナイス。ごめん、守る。シールドを使い切りました。リチャージ中。注射器を発見。動けねえぞ。この攻撃からはセルがねー。こっちから上がるか。お、でかいでかい。シールドをリチャージ。ターゲットを特定。残る部隊はあと半分。他の奴らがやる前に全員殺そうぜ。どこ行きまった？了解。食らっちゃった。待ってくれ。シールドをリチャージ中だ。あ、余るじゃん。でっかいでっかい。やりに行こうぜ。回復中だ。なに、唾でもつけとけば治る。あそこを攻撃だ。手加減するなよ。敵がいるぞ。おお。ちょっとやばい。セルがね。くそ。まずいまずい。味方が一人だ。やっちゃるけんの。頼んだ。ナイス。回復中だ。だく、この私が哀れな部隊を始末しました。くそ、回復がね。回復中。警戒してろ。私は大丈夫だ。箱あった。回復よこせ。くそ。シールドをリチャージ中。まだ一人ぐらいいるよな。回復中だ。こっち行くのね。ラウンド2、リーグのカウントダウンが始動。キューだ。かわいこちゃん。レプリケーターを輸送中。レプリケーターと拡張ヘビーマガジンを発いらん見しました。にゃい。レベル3。いらんにゃい。
セルが欲しい。ようわしの前でセル拾えるの君。削れとんやんで。ちは削れとんや。あげない。言うて6部隊。そっち行くんだ。あの位置に敵がいますよ。認定化してない。あぶれ。リングはすぐそばです。効率的な戦略でしたね。目標を捕捉。これで奴らを拘束する。あの人数はちょっと。大丈夫か。詰められんだよそれ。君フェーズティアあるからいいけど。絡まれてる。ごゆっくり。動けなくしてあげる。来るぞ来るぞ。回復中だ。ダグ、この私が。おお、取るね。あっちにデスボックス。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。あ、じゃあ。あそこにひよっこが見える。ん？レプリケーターが来るぞ。だっていやさすがに2人じゃないと。そうそうそう。ひよっこに攻撃されてる。待ってく。あっちにひよっこがいるぞ。いい的だ。どっちからやる？上からやる？あそこに標的を発見しました。あそこを攻撃だ。手加減するなよ。敵を発見した。まずこの位置悪い。あっち敵の音がした。位置が悪すぎる。こっちで敵
あ、おかえりんしゃい。戻りました。おかえりんしゃい。ああ、見た。逆だ。次いつだ。まだ30分ある。結構インターバル今回長かった。1時間インターバル初めて見た。あー惜しい。惜しかったね。私の近くに敵が着地しました。それが最後の過ち。割れてるんだ、やっぱ。フルチーさんの声が割れてるのはおまかんですかね。いや、最近私勘ですね。なんでかね、割れちゃうんだよね。エーペックスやると。なんかのせいなんだと思うんだけど。観戦中は大丈夫だったよね、多分ね。エーペックス中になると、なんでだろう。大丈夫かな。大丈夫かな。観戦中は綺麗でした。大丈夫だね。綺麗だったんだけど。バロラント用に、俺どれを参考にしたんだっけな。PC、履歴、観覧履歴が残ってないんだけど。多分そのグラフィックボードのあれをいじっちゃったんだよな。これか。なんでだろうな。管理者実行。相性悪くなっちゃったんですかね。なんかいじっちゃって、その、インプットデバイス。Apex 中に、なんかが悪さをしてんだよね。今は綺麗に聞こえるのに。多分ね、GPU をこっちに先すぎてんだよな。ちょっと待ってね。どうやったっけか。なんかをフルに画質に持ってくるとかやっちゃったんだよな。これか。電源管理モード適用。これで一回やってみよう。さあどうだ。なんかを先すぎたんだろうね。画質に。あれこれノイズ入ったけど、これゲームのやつかな。
大丈夫かな。申し訳ないね。また、ガミガミになったら教えてください。あと30分。私たちが進む道に死はない。今のところはね。あいよ、問題ないわ。ああ、でもそうだね、やっぱノイズキャンセリングに GPU が引っ張られすぎてるな。今回のチャンピオンを紹介します。28% は異常だからな。私がジャンプマスターよ。あ、やべやべ。道を切り開くの任せて。行くわよ。準備して。あっちへ行く。今は綺麗に聞こえてます。ああ、よかった、ありがとうございます。みんなあっちへ行ってみましょう。敵の近くに着地して選択を誤ったの。最初のアイテムを手に入れた。あそこを攻撃するわよ。私の勘がそう言ってる。武器大丈夫かい？かっこよすぎだろ。了解よ。次のリングは遠い。笑い。気をつけて。グレネードが来る。リロード。ダメージを受けている。少し隠れる。あと1分でリングが動く。まだ距離が。シールドをリチャージ。いやー、負担が行き過ぎたか。いや、無理だ。そらねえぜ。あんなかっこいいタイミング初めて見た。オリンパス気分で行くとね、車から飛ぶと思うよな。俺もそうなのかなと思った。普通に箱になんだね、あれね。お、残り20分。もう1試合ぐらい行くか。次の試合でさ、割れたり割れなかったりしてます。じゃあパチャパチャパチャ。限界は挑むものじゃない。私はブロス・フーンダル、ブラッドハウンドと呼べ。いつでも行ける。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿はわかるでしょう。見つけてみなさい。ちょっとマイクを変えてみたけど、どうですかね。環境を拾ってたりする？どうかしら。ノイズは。ちょっと OBS っていうノイズキャンセリングのシステムを変えてみた。割れてないです、綺麗。あ、マジで。じゃあ今日からこれでいきます。私。ちょっと Apex と相性が悪くなっちゃった。
これでいこう。結構俺のクーラー爆音とか、爆音だから環境音がえぐいからノイキャンは必須なんだけど、大丈夫そうかな。ってことはやっぱ RTX のあれだな、 RTX の GPU のあれのせいだったわ。あれ壁ちゃんができない。環境音もわからないです。大丈夫？ショットガンボルトを発見。レベル3ね。こう複数人の女性の声が聞こえたりしない？大丈夫？新しいキルリーダーが生まれました。警戒を。新しいキルリーダー。VTuber あるあるで、絶対お前配信の裏に誰か異性がいるだろうみたいな絶対見えないところでなんかいかがわしいことしてるんじゃないかって。の声だけが綺麗に聞こえてます。あ、よかったよかった俺そんな風に見てるからね、人の配信。笑い。絶対横に彼女が彼氏いるだろうって思いながら見てるからねでも実際そうらしい、本当に。マジで同棲率高いんだって。こうそんなに大手じゃない個人配信者の人たちとかマジでみんな恋人持ちで、たまに一緒にやっちゃったりしてるらしいです。家にいるのにそのドキドキ感をなんかちょっと優越感を持ちたいんじゃない？敵がいないよ。うち違った意味で他の部屋の人の声が入るかもしれない子供とかが結構夏休みで結構ワーキャー言うから、家の前であーって言うから。カップル配信としては売り出さないんですね。あ、そうね。あ、でもなんかカップル配信者も多いよね、何気に。いろんな世界があるもんだ。みんなお盛んですわ。どこだ敵は。向こうにケアパッケージがあるわ。なんでもない。標的を発見。なんでもない。顔出しのいやー、死んじゃダメだよ。チャンネルあるけど。V にもいるのかな。死んじゃダメだよ。ああ。無理だっぴー。負けを認めな。あと16分。
16分後もなんかまた PV とか流すんだろうね。ってなると、この RTX ノイズがいらなくなるな。ナイファイ。ナイファイ、ナイファイ。1試合ぐらいかな。弱者、無辜の者、そして3時スタートぐらいになりそう。ねえ。結局は3時スタートだよね、多分ね。勝利をつかめる。もっと激しく、早く、強く。今回のチャンピオンです。注目されるのは上手い選手じゃない、最強の選手だけ。死神からのキスをくれてやる。仲間こそが真の力だ。いざ出陣。ナイス。いらねえな。ネメシスいるかな。ここにネメシスがある。報告、ファーストキル発生。誰かがファーストキルを取ったようだ。標的を発見。この建物よく知らねえな。登れんのかな。 G7、こっちに30-30リピーターがあったわ。それ探してたんだ。あそこを攻撃するわよ。敵を確認した。お前は人助けが好きなんだな。残り1分。リングは遠くない。ここに敵がいる。あそこに敵がいる。リング閉鎖まで残り45秒だ。あなた照準。新しいキルリーダー。撃たれてる。さよなら。待ってちょうよ。残り10秒。リングは近い。ナイス。気をつけて。今ので最後。よく医療キットを発見。ニューキャッスル強いね、こういう時。手当てする。やばい、試合始まるかな。聞いて。ケアパッケージが来る。今のは取り消して。新しいキルリーダーが。ここで戦う。アマポ欲しいな。これは私あれ、ウルト満タンになんないんだね。バグなんかね、これ。仕様を忘れてるもん、このゲームの。
かしプロ選手ほんと軽く持ってたな、マウスを。100T の。いそうだね。あ、カチャカチャもするね。ジャンパーないかな。刺さったな、君。ジャンパー置いてくんねえかな。ああ、ナイス。進化シールドをチャージ中だ。シールドをチャージ。どっからだ。別か。進化シールドをリチャージ中だ。シールドをチャージ中。回復中。シールドをリチャージ中。どっから誰だ。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。あれ。敵がいない。そろそろ始まっちゃうかな。始まっちゃうよ。あっちに標的。同意する。レース開始。うん。左にもいるね。次のリング。進化シールドをリチャージ中だ。シールドをリチャージ中。アクタ攻撃を受けてる。あ、やべえ、それ死ぬぞあれ。敵がダウン。リロード中よ。今ので部隊は全滅だぞ。リロード中よ。投げ物、投げ物控えすぎちゃった。シールドをチャージ中だ。来い来い来い来い。進化シールドをリチャージ中だ。ちょっと使いすぎたな。標的を発見。体力を回復する。
なんだあれ。みんなあっちへ行ってみましょう。進化シールドをリチャージ中だ。進化シールドをリチャージ中だ。よーし、乗ってきたぜ。やべえ、もう始まるかな。結構まあすぐには始まんないか。リングが縮小中。気をつけろ。敵だ。報告。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ交換。敵を発見。標的が近くに着地。選択を誤ったわね。プロテクターを起動。気をつけて。敵が近くに着地したわ。銃を向けられてる。逃げて。進化シールドをリチャージ中だ。頼むよ。頑張れ、2人。2V1 よ。大丈夫だよな。いや、厳しいのか。マジか。何してんの？当たらん。レプリケーターが来る。撃たれてる。抜けやがったクソが。くす。嫌な試合で終わった。抜けるならもっと底抜けしてほしい。でだ。これをこうやってツイッターちゃう、こっちを映したいんよ。ちょっと待ってよ、トミさん。これで画面のサイズがおかしいな。リドルノーセプ。
よし、ちょっと飲み物とか取ってきます。Hello, everyone, and welcome back to the Apex Legends Global Series Split 2 playoffs. We are live in London from the Copperbox Arena, and it is almost time for us to finalize the teams that we will see tomorrow in our match point finals. And with the teams that we currently have in this bracket, it is going to be an insane way to close out our day here so far. My name is Glitter Explosion. I'm joined by Gaskin and Onset here. Before we get into this series, are you prepared to figure out who's going to be playing tomorrow? I don't think I am, honestly. It's too hard to predict now. It's crunch time. It's the situation where we've got the teams who are struggling a little bit in the winners bracket, finding themselves in the elimination bracket. All those squads who finally found that grit and determination to push themselves into this elimination round 2. I would beg anyone to try and predict the top 10 teams and tweet them to me, and I'll give them a tenner. You've got the cash. I think I could. That's the second time you're trying to give cash away. It's just a spare tenner I've got in my back pocket. I just want to get away. I'm scared. Honestly, I feel like this is like a terrifying time to be on that stage, right? It's either, it's all or nothing. I know that's a very cliche thing to say, but it couldn't be more true, right? Either you make it to Championship Sunday and you have a chance at winning the trophy, or it's Heartbreak Hotel. Like, you're going to be on Twitter. CR の子たちがツイッターで謝ってるけど、謝んなくていいよね。おかえりなさい。戻りやした。したよ。全力出した結果なんだから。Yeah, and if we're talking about, you mentioned how hard the fight was in that winner's bracket. I mean, 何一つ謝ることなんてない。ないわな。bracket to be part of. We talked about how even leading into that series, sometimes it's harder to really make it through that portion of the tournament into the finals. Talk to us a little bit about the winners portion that we just saw a little bit. Yeah, and that is, I mean, Heartbreak Hotel for FaZe, losing out on a tiebreaker to Gambare Otazan, and it was all based on having a better match performance with that tiebreaker as well. Talk about like just trying to nitpick and get close. So now FaZe need to try and bounce back. It's always tough when you've come so close. But I think that you've got to look at the squads who スポンサーになってないからいいけど、スポンサーになったらやばいんだろう。やっぱゲーム関係でお酒の。結構際どいよね。Yeah, and we've seen that with quite a few notable squads. That's why I was saying leading into this, we have a very チーム scary 名、 elimination bracket 人狼みたいなもんだもんね。 so many teams that we チャ wouldn't ミするとか。 necessarily expected to be in this position after performances that we've seen either in Split 2 or even in the previous playoffs the first time around. It's just an elevated level of competition. Specifically, we've talked about APAC North a lot being so successful here in this region. For you, Mark, who are you mostly surprised to have seen finding themselves now in the elimination 2? It's a very tough question to answer, isn't it? Because I think the one thing we can take away from what we saw in that winners bracket final was like the elevated level of play that some teams managed to find and kind of separate themselves from everyone else. I'm talking about that top 5. ワンタップ初めてだね、こんなちゃんと打ってたの。海外派お酒に厳しいですからね。ユキオの体調がね、大会前にコロナあったわって配信したからね。
But I want to kind of just mention 100普通に体調悪いわとか言って。during the split one playoffs. Now 100 Thieves came up short by ネキとかなこれ。 1 or 2 points, but they didn't qualify for that grand final, and it was いや休んでいいよ。 like ってこと you で。 could just tell, like オ from ウ the ムだ。 reaction, and that's going to be the same story if they don't make it through here. But I've got belief in them. こう見えてまだ20代 There's something 前 about 半。 100 Thieves at this tournament. They're going to do it the hard way, but I expect them to be here tomorrow on Sunday, and I'm expecting those 3 handsome-looking gentlemen you can see on your screen right now to be maybe competing for that trophy. And a few more teams that I was オウム expecting maybe 25 to be ぐらい in か that な。 winners bracket who weren't, but still performed in elimination round 1. Optic オウ Gaming, ム Northeption, and Apex Complexity. Remember, Complexity were only about a point off of actually being in that winners bracket, and they bounced back well, finishing in 4th. That's all you need to do is just make sure you get into the next round. But for Optic Gaming, that was the biggest change, I feel. From group 僕 stages のアナ into リス bracket トの play, 機械 Optic 学 Gaming 習さん showed おしゃれさんですよ showed ね。 what they're made of. They were up there in all those final circles. They were looking like ああね、かっこいいよね。 every now and then. I think they're going to be a real threat in this ネンキッ Yeah, ト and っ that's て something that we've talked about a lot too, or that we haven't really talked about a lot. I mean, is the fact つい that 最近なんだよな知ったのがオーナーさんのツイッターも最近見つ they've け already て had to go through an entire series to continue trying to make it through to finals. Then they watch winners, see who drops down, get themselves set up. でも強くなってたもんね今回の。古着屋さんにいそう。A lot of signatures on the Northeption flag there. Look at that. 日本は But they've had a long おしゃれと day, つなげ right? た Now 方 we're in が the 絶対いいよ final ね stretch. アパレ Still ル need to と。 make it into finals, and it's a little bit about the mental side too. We've talked about that ペ with ンネ quite ル a の few 路線は players. 間 Like 違ってはなか the ったんだ mental け can ど start to take a toll for these squads, and they really も need っ to た keep い it ないよ purified な as much as possible ほ and ぼ use 撤 the 退みたいに momentum なっ that ちゃ they ったもん have ね from elimination one. Yeah, usually in a lot of 今鍛え other てんのかもしんねえ esports, けど I'd often back the teams that are coming from elimination round 1 going into it because they'd often play straight away afterwards. But because they've had to wait those 6 games, they've cooled off a little bit. They need to just find and pick up from where they left off. But you're completely right. It is a bit of a mentality thing that at least they're feeling good, they've been winning gunfights, they've been feeling confident in themselves. Whereas those teams that have dropped from the winners, they've lost a lot of gunfights. That hasn't been going well for them. Their mentals are not exactly going to be in the same place. So it's going to be a real struggle for some of these teams, and we will learn a lot in match number 1 about where those teams' mentals kind of are. Now, just in case you guys are joining us here and you're confused on what we're talking about with how all of this works, today is the bracket stage of our gameplay. 人気だね Dreamfire up on ド our リームファイヤ screen. ー Lots of Dreamfire fans here in the crowd. My goodness. Look at that. Look at the signs. All I'll say is we had a massive reaction. ロンドンって中国の人多いんだねお目目乾いとるやんしょ The copper box will not know what's hit it. All right, well, we've been talking about a little bit all these teams that are going to be confirmed for tomorrow. パチパチしないとダメだよただただゲームしてんだから This is the list of all of these squads. Let's talk about them. We touched on them a little bit. We'll talk about them a little bit more here. I think that it's a list of teams that now know it's do or die. It is crunch time. There is potential for contests to happen in this リ group ド as ル well. リア I ライ hope ズ that for the ノ most ーセ part プ we don't see too ネイ many キッ because I ド want everyone to have the fairest way FC of trying to get through, grab some points here. But you've got big fan bases for a lot of these squads as well, and 5チーム sometimes か that does just give you that extra little oomph, doesn't it? I was about to say, I'm sure that there's a 5 lot of チー people ム in the だ crowd そうだ here who obviously have CR 落 favorites ちちゃ that ったん come だ here to support those squads, and this is where they're going to need you most if you're out in the crowd. They're going to need the energy that you can bring in every time they win a fight, every time they find a great spot. And if they win a game as well, you need to let them know, because this is such a scary place to be if you're a team right now, knowing that if you don't come through these 6 games in that top 10, you've got to go home. All right, we've touched on quite a few teams, but it's time for us to narrow it down even farther. It's time to talk about which teams we're keeping our eyes on for this final bracket. 今日はやっぱ酒ちょっと2杯ぐらいで終わらせたから眠くない It's a surprise to see them here, but it will not be a surprise to me to see them dominate this. 見れそうや They have shown yesterday when the pressure was on in that final game to get into the winners bracket that they can produce こう something. なら豚どこも強い ねがゆえに最後まで目離せないね結構ポイント並びそうだよね100キーフェイズビーバーここら辺に対して日本チームがねみんなリラックスしてんだこれで終わりなのに楽しんでもらいたいねみんなね
I think we have to talk about Ascend. They ああ、 were いい in the な、 final こういうのいい fight な。 in split one playoffs, but they have found themselves now in elimination round 2 after a チームって感じがしていいね。 winners bracket. But there is a contest that's going to be happening. みんな可愛い。いいね、こういうの。 Contesting them on both maps. This is going to be Ascend back against the wall now. They 毎日むっちゃ練習したんだろうなってね。 in EMEA. And we will learn whether they are a e スポーツがゆえにもうとんでもない時間を限界までやったんだろうな。 Yeah, and Ascend is definitely someone we expected to get to the finals based off of their performance in the first one alone. But for me, I'm keeping my eyes こ on ういうの Fire 見る Beavers, と okay? A team ス that ポーツだなって思いますね。思うね。俺もそれだけで泣きたくなるもん。ちょっとうるってきちゃうもん。 take all of their performances into consideration, first in split 1, この青春感。 in split 2 for their region. I mean, this is someone that we're keeping our eyes on. みんな人生の一番肝な時をね。うん。出た。いや、こことね、ストポでリドルがビーバーとどう噛み合うか。仲悪かったからね、スクリームの時。毎回絡んできたからね、意味なく。本番でハイドでリベンジしちゃったけど。ほんまや。頑張れ頑張れ。KK。はい、もうもらいました。もう装備してます。あれだけ映るとぬいぐるみ売れそう。確かに。to miss out on your opportunity to get those, don't worry, you still have a chance to get the entire bundle as long as you're hanging out with us watching the stream for at least those 60 minutes here tomorrow on Championship Sunday. So make sure you are doing that. Get those locked up on your account because they're super, super cute. I have said it multiple times. I'm obsessed with the ratting one. I think that hollow spray skin, by the way, the ratting one, like imagine you're playing like in ranked, you find someone ratting, you just throw that down. It's like as a full team, you're like, by the way, we know. And that's like the ultimate disrespect. It also might be the closest some people get to a Predator gun charm as well, so it's nice to be able to pick that one up for free. Wow. Are you one of those people? Yes, absolutely. I'd love one. Can anyone? I just can. Yeah, Staying out of this. Masters, that's all I can get nowadays. Unfortunately, these pro players, they just take all them spots. All right, well, now that we've got all that out of the way, we're about to be getting into our final series here in just a moment. All right, before we do that, I want to get some mini predictions out of you guys. I know we've honed in on our squads that we're keeping our eyes on, but like we said, it's a stacked elimination bracket here to close out the day. I don't care if it's who you're hoping to step it up or who you think will 100% make it in. You can give me either. 終わらして。 Even though I've mentioned a 完全集中してみたい。 I'm expecting to win this, I would be looking at the likes of Exet to step up a little bit and show what they're made of. Maybe FaZe coming back from the depths a little bit after getting so close to progressing into that grand finals, because we've not really seen a pop-off from FaZe yet. They haven't necessarily had that big series, and I think they might be due one. So I don't know about you, Mark. Who are you looking at? I'm going to suck up to the crowd. Dreamfire, they're going to make it through. That's what I believe. Okay, that's what I think is going to happen. But I'm going to actually talk a little bit about. ドリームファイヤーあれどっかなんかチーター疑惑あったのはどこのチームだっけ中国のこことはまた違うとこかなんかあったよね昔そういえばよしこれでもう16日なんだ7月もTry to keep up with all of the action. Well, our award-winning multi-view is here for Split 2 playoffs of the ALGS. You can obviously just go right to the command center down below on your page and choose which perspectives you want to see, which in-game comms you want to hear, or which storylines you want to follow so that you can watch ALGS your way. I mean, it's going to be very important, especially in this particular bracket when there are so many teams that are going to be fighting tooth and nail to solidify that spot in finals. Very, very important moments for these teams. All right, hopefully everybody in the crowd is ready to go. I want to hear you cheering as we get ready to close this whole day out. I love how much
front of house action we have here with the side. よっしゃ I mean, definitely the glowing Dreamfire ones, without a shadow of a doubt. I don't even know how you make those. 終わった。 Like, よ it's し。 absolutely incredible. Maybe I could be that talented one day, and I can ウォ start ッチ making パー songs ティ like ー that. コメント欄面白そうなとこどこだ But for now, I get to stand here. It's quite a privilege. I just want to say, by the way, to all the teams, like, good luck. Like, genuinely good luck. Like, it's so hard to send teams home, right, from any tournament, especially when they travel from all over the globe. But 地域くんもやってんだ。 it's going to be a battle, and I think the teams who make it through are going to be 地 smiling. But 域くん、小丸さんもやってる。ディジーさんもやってる。ディジーさん顔写真出してんのかな That's the tough thing. It's going to be very different when we get to match point. It could go to 8, could go to 10, could go to 15, I think. There is statistically it ends around, I don't know, 7 on average. But it's going to be one of those games where you have to focus もう on ディジーさん顔出ししてるよ。 You can't afford to falter, otherwise you're going to be in a position where you're just left scratching your head tomorrow and watching with the Dreamfire fans. 白い部屋が肌も白い。 Seeing some of the best in the best tomorrow in finals, and we showed this piece a little bit earlier on in the day, but we figured now would be a ディジー good さんもっとストリーマーしたらめっちゃ人気出そうだよ we な got a chance, or Rain got a chance to sit down with Hal and Swing, talk to him a little bit again before this event, so let's check it out. へしこさんもつけた。 Last time, for some reason, またこれか。 so this time we got more budget. ディジーさんはいつも顔出してますよ。あ、そうなんだ。 I have something for you. Okay. スクリームとかもやってたあの人。あんま俺ツイッチチェックしてなかったわ。おすすめのチャンネルに出てた。 How's it feel? I had more kills than you. Oh, how I have this too. たまに出てくるワンちゃんかわいい。そうなんだ。さすがチェック。 Now, how does it feel? バナとチェックに入 I っ had てた more kills than you to land before too. How are you both doing? Great. Worse than before that. First time in London? Second time. Second time. Oh. At the split one playoffs. One of you beat the other. Who had more points? That's how you win. You only have more points in the winners bracket. That's not true. Yeah, sure. We had more points in grand finals without winners bracket points. No, just cumulative points. Yeah, with the winners bracket. I'm talking about without. これ何の音だこれの音なんだ。会場音が入ってんだ。 10 points. It's nice to see you guys. 打楽器の音聞こえたよね。 Coming into this event, you both kinda barely made it. Yeah. Yeah. I'd like one of you to walk us through the end of this season. あら、そうなんだ。 So we started off the season making fun メンバーはあのまんま行くのかね。結果次第で身体考えるそうです。 And then TSM made fun of us for almost not qualifying. メンバーはあのまんまで行くのかな。どうなんだろう。 Were you rooting for each other not to make it? No. Yeah. Did you think they'd make it? 普通にコーチとかつけば、 Did you think they'd make it? アナリストとコーチがっつりつければな When ん it か comes to big tournaments like regional 全然入りそうだよ finals ね。 and LAN and finals in general, TSM and NRG usually do pretty well. あのままですよ。あのままなんだね。強いからね、あのメンバーね。 Unlike this dork who just dual wields trophies and. You want to let him hold it for a little bit? See how? Oh yeah. Done it. There you go, man. I'll have one after this tournament. You don't give it to losers though. Oh. God. 那覇さん、栗さん、ディジさんです。ね、玉中さんの方が年上なのかな、やっぱ。見た目は結構いってそうな気がする。25ぐらいいってんのか。2か。Is that the more production? This is where all the budget went. Yeah. So, let's get serious. Who's the best player in Apex right now? Gil. 同い年じゃなかったかな。 Did you see that Gil tournament? The Heglish tournament? Furls was not looking good in that. Hal, who's the best player in Apex right now? Evan, Verhulst. If Evan and Guild 1v1, I would sell everything I own, including my house. 結構いってんだね、27 my とか。 car. I would take out a loan against it, 27と put か it だ on っ the た Guild は and ず。 then 1v1, cash that in. でももうちょい、 Wow. 確かにストリーマー活動、一般社会人悩みどこだよね。 I'd be surprised if NRG wins. Should we stop doing these, or do you like them? もう少し練習中にみんなスイッチでね、広告収入入ればいいんだけどね、選手たちに。 That's all the time we have for today. I'm Nice Wig.
レイブンいるじゃんこれ今。さっき気づかなかったけど違うか。後で翻訳みたいねこれ。何をやってるのか。ラッサンが今見たら2日3日ぐらいツイートはしてないんだよな。こう思い悩んでそうだね。ヘッドセットイヤホンを買います。もしかしたら音が途切れる。I mean, it'll be very interesting if we see NRG get a victory. Like, if NRG get a victory and it's 1-1, then we have to do another one, right? That's how it works. I'm sure Sweet will be campaigning for a third episode. Yes, he will, just so he can hold the trophies as well. Yeah. Okay. でも鈴滝さんとかまた出るんだよね今度のラストチャンスのやつ。 And better than they should have done for people that それも楽しみだね見るのね。 Some of them were easy enough. I don't think know more about UK slang than I do. Honestly, like Onmu's on it. Like he knows. I don't know. He must have some relatives. I feel like we should have done more Cockney rhyme. しかしなんか使い回しねやるよりかはインタビューしてまあでもインタビューすると体力使うか選手が。 I've got loads. But yeah, apples and pears. You know that one. I've learned this one. Because he said that one. What if I was to say I've got loads of bees and honey? I would have money. Okay. 荒れる、素手炊き、静で出ますよね。 It's just code words that rhymed. But yeah, we had a lot of fun with that, and actually, the LG boys in particular were such good sports. 荒れるさん出るの楽しみ。ね。 They were giving me. They were like, please don't ask us another question. Just let us out. But yeah, they loved it. ここに向井さんでもよかったよね当初の予定の最初の予定の。 To be fair, I tried to. That was been really nasty. You were very generous, and I think everyone will remember you for that. Now, before we get into our last set of matches, we're going to be sending it to a short break, but don't go anywhere. We'll be right back. でもなんか深夜の配信見てたらやっぱ 2IGL 結構大変だって言ってたよね。多金荒れるの。荒れるさん主軸らしいけど。 今から1分。How many kills did Natty split 2 レギュラーシーズン。どういうことだ。トリビアなんだ。向こうもトリビアの泉なんだ。 ムーブが荒れるさん、ファイト型金なんですかね。ねえどうなんだろう。面白そうだな見よう。その8試合らしいよその一区切り。8試合8試合8試合で1日24試合もういらないわってぐらい入れると思う。さあ来ましたで。 長いなあかん。長い。ハルとあれはいらねえよ。ビートのインタビューも一回見たよ。まだかい。今本配信は誰がやってんだろう。レイジの方。小丸さんかな。お、始まった。やばいやばい。来たでー、来たでー。リドルノーセプ。
頑張れ頑張れ。来たみんなファイト。マジ頑張れ。マジ全員行ってほしい。ほんと全員行ってほしい。かぶりはまだわからん。マジで日韓全員行こう。決勝に。エーパックノスが一番すげえっていうのを見せよう。あれ、かぶってる？あれ、リドル違うとこ降りてる。リドルあれだ。船のとこ降りてる。ここじゃない。リドルさん、映ってるわ。お、ゆうひさん、こんぱんぱん。お疲れちゃん。リドルが奥行った。船がいたとこに行った。ノーセプがかぶ、一番右上。ここまで取れてる。オッケー。やってる、ちょっとファイト。わお。あ、でも海外チームだ。That is not how you want to start the elimination bracket round 2, and it simply comes down to the RNG of the weapons that Ascend was able to find. You're going up against Prowlers, you're going up against Wolves and Nemesis, but you only had a few Mozambiques, a triple take and a charge. やべえ、ちょっと緊張してきた。さっきの試合より緊張してきた。ファイアビーはまあさっきのまんまで。いやマジでエーパックノスで被らないでほしい。ネイキッドがここ、ネイキッドがここら辺になった。リアライズ FC どこ行った？あれ FC がいない。あ、いた。いいよ、リドル入りやすいよ。1チームぐらいでもね。いいよいいよ。And it's interesting that you bring up both Xset and Fire Beavers in nearly the same breath, because these two teams, it's honestly very strange that they found themselves here. Of the teams that we have in this last set of the day, the final elimination bracket before the finals, we've got オプティックも残ってんだ。オプティック調子悪かったけど、これでなんか火吹きそうで怖いね。Both of them are in the top 10 damage dealers of the tournament and yet have found themselves here. 本来上がっててもいいチームだもんね。And KCP will likely always choose the building that they have chosen here, but 18 squads remaining, and man, my hands are starting to get crazy. The energy's gonna have to get electric in here because this is going to be everything. But I can't help but smile looking at Nasky on the screen. Right? This is a tense position when you're playing zone in the elimination bracket. Look at this! Of your career. He takes his hands off the keyboard. My man is chilling. He is having a straight vibe. I still need to get after him about not even opening that can of beeves in the content section. What was it that Zero said? It was back in the cooking segment with Nasky. Other people are stressing, but we just out here hanging or something like that. That was Nasky. Hey, 実況が聞こえてんのかな。setting up shop on the gravity cannon. It's going to be really nice. They've got the Jenny out, they've got the Newcastle wall, and they are building a fortress. This is a zone end prediction, and I will say it's relatively common for FC Destroy. This zone is a little bit more common when more of checkpoints is included. うわー、ぶしいな、ファイヤービーバーズマジで。紫山確定のとこ取れるからね、こいつは。Extraordinarily safe if they do. Fire Beavers, no surprise to anyone, are playing out through Cenote Cave on the western side of it. This is what they have done constantly throughout the entire プレイステーショントーナメントは何なんだ。何の宣伝なんだ。Fire Beavers taking the area towards Millage. Now they're going to maybe potentially look to secure a rock, but
You know, while I've got you guys all here, obviously teams from the top 10 at Split 1 playoffs that are competing here in the elimination bracket round 2 ascend. They took 3rd in London previously, Xset 4th, Onyx 7th, Element 6th, 9th. That just goes to show you how incredibly stacked this LAN is and what is at stake for our players today. There's a lot. ヒューナは、じゃあヒューナでね、リドルか。フェーズ右下。だいぶもう集まってるね。いや、緊張すんね。リトル頑張ってほしいね。Perfect zone predictions in 2 of their matches during the last elimination bracket that they were also in have managed to find their way here. Yeah, it was nearly perfect, and those 2 wins there, that was exactly what secured them their ticket here to the elimination bracket round 2. But I would like them to start calling the zones a little bit better early on so they don't have to cut it so close. どこだ最終。 Absolutely. At this point in the game, they're trying to make their way into the zone, one that is a little bit crowded and doesn't have a whole lot of playable space. Relatively few buildings. いいキャラしてんよな。Predictions as the center of the map holds very little cover outside of Jurassic. Prowler Island can hold 2, maybe 3 teams, but things get real risky in the late game, and it's why positions like Dreamfires are going to be nice for the early stages. They've got a lot of supporters in the crowd, of course, but Dreamfire, what they need most of all is a safe place to hold down and a good rotation for the late game. Scouting, shooting, trying to pace it out, looking for everyone to know where they are surrounded. What is that next move? When you have to be so meticulous about everything that you're doing here, man. And also, we lost out on Complexity. Complexity and Ascent are the only 2 teams that have taken an early exit from this lobby. And I start to look for where are the teams that are potentially outside the zone. Well, North, they love Lightning Rod, they love the zone, they love crafting before. Think about it this way, right? リドルの前に100T。 Similar to how we witnessed the Fire Beavers too. It worked fantastically for them. モーセプションはもう耐久ぐらいやってる。ネイキッドが珍しく中入りムーブ。Doubled anyone else's zone damage taken in Split 2 playoffs. North Eption love crafting in the red and holding on. これも嫌なアンチだね。どうやって切るのっていうね。In Storm Point from the past, especially because high ground matters so much in Storm Point, but in this specific zone, it's not going to work nearly as well because high ground power positions don't exist in nearly as much of a strong sense as they do when we move a little further towards the northeast of the map. Ooh, checking in, they're hitting the Prowlers, making sure they can level up those Evo shields. By the time North Eption does get into the zone, will likely come in with triple red Evos, a plethora of shield batteries, fully kitted out, ready to challenge anyone. ねえ、次入るのね。編成どうしてんだろう。またプラハとかなのかな。あ、バル積んでんだ。そうや、さっきバル積んでたから。まだバル積みだからワンチャンジャンプはできるね。今までと違って。This was a POI that North Eption was contesting up against Furia in Lightning Rod with an ingenious move based on the fact that they run a support legend in Newcastle. They were able to start an armory from the opposite end of the map, sending Just Haida off to close off the armory before throwing himself off the map. いや、中はやばいね。But we're getting into the action now as Fire Beavers have started to approach and このアンチに18。あ、ぶつかってる。ファイヤービーバー。対オニック。Want to fire away, make sure they can heal up before going back in, and it was going to be the creeping barrage taking down Fussy and Onyx. You know, they were 7th place at Split 1 playoffs, and they're not starting off to a good move here. Fire Beavers got what they came for, though, and they are playing this as guerrilla warfare, weakening squads in the area, trying to bait in third parties, something that we actually saw Alliance in our previous match do fantastically. When you do push a squad on the high ground, you weaken them just a little bit. If you're able to back off, there's a good chance that someone else comes in and finishes the job for you. A team potentially あれ、時間変わったからレプリ変わったのかな。2時3時過ぎたからデジスコじゃなくなったかもね。もしかしたら大会中も変わんのこれ。大会中ぐらい固定にした方がいいよね。レプリケーター。でもそれさえもランダムなんだな。
んな話してんだろう。うるさい。この次、あ、ここ入れたけど、この次だよね。これこっち見てるよ。なんか来ねえな。カラス分かれる。うわ、すんげえ。来た。いるよ、左行ってる。もう打っとくかな。ついてるよって。僕、ちょ回った。まあ多分この辺だろう。この後きついね、リドルね。まあエバック2個あるし、バルもあるし。ここか入れる、どうだろう、見てきてほしいかも。俺、エレメント6。でもノーセプトぶち当たりそうだね。無理ならここ張り付きでもいいけどな。2、3チームそこ来るからね。左上もどっか見てるし。うん。ワンタッピーの後ろから行くしかない。ん？なんか始まりそうだぞ。大丈夫か？どう？左のさ、金玉側から。金玉側からみんな金玉言うもんね、あれ。ちょっとやるわ。まあとりあえずキープはできなさそう。やべ、来てる。じゃあまあその行く方向で進めといてだな。来そう、アビリティで来そう。結構来てるよ。抑えようじゃあ。抑えるわそこ。三宅笑い。やばいぞ。VC がずれてるから危機感のあれが怖い。伝わってんのかなって。よし、もうファイト始まってるよ。雪男が食らいすぎた。後ろ大丈夫か？後ろチームいるからね。これ多分ちょっかい出してリドルが後ろから絶対押されるよ、でもこれ。抑えれそう。狩られるの待ってるのかもね、こいつら。エレメント6が待ってると思う、多分。後ろ向きをスキャンして。俺だけ前見た。5秒あった。来るかも。いや、来てない、まだ。おお、削った。ワンタッピ。さあ、こっからだよ。頑張れ、マジ頑張れ。マジ頑張れ。マジ頑張れ。いやー、勢いが落ちた。いやー、これ厳しいね。いやー。いやー、きっちいな。弱すぎるって。ああ。大丈夫か、ノーセープも。いやー、あれは負けたくなかったね。敵の方が絶対圧倒的に不利だったのに。あれはちょっと答えるね。いや、いないの？有利ポジで返されちゃうとちょっともうこれえぐい。コンセプト大丈夫だったか。この木を背にした方がいいんじゃない？この歌よりも。まだいいんじゃない？パイロンは何パー？パイロンある。アルタク使ってる。
あ、ネイキッドが終わった。いや、まだ終わってねえ。あ、終わったわ。ネイキッド終わった。ああ。Popping this ultra, 2 ultra cells here. Yeah, I'm gonna pop one too. I'm popping one. I'm 9% off. I'm getting catwalk. I'm getting 21. 70. Alright, shot for Prowler Island. It's fine, it's fine, it's fine. Yep. I need look for nades, look for grenades. Yeah, get nades, get nades. I have no nades. 6 passes if you need. I'm taking this Demi. And the Digi. でも、ノーセプとデストロイ2チーム残ってると思ったらノーセプがもうやばくなってる。マジか、頑張れ。ああ、エーパックノスがどんどんピンチに。あ、でもまだ生きてるわ。やっぱ強えやな、エクセット。Were putting themselves in a difficult spot with the late rotate into this specific zone. It finally pays off, but with element 6 going down, check out who's the one that took them out. Go Next have been participating in long range fights around the entirety of this. They were sat and still are sat, I'll say, in Prowler Island. And Go Next have done a wonderful job in this tournament of innovating, doing damage with things like the fuse. Now they can put pressure onto Xset, who are decimating Black Hand. うわ強い。あ、リアライズが落ちた。リアライズだったのか、相手。オプティックが落ちた。いや、残ってるぞ FC。 頑張れ頑張れ。いいよいいよいいよ。いや、ここで一回手よ。エカペロ。頑張れ頑張れ頑張れ。いや厳しい。いやー、これはハンドル頑張れ。ナイスナイス。これはノーセープじゃありません。ああ、もう FC でそれしかない。頑張れ。いやー、でもナイスよ。ナイスナイス。Hold on to the high ground for as long as possible. They are playing to gather as much KP as they can. FC destroy. Nocturnal's gonna be the last one standing to take that out there. So now we have to focus on the 3 squads remaining. Xset, you can see one player is trying to set on the island. ナイスナイス。エクセット強いな、ファンエピース。このおっちゃん強いんだよね。He doesn't have any. He's holding down. He's playing anchor on the low ground and is relying on Sykes and Fun to manage J-Lings, who are on the further low ground just to the south of them. J-Lings, who have once again, by the way, perfectly predicted the zone, now have the unenviable task of having to push forward and contest for a second place. Hey, we had asked if they could do it, and hey, the kills will come. Right now, they're sitting on 0 eliminations, placement points only, but Xset, they've got a multitude of kills, and that's kind of how you need to do it. 8 eliminations. If they can take the win and get the full placement points on this, it's going to be the game they need. We're going to be running low on munitions for a lot of squads. There's not a whole lot left in this zone. 45 seconds until this closes, and J-Lings even are conserving meds as we speak. Something is going to break for these squads. Xset are the only ones still actively poking. For the moment, Go Next and J-Lings, they are waiting for the game to force them out into the open.
I love that he's hoarding his arc stars for that end game as well, right? Doesn't have a whole lot of light ammo to boot, but being able to throw 2 arc stars, stun up your enemies, and really close the gap. But this is really interesting, right? You got NA team on the left, 2 EMEA teams on the right. There are 7 of the 10 EMEA teams in this elimination bracket, and 2 of them have made it to the top 3. Important stall tactic for these 飛ぶの。 try and pull a Fnatic now. J-Lings take to the いやー、成功した。 shooting at them. We'll see if this ends up being like Fnatic's play from earlier when they dropped down, but instead they're going to make it up to the apex of the jump. Xset now fighting just up against Go Next is off in the distance. J-Lings are still trying to stall. Go Next know they have to fight Xset. They're sandwiched now, and Xset have just as ここはもうエクセットが圧倒的に点取ってももろた方がいいね。下手に10点台後半のチームが増えるよりか無双してほしいけど、お、まずいいぞ。ヘリングス。いやー、ここは取ったわ。やばい。これやばいパターン。まあまだ試合。いやー、すごいね。まあまあまあ。まだまだよ、こっからよ。壊れちゃった、ヘッドセット。よし、チャンスだぞ。ここヘッドセット壊れた。まだまだこっからよ。まだまだ。まだまだ。The passive play from this end zone was perfectly calculated, and we again see a Valkyrie ult change the game in the late game. Not what Valkyrie was known for when she was introduced into the meta, but now what she's being ripped back into playoffs for. And it was really perfect timing, right? They were behind the rock, they have a Jenny, they're safe, they're not going to be poked out of it, it's not going to get canceled, and they're going to get knocked down to 75% and forced to walk in, because we have seen that happen time and time again. But what's different about this team right now, where was this early on in the playoffs? Yeah, it's been a tough one for them, and J-Lings learning other teams' tendencies, learning what sorts of zones are pulling in this playoffs. They do change from time to time, have had a difficult moment as so many squads, but this Valkyrie ult, as we mentioned, a game changer for them, allowing a relatively safe rotation to ultimately be the ones to put Go Next in a no-win scenario. There's so much cover around this tree on a very slow ring that J-Lings are able to, in coordination almost with Xset, just eliminate any safe positions for Go Next. You know, as we watch the final circle, it's something to note here. Yeah, they did take a good chunk of damage on that Valkyrie, but it's so different taking it here in endgame, because if you do it early game, people probably have a lot of snipers, a lot of charge rifles, and that was the biggest issue when in a Valkyrie. But as JMW swings and starts picking up all that damage, 1,300 damage though for one elimination, that just goes to show you how much they were poking and prodding throughout the whole thing. And I want to give credit to Noise this year, an incredible IGL for J-Lings, but what's really どこのチームなんだろう。サウスかね。J リングスって。サウスがねえのか。あるか、あるわ。お、いいね。FC テスロイ8点。あ、ここチェックしなかった。ここやべえな。まだまだまだまだまだ。あ、エレメント6も意外とつってな。いや、まだまだ。まだまだまだ。Saw the good vibes early, and even before that, we've got the privilege of looking at the in-game chat as our players prepare from game to game. Xset were taking a while, calming themselves down, breathing.
One breath in, one breath out. That was all fun was typing for quite a long time. It's clearly worked out because even in their comms, they managed to stay quite reserved. In Tropic, though, 6 eliminations, although they're on the bottom half of this. That is Ascend contest. I mean, hey, I don't want to say anything, but Ascend's gotta come back ready for vengeance. And just above this in 10th place, Element 6 had, I believe, 6 or 8 eliminations, so still very impressive. We mentioned it, North Eption's tactic not quite working out in the same way that they would have imagined, but the nice thing is, if you are a North Eption fan watching from home, or even here in the arena, that the zones are going to continue to change in Storm Point more しかし often さっ than きま not で should の favor ミル North の Eption's 下 style の of 方じゃ play. なくて What's gotten them this far? Speaking of, マ I ッ have プの seen 端っ a こだ light から game ね so far, and I think that would be really interesting. 入っていくの大変だね。 Quick break, and when we come back, we're gonna have match number カナ 2. ツさんも言ってたけど中に入っていくのが大変になるって。プリオア to today's match day How many kill スキットルケーキがレギュラーシーズン何キルどういうこっちゃ。お、いいぞ、早いぞ。1分や。リリリリリリリーンって。まさのりチャンネルも配信してる。もう顔出してんだ、まさのりさん。WD Black, the official storage partner of the Apex Legends Global Series. そっか、ハンマードリルとかシース上がりの人と仲いいのか。現地何時ぐらいなんだろう今。もう結構夜遅いんだろうな。8時ぐらいだ。コービーさんとこのコメ欄すごいなんかピュアでいい。本当に競技心好きが集まってる。公式もドリームファイヤーのファイを変えよう。頑張れ頑張れ。よし始まった。ガチだね。さあ来ましたよ。あれ？あれ全画面モードが終わらない。
spins behind you if Entropic want to back off, but it would require giving up the high ground. So they have to decide: do they want more ammo? Do they want more supplies? Or do they want to end Ascent? Look, I like what Itako's doing, smoking and moving forward, upgrading that shield, able to find a blue, but something that's different about how they had previously played it is Ascend is actually staying together. ネイキッドを応援しようか。 After the initial split, they've grouped up on the buildings, actually previously claimed their lives, and in my mind, this is a much better look for both teams. Ascend have managed to back off. We're effectively splitting the POI, but we're continuing to pick up ARs, SMGs, suggesting to me でもまあ初動ファイトには巻き込まれてないからよかったね、エイパックのせい。 couple of seconds will both teams decide what they want to do. Entropic largely have started moving away, and it seems like this is the POI split, not of their dreams, but at least not of Ascend's nightmares. Yeah, but I was talking to Sabs back in the green room, and we were talking about the potential things and ways this contest could go. She's like, it could go either split 50-50. さすがにタイムライン誰も見てねえな。 Grab a bunch of really good loot and drop down off the high ground loot. かぶってないのいい。ねえ。ツイッター欄さすがにみんな寝ちゃった。40分だもんね。2試合目で3時40分。いやー、アンチさっきとあんま変わらんな。ちょっと違いかけど。 over the next couple of minutes, probably around 10 minutes realistically, because that's how long Northampton takes to rotate in. J-Lings, however, they from high point have managed to use the tallest and only balloon on Storm. さっきよりかは建物いいか。でもストームキャッチャーラストはねえから結局またストームキャッチャーの手前のジャンプ台のとこだよね、ラストね。 zone calls, they've already positioned themselves here, and they're just south of Stormcatcher, and this is a really solid position, and with the Watson to be able to fence off these corridors, they can even scout with Noise's crypto drone. You really got to trust J-Lings in the game plan that they've put together. Now FaZe in a not so dissimilar position. There's an interesting thing that develops with zones like this, where it can go over to the command center side, over into the Stormcatcher side, or it can go to around where 100 Thieves are, and where we have seen zones end in this very tournament, notably with Dark Zero having picked up a win. Pioneers are going to be playing for that gamble of the low ground as well. And up, down in Lagoon just below them, we've got Go Next holding that down. Pioneers out. 始まってね。今撃たれたよね。大丈夫か？倒せるか？アーマーでもアーマーいいね。リドル。やってもいいね。やる？いや、やろうじゃん。空爆ないでしょ、敵。ない。どこだ入ってんの？ちょっとノーセープごめんよ。グレ3つあるから一気に投げようぜ。よし。あ、俺篠田ね、俺篠田。鮮度。頑張れマジで。3ポイント取ろうこれ。頑張ろう。気合い入れろ。そして VC が遅れてる。頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ。ホライゾンだよね。ホライゾンなんだっけ？ランパ怖え。ランパ怖え。ランパ怖えよ。頑張れ。頑張れ。いける大丈夫だ。お前ら最強だ。リフト打つ？リフト来たらマジでフォーカスしよう。1枚落としたいね、フォーカスしてね。こいつは出てくるかな？どこで出てくるんだろう。来たぞ。あ、VC が遅れてる。よし。三宅2人落としてる。ん？ VC と遅れ、キルログ流れてるぞ。ちょっと待って、
VC が遅れすぎて分かんない。倒した？あと1人いる？ 1人いる。ん？どういうこと？どういうこと？逃げたの？どうやって逃げたんだ？まあでもナイスナイスナイスナイス。マジで見えなかったね。大丈夫？え、どうやって消えた今？どこにある？あさり。あれ？多分こいつはローバーだからスラッシュしておくと思う。これ？マジで気づかないうちに消えたね。ナイスナイスナイスナイス。アセントナイス。よかったよかったと思ったらネキとかやべえ。忙しい。やばくはねえか。多分だけど、アンチここだと思う。それか、恐竜ぐらいもね。重なって飛んでたとか？先に見えないとこでもう飛んでたのかな。でも下にいたよね、3人ね。なんか急に消えてたね。マジで消えたな。どこ行ったか。あ、もうこっちに多分どっかで飛んでたんだね。ノーセップ。不思議。うわここやっぱここだ。ストームキャッチャーの下のジャンプ台のとこでしょ。ここら辺でしょ。よくあるとこでしょ。ここら辺あんま見ないもんね。こっちだよね。飛んでるわ。昨日は中入りがいいような気がしたけど、こんだけそこで混んでるともう厳しいよね。怖いよね。よほど構成良くないと、下手にこれ視野版がホラーみたいなあれだけじゃ無理だね。いやー全然3人いると思った。タピさんなんでウルト使ってんって。タピさんやってるやってるやってる。マジかよ。どうした？急にやりやってる。え？誰とやってんだ？うん。ああ、よかったよかった。いや、カスケなんかいるわ。これ左行ってる、右ならいける。19部隊だ。三宅の画面でタッピさんだからわけわかんなくなる。番外140回で出し歩いてるやつにとりあえず。何ポイント、なんで進化と538、490。ゲイン。俺の方があれだわ。上行ってるね。おお、怖かった今。急に始まってた。急に始まるね。あ、ここ始まってね。まあこのフェンス裏とか。Alright, well Optic, they're gonna disengage from that and work towards their. わかんねえや。This area, and that is going to be element 6. That they will. Optic slow rotates for now. We heard them. Silence is golden. Making their way through. You know that all is well, but I'm glad that we get the chance to bring up the map and North Epson's position in it. ストームキャッチャーが外れてからだね。
夜は後入りだな。FC デストロイも。えぐいなこのアンチ。やっぱストップ嫌いやわ。見てる。応援してるチームがある場合は嫌だわ。単純になんか傍観者として見んならいいかもしれないけど、誰かを応援してるときに見たくねえよこのまま。この人なんでモニター持ってんだ。画像が止まってる。何をしてんだこの人は。モニターを持って。does reveal one slightly mispositioned member of Go Next, the squad that was playing out of the low ground originally, and that now will have to move alongside Onyx. This is where things can get tricky when two squads have to move from the same place at the same time. We see it a lot in end games. We saw it over in Skyrim. We're going to get a taste of it down here in Lagoon. Doctors immediately punished, trying to find an angle and loses 75 HP, forced to go ahead and hit the Phoenix kit. Has plenty of time, but they will have to move in just a minute 28 seconds. And if you think about it this way, we're about to have どうなるか読めねえ。 we have 19 squads remaining. We will most definitely go from 19 to リドル入れてんのかな。 in a blink of an eye. Go Next are actually getting really antsy. You can tell in Slab's positioning that they want to take this fight, but simply don't have a way to do it. Time is of the essence, especially as more squads can start rotating through the south, and Go Next's attention has already been drawn. リドル来た。 Riddle have started making their move, and they know ここはアンチ外だもんね。 there are two squads here. They may very well. 次のために寄るときらないの。たった一応後ろ注意ね、後ろ注意ね。たった後ろ注意ね、後ろ注意ね。オッケー。有料物件2人だから。一回変えようかな俺。やりきる取って、キルだけ取って。じゃあないよ、有料一人。オッケーオッケー、終わった。起こしてる。うわー、クラッシュ大丈夫か。ナイス。いける。ナイス。よし。ナイス。やって。ナイス、金立て。さあ、こっからリングどうやって入るリドル。ラウンド3だからね。ナイス。ラウンド3だからね。入れっかな。いや、ダメだ、これ右側行こう。ダメない。ラウンド3だから飲まれたら終わるね、これね。もう倒しながら行くしかねえな、これ。ナイス。よし、2パーティー落とせるぞ、これ。まあ、一回これ。ナイスハンダー。ナイス。うま。キルポうま。よし。よし。いや、うまい。よし、入ってる。一回落ち着こう。一回落ち着こう。ナイス。まだ16部隊。武士遅れすぎ問題。タピさん頑張れ。頑張れ。いけ。いやでも右の岩にいる。ゆっくり。グレーあるならグレー入れて。もうない。消えた？ナイス。うまいよ。いいよ。乗ってるよ。そうだね、右上がりだな、行くとしたら。後ろ来てる、こっち来てる。行くよ、それ行く今。2枚来てるよ。一緒当たるね。割と余裕かこいつら。足アウト入っても大丈夫、そっち大丈夫。強い。大丈夫。左ルートのがいいね。左奥にチラッといたけど、ドーム焚いてる。ちょっと待って。
これフォーカス合わせる、落とせる。いや、これいけるいけるいける。うわいけるいけるいける。上からも撃たれてる。大丈夫。からだよな。最初アンチどうなってる。頑張れ頑張れ。俺さ、プラウラの弾ねえわ。マジか、確かに弾がねえな。いや、雪よ雪よ、やばいやばいやばい。一回巻いた方がいい。落ち着け落ち着け落ち着け。多分敵の方がね挟まれてるから辛い。絶対抜ける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 。うますぎだろタピさんウルト潰し。いやー弾がね。あと一人抜け抜け抜け抜け抜け。そこの前の岩入ってる。車線も切れる。でっかいでっかいでっかい。これいけるぞリドル今回。ナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイス。よしよしよしよし。ネイキッドも来てるよ今。ノーセップが落ちちゃった。どうなってんだこれ。ちょっと一回見るね。FC が落とされた。ドリームファイヤーリド 100T ネイキッドいるわ。あれネイキッドいるじゃん。あードキドキする。ネイキッドいるネイキッドいる。どれ見ようどれ見ようリドルでいい。ネイキッドも来てるよ。いいぞいいぞ。大丈夫、一回落ち着こう。大丈夫だから。浮かされた浮かされた。大丈夫大丈夫、絶対相手も詰めてこれないから。そうだね。詰めてこれないっていう意味ではいいんだけど、この後だよね。右側にバンガールと炊いて、俺ら左側から上がっていくよどんどん。左側周りじゃなくて、このままさっきのニューイヤーパーティーを経由して上がっていきたい。おいいね三宅。三宅いいね。ちょっと涙出てきた。いいね。三宅頑張れ頑張れ。前上がっていくよ。右ファイトかも。右に行けばいいか。右に行けばいいか。これ当たってもいい一瞬。ああ、ただ俺アーマー60。ネイキッドは上取れてる。頑張れマーチ頑張れ。間に合い。じゃあ入れるか。壁。岩入れた。よしよしよしよしよし。いける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 いけ
ナイス。頑張れ頑張れ。いけるいけるいける。マジいいぞリドル。めっちゃキルしてる。いいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞ。上が混んでるからまだ7分。イコールイコール。勝て。よし。三宅が落ちた。いやー、2人頑張れ。タフさん頑張れ。頑張れ。タフさん頼む。頼む。タフさん頑張れ。タフさん頑張れ。マジ頑張れ。マジ頑張れ。やったよし。やったやったよし。ナイスすぎる。ナイスすぎる。まだいけるぞ。いけるぞ。タフさんナイスすぎる。もう日本中の女の子抱いてやってくれ。早すぎる。ナイスすぎる。もうすべてのエイペックス女子抱いていい。ナイス。
もう今震えたわマジで。最高すぎる今。あ、みんなセルがね。そうだね、一体来る一旦巻こう。いや VC が遅れてるのが歯がゆい。雪をいい位置取った。あまりキャいや限界ギリギリだ。抜いた早い。いやネキとか違うフェーズだ。そうだね、太陽三宅太陽222 2いけるワンチャン1いけるこれ。ナイス2いけ三宅。いやガチで取りきた。いやナイス素晴らしい。ナイス。いやそこのワンタッピーさんマジよかった。いやよかった、震えたね。いや今よかった、ナイス2だ。今よかったね。いや震え鳥肌立ったナイス。いやちょっと感動したマジで。どこ買ったこれ。いやでもよかったわ。めっちゃキル取ったべ。いやたくさんあれしびれたわ。ネメシスのあの距離のマジあそこは対戦金だったね。あそこ取ってかわいいな三宅。ポイント10ぐらい変わったねこれね。あれは震えたやっていい今は。いやナイスだったわ。あらロンドンまでキルめっちゃしてたね今ね。10キルぐらいしてたよね。もっといったかな。キルもめっちゃしてた。いや 10キルのいいじゃない。一気に来たね。うわマジよかった、ナイス。Let's take a look at how that went down because Black Hand pulled an illegal maneuver here. They instantly throw a frag and it got sucked up by the Jenny, and that's fine. Easy Flash went down and Bugi just keeps on peeking. They keep trading out. They're able to play the knockdown though, which 20ポイントぐらいあるかな。あると思うよ。ちょうど20ぐらいだね。あと13号ポイント。でネイキッドも4位ぐらいで4位か5位ぐらいみたいな多分。リトルばっか見ちゃったけど。いやここもめっちゃキル取ってね、結構やばいね。ここのチームもさっきそんな取ってなかったろうから5位までが多分並びまくってんじゃない。ベイズがちょろっといた。いや5位かねきっと。いや今のはほんとしびれた。でも三宅諦めずにさ、めっちゃダメージ与えて素晴らしい。全然日本応援してくんないこいつら。まだこっからよ。A total of 12 kills on top of the 12 points that they're going to get for a win means that Black Hand should, at the end of the day, be securing themselves a spot in tomorrow's すげえわ。 because a win so often is all ワン it タッ takes. ピーすげえわ。いやマジしびれたわ今。
あそこほんとバルジャンしない判断良かったよね、三宅がね。やめるって言って2チームぐらい引いて16キル、よっしゃ、やったぜ。ネキッドも9ポイント取ってる。やったやった。で、まあ上位チームが結構取ってるけど、25はでかい。さっき0ポイントだったけど、あと10ポイント取れれば35は角でしょ、ほぼ。だからね、ここら辺の上位陣結構並んでるから、全然まだ分かんないね。これはいね。ノーセプリアライズがもう次ぐらい爆発しないと。結構ボーダー高そうだね。10位の逆に11位以下が厳しくなりそう。いやでもよかった。でもマジでよかったな今。はい、来た来た来た。お、25、25。エクセット J リングス。コネクションフェイズ。ここら辺がまだ怖いからね。ノーセープも頑張ってほしいね。リドルのコールめっちゃ良かった。めっちゃ良かったね。マジで。なんかやっぱさっきのさ、1部隊対1部隊でやられちゃってから大丈夫かなとか思ったけど、マジ噛み合ってたよね、コールも。あるかわいい。DF ファンなんだ。Alright guys, well that's the series results, but Blaze, I know you've got a special someone down there with RKN. マジでロンドン中国人多いだね。I got you, Tiff. I got the mastermind of Sentinels with me in the crowd. It's RKN, our fellow talent desk member right now. Give it up for him, everybody. Now, RKN, as we are in an elimination bracket round 2 finals, we see a lot of teams. いやー、よかった。もう1試合リドルは6位ぐらいの6位4キルぐらいしてくれればいけるいける。ボーダーにいける。But when it comes down to the 2 games we've already watched, who do you think has an upper hand right here to make it to that match point final? FC デストロイもまだいけそう。They are looking strong. Do we got the APAC North fans in the building right now? I think we do. ポーランドルールだと分かんないからね、決勝まで行けばね。魔境だからね、あれね。マッチポイントシステムは。Now, who do you want to see pop off here going into this next matchup? Yeah, I mean, we got a few teams, but I'm really looking at complexity over there. They've been having a hard run at it. They're looking a lot stronger. I'm really hoping that they pull through. I think Ascend is in a tough situation right now with the double 高速はアーマースワップも良かったね。マンタッピーさんの。エルも何もない状態で超激怒状態からの高速アーマースワップ。あれは魔境だけど、あのシステム考えた人天才だと思う。本当だよね。バトロはだからこそのルール。Thank you so much, Blaze, RKN. Great thoughts out of you. Thank you so much for being here and helping out on the desk all weekend. You've been nothing, I mean, actually impressive. Nothing but impressive. That's what I'm trying to say there. Nothing but, nothing but, I understand. It was the awkward pause after 俺 nothing. この人どうしたの決勝しちゃって。 I'm just trolling him. Let me know. I mean, I treat him like a little brother at this point. 多様性の人だっ I た like that we're getting to see some shots of the E6 fans. You guys have been extraordinarily vocal. 俺決勝してたっけこのお兄さん。 We just heard them giving a little cheer themselves because E6 absolutely need to get it together. Swinny knows it. Slayers knows it as well.
unusually nervous あら、かわい on い。 the first day, but he is pulling it together. 愛嬌があってかわいい。 together. I told him, we were talking about it on the timeline. He was like, look, you know, it is all or nothing here. But I was like, you have so much support. You have an entire crowd だぜ、マッチ cheering 3。 you on. わーし、頑張れ、マジで。10ポイント取ろう、リドルは。で、他のチームチャンポン取ろう。エイパックノースの。それでいこう。その作戦でいこう。ここ大事。そして衝動ファイトをずっと続ける。アセンド。ハードキドキ。ねえ。16キルエグ。ないんじゃない？スクリームでもこんなキル取ったの。Bottom cast for the gun, okay? One of them, they're getting space. Like, post, do you have anything there? I'm going back to you. Okay, I'm going back to you, Cash. I'm on the roof, Cash, they're nading. The cash went back. Can we take the roof? They smoke. How much for your ulti, post? Lufka? See them? You see them? No. They smoke. リドルと FC でそれ頑張ってほしいね。ここ一回ワンチャンポンか大量キルでいける。ここもだ。ネイキッドもまだね。9ポイントか。10ポイントか9ポイントだから。全然ワンチャンピオンでいける。チャンス全然広がりまくりングだ。amount of extra knowledge that they have by taking this play into their hands and going, we're out of here already, you can't even see us. They're getting more loot out of checkpoint than Ascend. Well, they're going to leave Ascend crippled once more in terms of their economy, and more than likely, Ascend are going to have to move up to the north and take the IMC. いやー、こっちか。遠いね。ノーセップもリドルも。あと入りでいいのか。でも家が少ねえ。こっちかな。ここら辺かな。この家、ここラスト多いよね。この家入るかみたいな。もしくはここか。この大きい岩とあれのとこ。江口。これは江口。江口食べたくなって腹減ってきたな。お腹すいた。マックやってねえかな今。腹減った。Hear me out though, Dia, and I want to get your thoughts on this because we've seen this similar zone already here at the Split 2 playoffs. However, it encompassed more of the back island on fish farms. This has a lot more launchpad in it, and it has the ability to pull straight north into launchpad. That I have seen before. For that reason, I really wouldn't mind it if XZ stopped themselves on the pathway now and chose to put up over ハムとキュウリとチーズとマヨネーズとからしと。それをこう食べたい。コーンスープと一緒に。Kansas City Pioneers, however, in their approach from the south through Gale Station, have already faced a little bit of damage. あれこれマップ変わるときってあれだっけインターバル長いっけワールドで行ったときコンビニ行ってこようかな。これ下ろさないと金なかったな。Oh my god. Oh my god. お、リアライズ入ってるね。That one really hurts, but fortunately, easily recoverable for KCP. They're going to ちょっ have the と間空きますよね、確か。ね、あったよね。コンビニ行っちゃおうかな。They're not running something like a crypto to make their peaks. Oh no! James Yeah. trying to make the early rotation, but they're taken out of the sky by complexity. Did I not say early game Valk rotations and a charge rifle do not mix? And now Jailings, who have had perfect rotations there, but look at that, they're able to
We res in Oob. We rest in Oob? I mean, it's cool. I don't know if it's gonna save you from complexity though, because another knock has come through. Noise is full thirsted now, and J-Lings' early rotation is cut short. RKN in the crowd in the break between games 2 and 3 said he wanted to see complexity show up. They're starting to do that in the early game, and they are not tunnel visioning either, refocusing up onto the high ground. Yeah, let's go ahead and talk about complexity real quick, because I'm sure a lot of you guys out there are familiar with Monsoon. He was on the desk with us at Split 1 playoffs, but Luda and Cody were playing with ESA at that time. This team has grouped up together as complexity and have been attacking the Split 2 by storm. And the wonderful thing about it is that all three of these players are really, as we so often say, I think in international competition, wonderful mechanical talents, but for Cody and Luda, that's their focus. It's always been いやー、先に入ったチームの取り合いだね。で、今から来たチームがどんどん絡んでって。disengage through the Trident. I said drive safe earlier, Tiff. Obviously, man, that is going to be a tough recovery. Not going to be able to get the banners because there's no way you can infiltrate back into this. Your best bet is to play your life. 20 squads remaining here. This is going to be infinite. Like, but it's the crypto that gets out. He can fly it right in there. Oh my gosh! Open up a door and do a little bit of. あ、リアライズ取れてたけど崩れちゃったね。あー、no。to pick up the kill. FC Destroy do that, but with another squad eliminated, everyone remaining wins. And Xset, wisely as we talked about earlier, have stopped their rotation short of entering into fish farm. ちょっと待ってね。ノーセプがいつものようにここにいて、リドロとエレメント6が当たりそう。オプティックもだいぶ頑張ってる。ここが熱いね、やばいね。次のアンチはまだ出てない。And more importantly, it's almost like Hodsick has an inner monologue in Nock's mind, and he's constantly thinking, what about Hodsick? What would he do here? What would he have told us to improve? And, you know, I think Hodsick's going to respect this positioning because I even like this a lot in case it does pull back to launch. Yeah, it's worked really well for them so far, and Xset, even though they haven't been picking up wins so far, have been placing consistently pretty darn high, picking up a few kills here and there, and that's what this lobby is about. In the elimination bracket, it's not about getting first place, it's about getting at least 10th. And Xset have a healthy FC でそれすごい構えだな、ここ。こんな陣地取り初めて見た。すごいね。この陣地取り。大木さんおはよう。見たかいさっきの試合。めちゃくちゃ良かったよ、さっき。発狂するぐらい良かったよ。もうおはようの時間なのね。今来たんだ。今ね、3試合目で、1試合目、APACノース、ちょっとつまずいたんだけど、2試合目でリドルが16キル2位取って、あと10ポイントぐらいで確定ラインまでいきそう。あと FC デストロイが今6位ぐらい。テンション爆上がり。うん、マジ感動した。ちょっと泣いたもん。ワンタンピーサーがマジでめっちゃかっこよかったから、後でなんかで見て。ほんと鳥肌立ったから。1試合目でさ、ちょっと1対1の舞台でやられちゃって、いやー、厳しいかーとか思ってたところの16キルだったから、マジでよかったよ。絶対見た方がいい、2試合目。今大会、トップ5に、トップ3に入るぐらい、テンション上がった。さあ。ノーセプ。16キルハム、そうですね。うん。あ、もう切り抜きされてた。うわ、頭いい。なにこれ。すげえノーセプ。切り抜きトレートされてましたよ。あ、もうチェイスされてたんだ。それ、次のインターバルで見た方がいい。いけ、ノーセプ。
いや IQ5 億、あの折り方 IQ5 億だったね今の折り方。後で見ます。あんなのあんな折り方あんだね。血迷ったかと思ったら血迷ったかなと思って。そんなこちゃに。さあリドルが右から来てる。うわこんでさわらわら。IQ5 億。頑張れノーセプ。ノーセプ頑張れマジで。今16位4ポイント。ここはねチャンピオン取らないと。ノーセプはもっとできるチームなんだ。あらあらあららああららノーセプは稼げてない感じ。ノーセプ今ね16位だね。3試合目で16位4ポイントだから。イドルが今2位。おやってるぞ。おどうした大丈夫？先頭になったんだ。あでも倒した。3キル取った。ナイス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 。ごめん知らないうちに倒してたわ。迫ってたもんねこのマップ右上。俺もそれを考えてたんだけど、こっち側でもいいな。おお。ワンチャン？はいはいはい。そっちなんかね、毎回なんかボコボコにされてるイメージなんだよ。確かに。俺も目の前とりあえず入る。目の前とりあえず入る。これ左から大丈夫？あ、右がきつそう。まだ18部隊で。こっち側行くのやめや。切られてるからがっつり。肉巻きな。この視点いいですね。うん。がっつり回るか、がっつり回ってこっち側がね。一応困ってるやつが多分いるから気をつけて。俺のダメダメスイッチャーで。わかんないけど、だからアンチが。俺だいぶ遅れてるわ俺。うん。そうだね。タピさんが遅れてる。下の家はいねえよ。いないよほんと。いないね。でもノーセプトかぶるな。ノーセプトかぶって結構険しい道のりだね。目の前の家やってワンチャン飛びでもいいけどね。いやーやり合わないでほしい。ノーセプだ、ノーセプ、ノーセプ。ああやっぱすぐわかんだね。選手のブクあると面白い。ノーセプトやり合ってもしゃあないよ。ノーセプ先行ってって会場で叫べば。やり合わないでやり合ってもしょうがないここで。ジャンプしてもいいかもな。回ってこう回ってこう。いやナイス。金とかからこれをの。互い分かるとどうなるんだろう。いやでもどうなんだろう。まあでも無理して削り合いはしないよねそんなに。じゃあバルジャンしよう、バルジャンしよう。もうこの辺とか行こう。ワンちゃん無理だこれ。死んだぞお前。バルジャンまあでもこっちもありだけどねここ。そうだねそこありだね。うん2対1だ。タピさんウルト溜まってる？溜まってるよ。まず18部隊。このアンチで18部隊だから。18もいる。でもラウンド3収縮だからこれ飲まれるともうやばいね。左言ってる左言ってる。左言ってるからこれ行かせようぜ。歩いていこう。多分飛んでるからさ飛んでる。18機。FC テストロイは大丈夫だね。まだ。いいとこアンチ取った。あまだ走ってるよ。この上にいるよ。1枚。ここでいいここでいい。一旦ここでいい。一旦右から行こうぜ俺ら。うん。これケツからホライゾン打たね。いける？打たない方がいいんじゃね？行かせない？そうだね。行かせた方がいいよ。からグッと減る。ノーセプションが戦ってる今。この岩上いるね。まだいや全然ここでいい。まだいるからこれマジハイドしていいかも。そうだね。今ヘイト買わない方がいいよ。結構長いしかやるぞ。後ろ怖いな。後ろはもう大丈夫になった。だけ注意かな。やってない？やってる。次のアンチだね。ノーセプがかわいそうだな。
いけいけいけいけ、よしいけ、頑張れ。どっちウルト。ただね VC が遅れてんだよね。これ VC が先に来て画像が遅れてるからリンクしね。降りてる降りてる、死んでる死んでる。ナイスナイスナイスナイス。出るか。いけ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 。いや、あさろ、あさろ、一回あさろ。どこどこ？左の木のとこ。結構下も死んでんだよね、一人。これ、宮城左見れない？左見てほしい、俺当たりたい、一回。当たってる。いやいや、俺そうだね。見るわ、いいよ。バルサク巻いていいから俺、全部巻くよ。うん、いいよ。だいぶ VC と画像が遅れてるね。だいぶずれてるね。8秒ぐらいずれてるね。このズレなんとかならんかな。アルソコ巻きながらアルソコ巻いていいって言ってるもんね。チャーグー。チャーギューがね、猛威を振るってるよ。俺の分も当たってほしい。宮城こう。2本いく。マジで8秒ぐらい遅れてるから。8秒、わらわら。左の屋上だな、左の屋上が多分。次どうなんだこれ。パンパンやぞ。左の屋上？いや、これがどうなるか。どこは埋まってるけど、ちょっと歯茎出してるね。ちょい歯茎だね。いいよいいよいいよいいよいいよいいよ。いける？中いるかな。うわー、いっぱい。そうだね、一回。楽しそう。楽しんでるのが一番。ひとまず大丈夫そうだけど、ヘイト買わなきゃ大丈夫だね。やばい、来てる。やばい。これはまずい。ナイス空爆。いいとこ来た。いいとこ来た。よし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 。6位3キルならね、ほぼ確できる多分。5位かな、5位かな。5位3キルはいける。残り3試合残してね。いいぞいいぞいいぞ。いいとこ取った、いいとこ取った。マジで覚醒してるリドル。いや、行くな宮城。降りれない。上がれなくなるぞそれ。でもよか取れたか。よかった、それならいいや。ナイス、10ナイス。あと4部隊、あと4部隊。FC でそれ誰か落ちてる。2人とも FC でそれあんま応援してなさそうだから、このままリドル行くわ。ナイスナイス。このままリドル見よう。いやいや。三宅1回事故ったから怖いよ。こっからまたバルちゃん行くの。勝利へのジャンプ。どこ行くか。よし、飛べた。屋上安牌。そうだね、屋上だね。屋上。ピノタ好きですよ。よし。いけ。行く？いける。いや、厳しいか。いや、上上がってきた。ナイス、よし。ナイス。いけ。よし、7位。これいいぞ。背面邪魔だね。いける。詰めるの？ラプチャー行くの？いけ。ゴー。最高だこのチーム。よっしゃ。ナイス。
いや、鳥肌立つ。覚醒してるリドル、マジで。FC テストで終わった。リドル、マジやべえ。あの判断、すごすぎる。ナイス判断すぎる。今のはやばすぎる。もう自信に満ち溢れてる。あ、もうこれ確定ですわ。これ決勝行きましたわ。これ決勝行きましたわ。いや、あれよくいったね。あの判断力。誰だろう。入れよくいったね。あれ、タピさんかな、先頭走ってたから。まあ、ダメ稼ぎだけしとくわ。決勝熱いだろ。見栄えよくしよう。ダメ稼ぎして。なんじゃそれ。見栄えよくしよう。楽しそう。確かに最後ダメージ出るからね。タピさんのあの神がかった判断ね。最後どこだ？めっちゃ早かったね、最後さっきのチャンピオンチームとオニックか。あ、まあまあまあ。あ、これチャンプ飛んじゃね？チャンプ飛んじゃね？取れるぞこれ。見栄えとかじゃなくて。4ついけた。ね、これチャンピオン取れるぞ。いけ、タピさん。いける。ナイスナイス。これチャンプ取れる。いけるぞ。いけるぞ。やったやった完璧だ。完璧だ、こいつら。ナイスだ。やったぜ。やったー。やって。もう余裕よ。最後に覚醒したこのチーム。マジで。何がリドルボーダーかって。完璧。やったね。ナイスすぎる。ナイスすぎる、これ。これお母さんじゃねこれ。マジ最高。うん。誰かのお母さんだ、あれ。決まったな。決まったよ。いやー、これはもう最強だよ。起きててよかったわ。マジで。これはスターだわ。おかんじゃね？ちょっとお母さんっぽかった。いやー、もう完璧だ。いやー、よかった。いやー、もうファン増やしちゃって、タピさん。いやー、いやー、よかった。なんかもうコールが三宅派かわいいな。なんかベタだけどマジでフナティックみたいなコールになってきて、最後のタピさんの判断のあれはしびれたね、マジで。いやー、本当に。ねえ、大学休学してんだっけ？今回で最後だもんね。完璧だよ。いやー、ボドカさん見てるかなこれ。見てねえんだ。寝てんだこれ。いや、これは学用に行くから最後ですよね、きっと。ああ、やっぱそうか。いや、よかったよかった。いや、これは1試合目0キル0ポイントだったからね。何がこの覚醒を生んだんだろうね。ムーブ自体はそこまで変わってないと思うんだよね。後から入ってきて。寝てるの。ボドドー。いないもんね、ツイッチに。ボドド寝てるっぽいね。CR カップ頑張ってたからね。3勝2敗だったからね。ボドカ優しい。カルビちゃんがヘマしてフラッシュをボドカに当てても、もうそのことは指摘せずにとか、なんか結構すげえ気使ってて、すごい優しい、マジで。
あ、この人こんな優しい人なんだと思って。プアロやってる場合じゃねえ笑い。すげえ気遣ってて、レイドくんもいいし。確かにパロやってる場合じゃねえ。これはね、ライオットが悪い。ライオットがかぶせてきた、絶対。Yeah, absolutely. Right up the top there, and they're looking class as well. I mean, sure, that's 絶対ライオットのせい right. だ。 So now we get to go over to Worlds. いやー、よかった。 Service there, like old mate was serving us those dances. 向井さんとこ1万2000人来てる。まだ盛り上がってる。ファイヤービーバー狩るぞとか言って、やべえな、こいつら。競技最高に楽しい。楽しいね。原さん起きててよかったね。小木さんも起きてよかったよ、ちょうど。マジで。いや、この2試合はマジで素晴らしかった。本当に。いやー、面白いな。しびれたな。初めて推しチームにあ、来そうか。たので楽しい。オギーさんはあれか、チキくんつながりか。ハピさんで。そうだね、日本チームは HD でそれが多分問題派ノーセプいけるかどうポインか。ト取って、ノーセプがまだ9ポイント、12、11、2ポイントだから、ワールズエッジでワンチャンポン取ればまだ、ワンチャンポンといい順位取ればいける。あれ、俺、つながりだとあとハサツキングですな。そうだ、ノーセプ応援してる。FC デストロイが9、あ、違う、これ今回の試合だ。ノーセプな、もうちょい頑張ってほしいな。あ、ネキットか、ごめん。ネキット。あ、ネキット10位入ってるわ。ネキットも6点取ってるわ。ネイキット FC、ノーセプ、あとは日本チーム4チーム。リアライズは、いやー、リドルもぶっちぎりだわ。ノーセプが1ポイントか。だけどはライカさんか。ライカさん、外線アルファくん。え、ちょっと待ってよ。いや、でも結構ボーダー高そうだね、これ。リドルぶっちぎり。あ、ネイキッド7位来た、ネイキッド7位来た。よしよし。FC デストロも14位。ノーセプが4ポイントか。厳しい。リアライズ4点。残り3試合よ。まあでも、今のリドル2試合で48ポイント稼いだから、まだわかんないね。まだいける。13ポイントだもん、まだ。いやー、まだまだいけるいけるいける。ワンチャンポンいって、2連チャンポン。ハツキング。いやー、ボーダーだいたい35か33とか。ボーダーいくつだろ。33から35ぐらいなんで、まだまだ全然。さっきもこの2マッチともそんぐらいだったね。35ぐらいですよね。リッドル決定か。リドル決定だね。なんでアライアンスの試合、あ、そっか、マップ変わるから。あー、ちょっと小休憩だ。ちょっとお茶入れてきます。
sit in the crafting ワール rotation. ドエッジが Someone you 次 can は track down on for some extra headshot damage. You know, obviously it's just been so good in the hands of these players so far. You let it charge up a little bit. That's what the bars on the side are. So it does slightly less damage if you're just popping shot after shot. But if you line it up, you get some pretty juicy headshots. And most of these clips are holding down your line of sight with the 30-30, which does about 36% more damage. 寝るか悩むな。 Absolutely makes your eyes water. Listen, it's a dangerous gun, especially in all of our pros' hands. So that's why it was our WD Black, what's in your pack. All right, now we heard Rain mention this earlier. We're going to be sending another reminder out right now because this is something that you absolutely do not want to miss, all right? And I am talking about July 17th, Apex Legends Kill Code. If you don't know what I'm 残り talking 2 about, 試合だから起きるしかないか。 Alright, because it is going to be a little bit of lore for all of you lore lovers. Kill Code will follow Lifeline, Maggie, and Loba and their adventures in the Outlands. Every single time we do anything cinematic like this, I love this stuff. It's so cool for the community, Sabs. Yes, you know, I'm always questioning myself, what exactly gonna be then? What is the teaser about? You know, I'm going into details like in the game. I need to know every single details, and you know, I never know what I'm gonna expect. That's why we love it so much. And obviously we're talking about the community, all of the cool things that are coming to it. And it's not just us here in London having a good time. I've got some pretty cool clips to show you guys, okay? Because if I'm not mistaken, we've had a very cool watch party with Cyber Z, and you can see everyone hanging out here in Tokyo watching us live for ALGS. How cool is this, Vicky? I'm literally just so astonished right now. This is amazing. Look at the fans watching from Tokyo live. Are you kidding me? This is what we love about LAN, though. It's the 活躍見逃すオーナー笑い。 talent all coming together. Even if you're not here in person, you're watching from home or you're watching at a watch party. You love to see the energy that Apex Legends brings when it comes to bringing everybody together. Obviously, we have some fans that have come in from all around the world here to LAN, but not everyone can make it here in person, but it's nice that they still get to feel that energy with other Apex esports enjoyers in the same space. That's why we love the community here so much. We've loved the crowd here so much. We heard everybody cheering for Dreamfire before. We've seen so many different flags being flown, hanging out with all of you. We just want to appreciate you for enjoying everything here with us. But like I've been saying, there are only 3 more matches in our elimination bracket 2. Only 3 more opportunities for these teams to get themselves into our match point finals tomorrow. And it is time to figure out who those teams will be. On set, Gaskin, let's close this thing out. Send it our way. We are ready to close this thing out. We got 3 more games of Apex Legends to get through today before we know what that finals lobby is going to look like. I'm nervous, I'm excited, I'm all sorts of things. My stomach feels a bit off. I'm not sure what's going on, Dan, but I mean, what are 3 games this is going to be? Yeah, this is going to be now where we separate the men from the boys and where we're going to see really who stands up and shows what they're made of, because it's going to be one of those scenarios where there are some teams who have been struggling a little bit. Maybe they're not so good on Storm Point, but we move over to World よっしゃ、戻りました。ピーナッツあった。 You've just got to step up when your time is now. とか今起 Make きた。 sure you put everything forward. I've heard a lot about mentals. I've heard a lot about teams struggling a little bit, maybe not playing. ボドド疫病神扱いされてる笑い。落ちてくるな。寝てろ言われてて笑った。 Riddle order. They're at the top, and keep your eyes on 10th place. If you are below that, you will not be making it through to Championship Sunday. And as we've already discussed, Dan, so many times, that's what it's all about for these players. So in the winners bracket, 31 points was the cutoff. Previous playoffs, also 31 points has been there or thereabouts. Sometimes it pushes up to about 34, but if we base it off 31, it gives us a rough idea of what we're looking for. Certainly does indeed. We'll take a look at the map rotation. Of course, Jailing's winning match 1. Blackhand. Wala wala. Match number 2, Riddle order with a win in match 3. And now we really do start to ramp it up. It's World's Edge time, everyone. 3 more maps to go. だぜ、ワールドエッジ。 Who will be in our grand finals? And we do have a lot of teams who are better on this map, will feel more comfortable and would have been delighted to hear that it was maps 4 through 6. 配信はつけてないのかな。 games out of the way in 1 through 3 and then knuckle down in 4 through 6 and show what you are made of. There are several teams here that I'm sure
know full well that this is going to be their opportunity in match four to now show us what they're made of. Well, the 2-point sponges at the top of the leaderboards mean the rest is still all to play for. World's Edge is looking bright, it's looking colorful, and it's looking like ハイボール入れちゃった。ノーセプはバンガホラシア。バンガホラいや、家帰って何食べる？ブラハ。家帰って何食べるとか言ってたよ。ありだね。もう気抜けてるこいつら。カツカレーだしな。折り返し残り3試合ファイト。こいつら気抜けてる。もう帰って何食うか決めてる。違うかな。こいつら飯の話してる。ダメだこれ。こいつらもう歯茎じゃねえもう胃液が出てる。真ん中か。possibly pulling a little bit towards Fragment. That is great news for us, though. 他のチーム必死なのに。こいつらほんましょう。ほんまに。ほんまに。すぐ調子乗るから。ああ、火力空いてたんだね。でも、さらに火力が空いてたのでかいね。FC デストロイがFC デストロイはだいたい下から来てあれこれ見れんのかやってねもうあ、やってる。もう、ショドーファイトかぶってる。ハーベスターだったんだ。マジピノタ頑張ってほしい。エバック後でいいんじゃね？ちょっと取った。エバックあったのか。そうあった。そうだから落とした。ピノタさん映してほしいね。もう始まってた。うん。エバック。なんかそいつらモニュメントからめっちゃ撃たれてたかも。てか、エバックめっちゃ出てるな。まだ左にも出てる。これ。右普通に右行くだけ。飛んだとこ見たいのこれ。お、これ仕掛けかな。撃てる？撃てる。中工場撃てるね。めっちゃ近いかも。俺左見るわ。僕の前見る。右、いや、一緒に左見れるよ。左とも家。VC と銃のバランスが悪い。見に行きたいな、どんどん上がって。地下いけんじゃねこれ。地下いけそう。いるわ。毎回 FC ここ取るな。地下いかね。ちょっと左から見に行く。裏見るよ俺が見に行く。あれノーセプ落ちてた。一瞬目離したら。マジか。いやー。ノーセプ落ちてた。いつの間にか。どこだコンプレックス。ピノタ頑張れ。頑張れ。Complexity need to put points on the board, and that was 18th versus 19th going up against each other as well. So a huge fight for complexity to win. Of course, nosebleeds at the moment, so I hope everything is going to be okay. And I'm so glad he is. 知らんうちに。マジか。いやノーセプ厳しいね。その通りやね。あと2試合でチャンピオン取らないと厳しい。2連チャンポンぐらい。このバスは出てほしいな。ノーセプきついな。きついね。スラーマン。バスはいない。バスありじゃね？確か？いやー、わからん、これ。なんか入り具合。梅っぽい。ネイキッド FC はまだ全然あるからね。この2チーム頑張ってほしい。3チーム上がれば20チーム中5チームが日本。削りエグ。
頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ。大丈夫大丈夫大丈夫。もう引いた。よしよしよしよし。ここ怖えな。でも多分この山の上なんだよな、また最終アンチが。気張れるかな、ワトいると。でもワトニューキャッスルだから強いんだよな。マジで真ん中ムーブになったね、 FC デストロイ。そう考えると前はもう外からもう全部からも絡むんだったのに、真ん中にドンっているもんね今。これあと46で進化なんだけど。てか今ヘルメットだけ。なんで今ちょうど。ラビがまだいるからね。ヘルメットもらうわ。63人。ピークてきてると気をつけてね。ヘルメットもらえん？パイロン貯めたいな。オッケー。ありがとう。溜まったらすぐ欲しい。ピッキャルトも貯めるから。しばらく大丈夫か。Sometimes how it is when you don't get the ring console. E6 who have quite a bit of support in the crowd as well. Still a lot to do in 15th position at the moment. いやー、ラウンド1でこんな陣取って守れるんかね。ワトとラッスルでど真ん中いるからね。さっきもセクションみたいにしてたもんね。かっこいいこと言ってるけど何喋ってんだろう。これ6や。クラッシュンで。まあいいんじゃない？オッケー。でもここを1位で抜けると星先ポイント入るのか。多分向井さんこっち側から行くのが多分正解だと思ってそうだから、こっち側行ってみよう。なんで向井さんの話してんだよ。こっちから行ってもなんもないもん。なんで向井さんの話してんだよ。取られてる。向井さん正解だと思ってそう。なめてるよね。アーク2個。アーク丸バッテ4。バッテ6。セル4。肩あるよ。まあ。当たってない俺は。上はいないか、いないね。4で行こうぜ。僕欲しい。宮城上取って。エバックある。もう欲しい。エバック欲しい。もうバリスあげる。多分タペさんじゃなくて雪男がもらった方がいいかも。もうバリスは。こっちへ。こっちへ。ね。入ってる。入ってる。これね。ごめん。上にガス置いちゃった。別にいいんじゃない？大丈夫かこいつら。Everybody in this lobby is probably thinking, just don't throw away a game. Just be consistent. Try and find your way to an end zone, and at least be involved in the opportunity. 本当だ、ボドカ。スマン疲れすぎてガチで寝坊した。配信してる。Squads are going to be alive with only a couple of circles remaining because no one is going to want to take risks at this point. There's only, in my opinion, two teams who can really afford to take risks, and that's Riddle Order and Blackhand at the moment. I would say they are guaranteed to be in the grand final. Everyone else, it's not a 向井さんずっと足そこ変われって言ってるからメアーケーブルにしてるのってしないと黙って一人行動しちゃうみたいなの聞いたな。Really follows teams who like to get into the zone early, place up, bunker down. ずっと淳死ねって言ってるもんね。向井さんね。We had 11 squads in the final circle in the previous game on Storm Point, so you have to be aware of absolutely everything. You need to be prepared for all sorts of madness that's going to go down, and sometimes the teams that win will be the quicker thinkers. でもね、本当。VC のね質が変わったよね本当に。よく少年漫画である試合中に強くなって上がるのあれ状態だったマジでリドル。リドル何してんだ？ハイドしてんの？あ、こっから登れんだこれ知らなかった。やってない？いいキットは？青バスってどこの青バス？真ん中だと思う。ルーザ
ズ1の後半からよく立て直しできたね。ほんとよ。マジで。奇跡よ。何が変わったんだろうね。まだだな、ネイキッドも。Over to Frag East, where we have Optic Gaming, who have found their way a little bit closer to zone now. Also finding themselves with a couple of neighbors, but the Kraber coming down. Probably a little bit out of reach for them at the moment. 405 meters is too much of a risk to really overextend for. Well, Exet move away from Complexity, but then they will approach Ascend, because as I said, they were in the area, they did hear the gunshots, and they went and had a little sniff. It looks like Ascend don't really want this. E6 also in the same kind of area too. Everyone's kind of posturing up against one another, but no one really wants to take the fight at the moment, and for good reason. There's far too many teams in the lobby. As soon as you do so, the third party is going to be invited. So everyone just saying, okay, you can reside there. We'll find a new position, and we'll move on for now. Then taking over that height as well on the Drench. しかしお腹すいた。 If Exet do try and push up, they are going to have that vantage point to really call. もう最後まで頑張って朝ごはんが一番いいかもしれないね。俺はピーナッツ食べてるけど今ダイエット用の豆袋みたいのがあって豆でごまかしてる。右左ハイグラウンド取られてる。オッケーオッケー。右行かない？右行こう。やろうが。俺落ちるかも。上行こう、一旦入ろう。無理せず寝た方がいい。ミッドでほぼ決まったから寝ちゃうかもしれん。本番は今日の夕方だからね。決勝。ああ、これ死んだ、俺死んだ。ああ、死んだわ。やべ、FC テスラもやばい。やってんな。僕1個。三宅が落ちまった。右のフラグメントで起こせるかも。マジで無理だ。無理だったら。30秒しかない。絶対無理。無理だね。俺ワンチャンスだけ狙う。また三宅。ワンチャン狙う、ワンチャン狙うわ。なんなら魚振ってもいいんだよ。魚振ってそこで起こすのあり、正直。落とせる。後ろいたか。いや、激ロ。三宅かゆきよがいつも落ちるな。そうだね。いやー、まだまだ。まあね、ちゃんぽん取った次の試合は毎回こうなる。完全気抜いてたもんね。飯何食うかとか言ってたからね。いや、ここはね、ネイキッドか XC がちゃんぽん取ってほしい。こうなったら。ボドカもう寝ようと言われてる今。ボドカもう寝ようって。寝た方がいいよってみんな早く寝ろだってボドカ起きてるとやべえコメントなんか全員寝ろとかやはりボドドが起きてきたからマジで寝てくれってひどいひどすぎる僕ロングやめます。促進ないの？促進ないよ。マジで寝てくれってみんなに言われて俺クレーバーネメシス。俺やべ。大丈夫。バレ大丈夫。僕らじゃない。屋根上こっちの。撃てる。やだあ、いいとこ取れてる。 FC あるよこれここの列車チャンピオン取れるもんね毎度。服頑張れ。これいけるぞ。ネイキッドはどこの線路いいんだこれ。あ、あれか。展望のか。
じゃあ後入りだわ。頑張れ。マジここチャンボ取れたらでかい。取れるぞこれ。レジェンドも構成も完璧。ただ裏から3部隊ぐらい、3部隊どころじゃないな、めちゃくちゃ来るからね。逆にいい場所ちょっと取れすぎてるね今ね。全部弾かないといけない。ただニューキャワトだからだいぶ強いけどね。ね、クレバー持ってるって言ってた。クレーバー持ってるみたい。僕で見ない。いやー、家入る、左の家入る、これ。ちょっと待って、ネイキッド見る。今ネイキッドがやばい。これはやばい。これはこらえどこ。降りてきた。いやーマジか。落ちた。いやーエクセット強え。押された。次ある。これはもうちょっと FC 全力応援だ。あのネイキッド旬時計ってすごいねやっぱね。マジで旬時計フォーカスとあれが段違いね。いやマジいい場所。絶対ここチャンピオン取りやすいもんね。問題はまだ12部隊いるってのが大問題だけど。やっぱここにニューキャの盾が出てるっていうのが誰もなんか攻める気を失せるからね。よっぽどクレーバーとかで抜かれなければ。ここガンガン切り取ろう。頑張れ。これいいぞ。取れるぞ。抜いた。いいね。ちょっと切り取れてないね。な、こっからよ。この朝食。この30秒間。すんげえ画面距離近いならハンマードリル。いけいけいけ。7いいよいいよ。いやちゃんぽん取れるこれマジで。気張ればこれられるかな。いやシールド強い。デジスコ見えないな。危ね。ピノタ危ね。ピノタ危ね。ピノタ危ね。ユカペロもやべえ。いやー場所が良すぎる。場所が良すぎる。いやチャンプは取れたけどキルが拾えない。もうこれこらえで勝てる。ナイスナイスナイス。そうだね。もうこれはもう1位取ろう。いけるぞ。
うわ頑張れいけお釣りつけろいけいけあれ落ちたクラッシュしたごめんクラッシュしたごめんちょっと待ってみんな二人あれ見て公式配信見てマジか初めてだこんなんいいとこでめっちゃいいとこでちょごめんねちょっと待ってね広告入っちゃうからちゃんとしたのを見てごめん申し訳ねえマジか初めてだタグがクラッシュ初めてだ待ってあ来たいけ降りたキル取りに行ったよしごめんねナイスごめんマジごめんトロVS同スリリング FC デストロイいややっぱ来たねキルは5ぐらい取ってんじゃねえかなマジナイスだ初めて見たクラッシュ俺5だろうな5か4いやもっといってるか一部俺が見てない時にキルしてるかもしれない何キル6キルくらいいったかな2部隊潰してれば6キルぐらいいやマジ初めてクラッシュしたわ大丈夫な俺の PC いや XC やったぜ読み通りだぜあそこチャンポン取れるしニューキャトワト素晴らしいお友達かないやピノタよかったね前回コロナだっけ前々回かMassive for FC Destroy. Yeah, Blackhand on 54, Riddlorder 49, Exet onto 40. I'd say those three should be in the grand final. FC Destroy just behind. 15-6は取ったから I would imagine they're about on that bubble amount of total of points. So just 15-6どころじゃねえ Destroy should guarantee them. いや15-6か15-6で20だからあと6ポイントぐらいかなあ何来てんだこいつらまだまだ三宅調子乗りすぎだろ三宅調子乗りすぎだろまだわかんねえ明日入れるもん明日ダメじゃねえいや結構でしちゃダメじゃねえか多分もう吐く気しまえないよ多分まあでも本当に嬉しいんだろうねまだ子供だからね三宅ねIt was just a matter of time for FC Destroy. They would occasionally poke and prod, but then they would go back to their hidey hole, try and encourage the fight, and then eventually it was just a matter of time. やっぱここ強えよな。Making E6 burn that bubble. Just having a little poke over the top, making sure that if that bubble's available and E6 are in 誰か抑えとかないと笑さすがに他チームのが大会中に今18だね高校生だねまだハンマードリル2600ダメージパスハンマー I mean, a crypto would have been nice, I guess. That could have at least done something about the setup that they had. Very true. Not going to be the case for a lot of those squads because they didn't have one to use. しかもデビューが17ですぐでプロゲーミングチーム入ったからちょっと社会常識に欠けてはいると思う多分
とエペやってるから。 this tournament, but other regions still a lot to do here in elimination bracket round 2. でもね、悪い子じゃないんだよね。そのなんか汚い言葉を使ったりとか、他人を虐げたりとかそういうことじゃなくて、ただ単に純粋なおバカさん的なキャラだから、はい、タレキャラだよね。ああ、ピノタ嬉しそうだね。よかったよかった。あ、1キロもしてるわ。ほぼ角だね、これね。33ぐらいいったのか、これで。あ、次はネイキッド。これで32、3だよ。これはいけたわ。うん。giving them a fantastic chance of getting to that grand final as well. Remember, they were in elimination round 1. これはいけたでしょ。これはいけましたな。まあギリギリまだボーダーだけど、1ポイントでも1、2ポイントでも取れば。A lot of them transfer over then to what we are seeing outside of that top 10 overall. Yes, I am very worried for Northeption. Realize Ascend. 三宅はピノタさんともやってたもんね。They are our bottom 5 at the moment ノ in ー the セプ overall きついね。 standings. If we think that the magic numbers around 31 to 34, then they're going to need to drop a 20 bomb at some point to put them up there and give themselves a chance. ああ、もう34いったわ。これはもういけるわ。でネイキッドがちょっと気持ちの立て直しして上位食い込まないと。そうだね。ノーセプはマジでさっきのリドルの奇跡ぐらいもらわないと。リアライズもちょっと稼げてないな。いや、あとはネイキッドよ。マジで頑張れ。残り2試合。But I tell you what, these fans have been a special part of it, Dan. They have been making so much noise throughout the day, and at the moment, their favorite Dreamfire are holding on. The question is, are they going to be able to do it? Well, I mean, if they manage to push their way through to the zone, but not get caught out. あ、オーナーがいるね。あれオーナーの人だよね、多分ね。女の人だもんね。マネージャーか。オーナーじゃなくて。なんだこのポジティブプレイヤーワード。ちょっとうるさいね、ごめんね。服もほぼ角。もう寝て、小木さん寝ていいんだよ。安心したら。いや、でもネイキッドも言ってほしい、マジで。誰だ、ポジティブプレイヤーワード。メンディー。プロ選手？これから決めんの？おい、F ちゃん。F ちゃん人気だね。コメントなくなったら寝てるんだなと思ってください。無理せずに。もう全然寝たいとき寝てください。あと30秒、次の試合。いやー、よかったなー。よかったなー。なんか、もう日本全員出れないとかの、今まではそういう感じだったからね。気持ちいいね、強いとね。推しのチームが上がってくれるだけでこんな嬉しいんだね。日本チームが
これは嬉しい。We've got to find out who are going to be those 10 teams going through. And it could not be closer for those top 10 spots. There are a few teams who should have already guaranteed themselves in the grand finals, but plenty to play for with only 2 maps remaining. And with how it's going and with how some of these zones have been, we've had 15 squads left going into some of these 活躍見れるの嬉しい。 Everyone just squeeze out every placement point possible, playing it safe, playing it careful. いやー、こうなったらもう優勝ですよ。とうとう見るんだよ、俺たちは。プレーオフで優勝する日本チームを見ることになるんだよ。明日というか、正確には12時間後。12時間しかねえんだ。とうとう見れるんだで、この勢いなら。In the crowd and letting them know that they are behind them. And we have a lot of fans in this audience who just seem to be back certain few squads. E6 also have a lot of fans here. At the moment they're in 7th place after their incredible top 3. C は行ったから。 And we knew this was a possibility earlier. As we go again, Gibby's there. Oh, the bubble fight, I've missed you. PK's always good. PK even better. That's 2 now for Lufka. Question is, can he get all 3? Entropic eliminated. He doesn't get all 3, but Ascend survive. And how vital is that for them, Dan? As they came into this game, Ascend, they were down in 16th position. If they go out there, that might be it. That could be the tournament over. I mean, actually, even worse, they were in 18th. They've jumped up to 16th over Entropic because they got those kills. And that is how close it is between those guys at the bottom of the leaderboard. I knew this contest could happen. Entropic avoided it in the first map. They went over towards Big Moor. But maybe they thought the rotation wasn't good from there. They probably got griefed quite a lot from Optic. 声聞きたいね。はいはい。使わん？ポイント厳しいからね。アンチは今回ネメシス使うわ。試練か。コノリだ。試練のマップの左上のあそこだ。タワーの。全然向こうからやりに来るからな。マップ来たからまだ全然あるよ。ジミーめっちゃあるよ。まあでもリラックスしてるわ。The southern zones. Well, there you go. There's the most northern zone you could probably get at this point, and XS should have an opportunity to pick up some real points. This is going to be a tough one though for the likes of Naked. Optic Gaming realize who are moving from the southeast side of this map, a big old long treacherous journey where they have to push through the likes of Harvester and behind teams who are going to be there quicker than them, sitting in those choke points. But this is going to be a fun game for those who can sit in those choke points, as Fire Beaver is currently having a scuffle. Red Lord are going to be on the other side of this. Wow. Wow. なんだ今のエイムは。もっと下打ちしそうになった。お、最終アンチにもうエレメント6が。何？リトルが落ちてる。リトルだったんだあれ。もうダメだねこいつら。気引き締めねえと。Nocturnal just dumped all over that man. That was disgusting what I just saw. The battery was popped, but it did not. かぶせたんだ。will hold and they get the tower for their own. That is so good for XZ. Bad news though for E6. ファイヤービーバーにかぶせたんだ。ちょっとふざけてるな。That fight was, and what it came down to in those final moments. Dreamfire, though, look at the position they've managed to sneak their way into, by the way. We've seen a lot of end zones pull towards those fences and that little house they find themselves in. But Exet, I mean, for them, ビーバーにかぶせたんだって。ダメだろ、それしたら。3ポイント上げちゃっただろう。
ノーセップに上げてやるよ。かぶせられるぞ、次決勝で会った時。ちょっと浮かれすぎだね。なぜそんなことを。スクリームで揉めてたから。ずーっとストポで IMC やろうとしたら毎回別に玉が絶対来るのに毎回潰しに来てて、ファイヤービーバー。あ、そっか。やばいよね。向こうが逆に決勝ラウンド上がってきたら結構やばいよね。一緒やってたでしょ。あそこ一生やってたな。ファイヤービーバーもルッシーがそんな悪くないのにわざとかぶせて嫌がらせみたいにしてたから。まあ、落とそうとしたのかもね、決勝ラウンド逆にこうさせないように。ストッポで邪魔になるからどう考えても。っていう作戦では確かにありだね。負けちゃったけど。ファイヤービーバーいない方が楽だ。ポイントいくつだっけな。コービーさん、コービーさん票をください。ありですな。うん。これか。ファイヤービーバーが今9位なんだ。9位なら確かに落としに行くのありだね。Now we see just a second of calm here, but I mean that's a much more electric start, I would say, than what we've seen in the previous games. Like you were alluding to, Jan, I think you're right. Some teams are just starting to look desperate. A lot of desperate attempts to just try and get into those prime positions. There's also 5 teams still in the zone at the moment. ね、きっとどうした？うわー、厳しいなね、きっと。ラバサイ側行かないと無理やね。体力足りねえ、3個だぜ。ラウンド2で。やばいね。肉もチビにしかない、これと。ああ、もうやばい。チビにやったら、やばいね。帰るしかないか。バッテ巻かずにもう走って、持たないと無理だ。いや、もうやばいな。それラスト？だいぶ渋い。いや、もう一個。もう張ってないだろうから。俺らのレスボに入ってなかったら終わり。大学さんのレスボなかったら死ぬわ。いやー、ギリギリだ。俺のレスボ。入っててくれ。回復は24持ったと思うから。ないわ。入ってねえんだ。ああ、終わった。いやーね、きっと厳しい。いやー。どんまいやね、これは。マジで。これ信用なかった？いや、信用あった。信用、奥にいたからさ、奥にいてるやつがいやー、かわいそう。ノーセップ頑張れ。大量キルチャンピオンや。ノーセップがまだ4ポイントか。なんでこんなに苦戦してんや。注射で巻くわ。俺も注射、これ巻いて2になるわ。はい。行くわ。駅もいなさそうやで。これ飛んで、これね。ここの上でしょ。どうする？タイミングはどうする？右回りやからね、これ。収縮基準見よう。この次の俺左展開しとくわ。まあもう一個、この辺で耐えて、3円
いやー、サーマシングされる前に行きたいからさ。あ、オッケーオッケーオッケー。試練がえぐいけど。暇やからな。これ奥の。あとヘリ早いから。よし、行くか。頑張れ。出せよ。ずっとノーセップ見ろ。入るとき行ってこい。ええこれって戻んね戻んねあ、戻るの待って、戻れない。あー、いけば戻る。こんなんできる。どういう飛び方？俺これ誰か乗ってくれたらいける。乗るよ。こっから行けんのこれ？いや知らんかった。行けんだ。あ、ここに来るんだ。いる。しかも。頑張れ。マジ頑張れ。頑張れ。いやあ、でも邪魔が来てる。いや終わりじゃないよね。でもキル入るわ。いや厳しいですな。箱当たりに来てるよね。1キル入ったけど。いやもうバリスねえかな、そいつの箱に。奇跡起きねえかな。えぐい。いやでもワンチャン。ワンチャン。いやあんな外周で飛べるんだね。初めて知った。バナー広いんじゃないこれ。ダメなのかな。あと13秒やで。あ、下にいるのかこれ。あ、いるんだ。いやー、なんとかハイド成功したし。しかし2部隊から、そして右のカタリストのなんかずっとなってるから敵いるんだね。いやー、ネキットでノーセップか。入ってないな。まあ、そのデスマにワンチャンバック。そう、ワンチャン。ないか。もうバリスないか。順位上げてほしい。ねえ。いや、ちょっと厳しいね。これは厳しいでございます。えぐいでございます。ワンチャンネイキッドが次チャンピオン取ればって感じか。ちょっと待って、あいつら生きてる。ファイヤービーバー。あ、生きてるわ。でも38ポイントだ。もう確定だ。2キル、4キル取ってるわ。ナイスナイス。決勝確定。Throw a couple of grenades down, utility being used to do some damage as they're just checking that
backs at the moment. Pioneers, by the way, and KCP will be eliminated. Nasky was trying to just walk on up on Fire Beavers, but they did eventually spot him out. So no extra placement points for KCP. And now everyone in the lobby knows where that zone is going. Optic Gaming versus FaZe though. Two of the biggest orgs in all of esports battling it out for a place in the match points final tomorrow. フェイズが8位か。 FaZe come out on top in this one. FaZe need these points as well. They're in 8th position in the overalls at the moment. フェイズはこのまま上がってもろて、ファイヤービーバーだね。このファイヤービーバー潰してほしいね。As well as every squad that you see on your screen. FaZe, Dreamfire, Fire Beavers, Complexity all have to move to the west side of these tracks. FaZe using that low barrel, the black market to get a little bit extra loot to help them on their path towards this zone. And boy, are they going to need it. The gold helmet's certainly going to help a little bit with some utility being available for what will be a fighting situation that they'll have to come out on top of. But look at Complexity right now. You can see the teams remaining on the right-hand side of your screen. In Complexity, they have moves to make, and they might just be ones that have to save the tournament. No better time to jump in to a listen-in with Complexity. These guys too. Yeah, on low. Yeah, absolutely. Yeah. On low or on maybe even both, 15 honestly. Seconds. 15 seconds. We'll go. Okay. Okay. Still nothing up there. Yeah, I'm ready to go. Okay. Smoky. Yep. Putting my circuit. Popping up now. Careful, no smokes. Yep. Drop aggro. Drop aggro. Drop aggro. Drop aggro. I'm gonna rat here. Yeah, do it. 9部隊だ。They bang ulting now. Okay. Bang ulted deep, okay? Yep. Nothing on scan at the moment. Safe on me. Safe on us. Yep. Team on the right side. Team on the right side. I hear climbing. I hear climbing. They might be on top of me. Okay. No scan. No scan. Or no Q. No Q. I'm getting ready. They're gonna be up here. They're gonna be. Yeah, they're going to be up climbing. No. No zero. Yeah, they're there. I need to come to Luna. Pop it about here. I'm coming to Luna too. They landed on top rock. Careful. Yep, they're right above us. I'm hiding then. They are. I don't like above us. They're gonna ape us. They're gonna ape us now. Get ready. Okay, playing back over to our spot. Yeah, I'm going back to our spot. I got naded. I'm 1 HP. Bringing them up top. Yep. I'm trying to look climbing up to you, Mon. I'm dead. I'm gonna die. My spot's safe again, Mon. They're gonna pick me and I'm dead. With you. They're still above us on the southeast. Yep, I got 2 of them on scan. There's a full team where I died. Full team where I died. Zero. I'm gonna burn zero, okay? Yeah, do it. I smoked above us. No shield heals. Pop a syringe? Yeah. They're gonna drop on us pretty soon. Next Q, they're going to. We can play off it. Yeah, I'm looking over here. Yeah, I'm looking over here. Can we scan in front, please? Yep, scanning now. Nothing. ああ、ファイヤービーバー上がってくんな、これ。セット。これ、チャンポン取るとこいつら。出したら。Michael Complexity were worried because FaZe were above them, but now FaZe get involved in the fight. It's Blackhand who are on the receiving end as FaZe finally will push in and do the damage, but they're also just scarpering back up this mountain. They know full well that if they can just slowly but surely edge their way in, they are still in a good spot. But the team in the best spot is still Xset at the moment. They were on the tower earlier and they control a lot of the zone. Frex has gone down. Blackhand eliminated. おお、取ってるね、フェイズ。 Control. A snipe down is the king of the castle. Up on top of this rock, trying to do what he can to clear the way. It's FaZe and 100 Thieves going at it at the moment. Snipe down does get the bat off, but Phony needs to be joining him to help him. But this is a tough fight to take. You're looking up and you've got rocks that are just holding those ledges and those head glitches that makes it difficult. Good decision though, make those shield swaps. Nocturnal fun. You can see them exit still in that great position, but look, Ascend! Ascend have taken the high off them on the drill tower, and all of a sudden exit, who have been in such a good position for the majority of this game, have given it up to Ascend. FaZe have lost one, make it 3. FaZe are out as we also see フェイズが落ちた。 several players trying to push in and take this position. Ascend in everything right now. Lucas going in, go next. オネクストして。 Are gonna have to live up to their name. One more game remaining for them, but this one is done and dusted. ファイヤービーバーが排除してて、いや、これどこのチームもこれ、こう確定だね、上がると。
団子のチームが残ってるね。ボーダー上がるね、これね、ちょっとね。そうだね、これボーダー上がるね。ビッグセット以外だと。But Nocturnal now been finished off. 100 Thieves though, they're going to take the high ground on the last second with the grav lift. Well, of course, you still have to move away from this high ground, and Ascend know that. That's why they've backed off slightly. But 100 Thieves are a full 3 as well. 100 Thieves versus Xset with just a couple of rats getting in the way at the moment. And they really can dictate how this final circle is going to go. I'm not sure anyone even knows that 9imps is there at the moment from Fire Beavers. お前たちここ取りてえだろうな。エクセット落ちた、エクセット落ちた。ファイアビーバーがまだ生きてる。いやー、これファイアビーバー確定だな。上がってくる。そして 100T がこれでチャンポン取って確定だ。お、まだ分からん。おお 1v1。 いや、アーセンド、まあでも両方これネイキッドもう無理かもな。エクセット日本2チーム、今の3チームで6枠。まあいいや、見ればわかるか。あとフェーズもいるでしょ。7枠ぐらいちょっとボーダーがだいぶ高くなった。これで30後半なのかな。That's the one thing you can't teach, I always say it. It's the ice in the 1v1 scenarios. ちょっと順位表気になるのこれ。That puts Ascend in 6th position in the overall standings. 32 points. That's awfully close to that bubble number that I was talking about. But maybe it could still not be enough if some of those other teams start to push themselves in the next game. It is so tight for that top 10. At the moment, in 9th, 100 Thieves on 28, in 10th, Optic Gaming on 28, followed by Go Next on 26, and E6 on 24. So just a few points separating about 6 teams right now. マジで Match 6 is going to be so nerve-wracking. 25ぐらい取らないとダメだ。わからんけど。10位がわからない。さあ、スコアはサークルか。FC 大丈夫だよ。大丈夫だな。4キル取って。This was the consideration for them. They had this spot, they saw where the zone's going, they knew that the high ground would just be able to pepper them, and they knew there was a solo player underneath this tower. And at this moment, they used distraction, I think, to then send it on the player, get the low ground, and then they could just hold it a little bit more safe. Yeah, I think getting underneath 100 Thieves is the big moment for me, because then everybody is focusing the solo player. They come in here, they finish off Xset. But the difficulty here for 100 Thieves who are up on top, they know they have to drop at some point, right? And when you drop, unless you're playing Horizon, you've got a moment of stun, so you're not going to have your gun up. So it's a brilliant, brilliant call to take the low ground away, and now you've just got to hit your shots. It's as simple as that. Lupka with a great spray here to get that first knock. Kashira trying to follow up, and then it was just a case of finding the players through the carnage. Yeah, and just through the smoke as well. The Digi threats were, of course, massive in the end, but it was Kashira in the 1v1 without a Digi and just absolutely pummels him into the ground. Honestly, I wonder whether Vaxland dropped a little bit early, but what a pop-off that was from Kashira, because Ascend know they need it. If they want to be in Championship Sunday, they have to win that game to give themselves the best opportunity. And what a better player to do it than the man on your screen, right? This guy, he is full of emotion. He will show it to you without having to be asked.
後で2100。 20 HP, but there was no doubt in his mind he was ever going to lose that fight, Dan. So aggressive, flew in and hit the shots to put us さあラストマッチ。 of another match point finals. I mean, it wouldn't be a championship Sunday without Ascend, right? And maybe they can redeem 長い themselves from what イン happened ター in バルが。 Split 1 playoffs and that final 3v3 where they could have been the champions, but TSM ripped it away from them. The top of the leaderboard is starting to look a bit stacked. Blackhand, Xset, Riddle Order should all be in that grand final. I would like to believe that FC Destroy and Firebeaver should be good as well. 24 points for Ascend. But that's what I mean, it was the big game they need. They only had 8 points うわー、 coming 持っちゃ into っ this. た They な。 were starting to fall away from the pack, but a big game like that sends them so close to the grand finals. Now, one story we've been telling for quite some time. By the way, Firebeavers, a big game from them, all started to spark. あれでもローバーズはルーザーズはポイントもらえないんだっけな。 They end up with 16 points, but to go back to my point, the story I was telling right at the start. 13位ぐらいまでポイントもらえたよね、確かに。1ポイントかなんか。 So close to a finals last year, so close to a finals last year, but came up short. I can tell you right now, ninth place with just a few points cushion. What do you think's going through their heads right now? Well, I think they are relieved that they've had a big game and they put some points on the board, because otherwise it would have just been going into match number 6 needing a 30-plus game, which is unheard of for so many teams in a lobby like this. However, you look at the good things, you've got to look at the bad. ルーザーズもらえないのかな、これね。ルーザーズもらえましたっけ？ウィナーズしかもらえないのか。なんか勝手に普通にプレイスメントポイントと一緒なのかなって思ってた。15位まではもらえるかなとか思ってたけど違うか。もらえたとしても1ポイントなのか、プレイスポイント。半 100T が28、ネイキッドが18だからちゃんぽんだね。ノーセプは12の18の、いやだいぶ厳しいね。15キルクラス。あ、でも無理ではないね。リアライズだね。でもまだリアライズも頑張れば。どうした？でも 100T 化をオプティックにかぶせてキルムーブしかないね。ドリームファイヤーが14位か。観客席こんだけ埋めてるから決勝行かないと明日スカスカになるかね。ああ、どうなるか。さあまだ浮かれてるこいつ。いい加減落ち着け、三宅。Several teams are going to overtake you, and then you wouldn't be in that grand final tomorrow. What a game it was from Ascend to put them so close to this grand final. But who's going to step up in match number 6? Are we going to see one of the big hitters? 三宅笑い。 Taken away from those who are in the bottom 5 and their chances of pushing themselves into the grand final. Or are we going to get a bit of a Cinderella story here in match number 6? Will we see the likes of Northeption, Realize, Entropic, Complexity, or Onyx finally show up here in this elimination final? We've still got some Riddle fans in the house ready to see their team through as well. Smiles on the faces, but also nervous energy all over the main stage here in London. Quite simply, it all comes down to this.
one game of Apex Legends to decide if you're gonna be here tomorrow, if you're gonna be in that match point. 始まるラスト試合でございます。もうこれは全力応援ですよ。でもちょっと初動のリドルだけ気になるね。さすがにかぶせはなしにした。きっとどうすんだ。でも普通通りかね、きっと。ノーセプは相当無理しないと。もう途中ファイトしない？頑張れ。俺さんあまり。I can make use of that. いやー、奇跡起きてほしいね。バックマル。バックマル。あまり。リアルアイテムポイントないから割り切ってくの種類なんで。そうだね、リアルアイテムだ。青設置するとか。青まねえかな。いいわね。G ステップラウラー。バイスポルもない。青を拾ったら移動できる。リコン読むよ。リコン読む。バカあまりじゃないの？あまりじゃない。で、アルファ君モバー広いなもがいい。そうね。俺もエバくないよ。ピンがね、そうするから。今走るんだ。賞金も出ないのか。賞上がらないと。賞上がるだけで20位でも何十万ってもらえるよね、確かに。1位で3、4千万だもんね、すごいよな。とりあえず、ダバサイが下ってこう。次の年の税金が怖いけどね。ダバサイ本ってビーコン読めるから。調子乗って使ったら終わるね、これ。リアライズの後3でクラフトするから1回。1回クラフト挟めるかもな、俺らハベで。ハベでクラフト挟めたら、あれだね。ビーコン読める。ビーコン読んで移動ができるから。今最優先でハビに行きたい。LG で読んだやつがこれか。あ、スリークラフトしてる。やっぱエバック2個ある。俺持ってる。拾っといてほしい。あ、俺も。向かって。まだ見えない。いないと思うから。中継であれは見よう。アンチビーコン。優先させたいやもんで。集中しよう、集中。うん。元気よくね。いいね。ナイス。PTO してる。いい声かけや。サイドいないから出てる。100T がチャージラで T リングス落とした。あーまあ、一回入れるこれ。もうそれ以外入れれない。俺一回入れれるよ。そういう年は。
何も作れんから。クラフト終わったらビーコン読みに行くよ。で、さあ、まあ中継側移動する。でも冷静だね、ちゃんと。ノーセップ戦闘してね。うるせえうるせえうるせえ。頑張れ。7秒。8秒、8秒、7秒。一気にどっちが来たの？左に出てるからいいですよ。あ、なんで？いや、いけるだろこれ。いけるいける。燃えてる燃えてる燃えてる。よし、激路激路激路。いけるぞノーセップ。ナイス。もろた。ナイスナイスナイス。ノーダウンでかい。いいよいいよ。頑張れ頑張れ。バッてほしいバッてほしい。後ろ方面にスキャン出るわ。大丈夫。バッてほしい。あと5部隊倒して1位取ればいいだけや。ナイスナイス。ナイスナイス。これ持ってる持ってる。持ってる俺。レジはもらうわ。レジはもらう。まあ、バッてないゼロ？俺1。1。なんで調子悪かったんだろうな。見てなかったから前半。屋上？いや屋上じゃない。なんかこの俺が去ってるとこなんか広間なかったと。なんもねえな。敵だよね。待ってもう一回左は線路上はいなかった。家は見てない。いないいないいない。これカス寿司ですかもしかして。おらん？いや、映んなかったけどな。わかんねえ。ありがとう。次もう一回スキャンでみよいや、暴れてほしいな。あと4秒、あと4秒。ちょっとリアライズごめん。う。いや、右回りでめっちゃマーケットノートがやりかんこれ。あ、オッケー。あ、言うて結構近かったな、足跡。秒何つ？闇118。でもスカイフックだからある意味建物で邪魔が入りづらい環境ではあるよね。まあ、直接建物に来る以外の車線開けた場所ってわけじゃないから。上で多分あったはず。この編成だと強風対策難しそうだ。一応手前の家はな、網なんもないけど。同じよ。でもキルムーブにはちょうどいいかもね。どんどん敵集まってくるし。ちょっと広く入る感じ。俺撃たるよ、撃たるよ。誰も撃てたる。全然いないな。真ん中上にはいるけど。渡せよ、渡せよ。ヒットがカウントダウン。こっちこっち手前？よしよし。真ん中上。頑張れ。バンガルト入れるよ、これ。待って。また入れ。試練を出すよ。スキャンしていいかい？スキャンするよ。左の家ね。近い。ただ何これ？ホライゾン。全然見れなかった。視野は俺。視野だわ。試練にも立ってるから。ああ、試練にもいるね。試練からすぐ作るな、これ。ガスハット。これ真ん中上さ、スニークして殺せんかな。ずっと反対側ピックしてんだよ。石井か。10。いや、左全然打ちなかったよ。今はわかんないけど、4層目なかった。18、20キルぐらいしないと。他チームもポイント上げちゃうもんね。とりあえず中段まで届くかな、これ。届かないよ。中段からだと届くよ。ここだったら。中段まで行く。ローバルト。触りたくないよね。触りたくない。いや、見られた。スキャンない、スキャン。いや、ジップ上がってきていいよ。1回目よ。いや全然ウルトとコラキューでいけると思うけど。今、当たってない。左側来なかったっけこの上、真上。
これ怖いもん。それ経由で普通にファイトしてもいいと思うよ。車線通んないでしょ、別に。こっち側で戦えば。これ一人さ、裏派こういって、レジ向こう行って。俺はこっちから入ってこう。俺上と止めて。スキャンして、スキャンしたらスキャンしたら俺とタルで。ウルト使ってスキャンするよ。いけるタイミング。どう俺マルグレ入れるとき。俺削られた。巻いたら行こう、これ。巻いたら行こう。いや、上も削られててね。いけるまだ18部隊なの。よし、頑張れ。マルグレ、さっきマルグレ入れな。いける待って。固まってる、こいやー、ちょっと食らいすぎた。いやー、邪魔されたな。ナイスキンバック。キンノックだ。まだまだいける。ナイス立て直し。オッケー。まだいける。そうだね、そっちからじゃないと無理だ。リピーターで邪魔される。ウルトと一緒に行きたいけど、ウルト使った今。俺でいい中段キープ戦いや、ナイス。まだまだいける。よかった。まだいける。これ多分挟んできたらフォーカスとか出よう。オッケー。スイングね。オッケー。やったけどハボックにしよう。片フォラバンガだったこいつら。かな一番が落としてくれんかったな。両ウルトは溜まってるからね。これもあんま入らんのか。あと15番。18部隊のままだ。形やホラなんだよね、隣。ここで負けてる。頑張れ、マジで。その方に戦闘機が見にくいな俺。あ、ファイトしてるかも。違うで向いてる俺。てるけど、上でやな。どうしたんだあれ。上にワンペリよ。もういいやな。このやつ外れるんじゃね？外れるね。絵にある？入ってないと思うけどな。ワンスタックなら上げれる。上3ポイント欲しいな。上ある？くれない。もうラウンド3。ここ。まだじゃない。この次はさあ。ここ白浜。でも、この辺の青コントから勝って、そうぜ。この右回りしよう。右回り。一番最後に出る感じにしたい。この上のやつらもさ、こっちの左の方に出せ。多分カーテンでどっか出るからこっちら。俺らのこっちがキープしたいわ。これぞ。逆に上が降ってくんのも注意しな。そうだね。割り切りで来ると思うんだよ。こちらも右回りしたいかな。こ
上行ってみよう。ワトじゃない、カタリストいたのか。全部貼られてんのか、トゲトゲが。だるだる。ちょっと前入って、こいつら弾いてからフェンスの方行くか。逆に動けねえな。これ前の試合に出すよ、フェンスの試合の方。オッケー。撃たれてる結構。こいつらがね、多分俺らのこと張ってくるかな。いや、マーケットから打ちだけだもん、あいつらは。よろしくお願いします。キャニン、この左側に熱いか。これ、下からなんかムーブしやすいかな。一番下。まあ中段打たれやすい。このかれば全然いい。I'm ripping it. A huge. It's gonna fall. He is gonna drop as he hits the ground, and now it's just a 2 for Optic. They. あれ違うか。ごめんね、うるさかったね、今ね。人がやべ。これ左下側信用ある？また見るよ。見えない。一瞬当たりたい。見えないよ。ネキットもキル取った。ナイス。どうした？固まってる。またクラッシュ？一回切るか。一回切って。右側から切ってもいいと思う。右まで行ったら切れるよ。バッテ系、今俺拾ってる。バッテ一本持ってる。俺も当たり終わった。ここいんの正面いる。そこいるよ。全然大丈夫。バッテリー欲しい。お、いいぞ。倒してる。止まってた間に。当たってる俺。あ、リドル落ちてる。大丈夫か、リドル、ポイント。右回りじゃさ、負けて押さねえかも。ウルト貯めるわ。いいよ。ウルトねえな俺。ウルトがねえ俺。お前巻いて。いいね。フォースティックいるよ。最初アンチが。なんだここ。あ、ここか。頑張れ、マジで。ワンチャンあるぞ。いや。もう、頑張るしかねえ。頑張れとしか言えねえ。行くしかない。また止まったこと。なんでノーセープだけ止まるの？キルが。ノーセープガンガン行くしかない。終わった。GG ノーセープ。頑張ったよ。ノーセープどんまい。ネキと頑張れ。いやー、まあ行くしかなかった。ネイキッドもやべ。頑張れ。やべ、ネイキッドもやべ。2人落ちてる。いやー、蘇生も無理だ。いや、3キルチャンピオン。いけるか？無理だな。ネイキッドもダメだー。終わったー。リアライズはいやー、終わった。頑張れ、リアライズ。結構キルしてそう。リアライズ15キルチャンポンならいける。12キルチャンポンでもいけるかな。頑張れ、カランプ。
우리 파크가 너무 네요. 나 따개비 체크 한번. 확인했어? 기다려. 따개비 체크. 야, 담벼락 이런 데 있지. 따개비. 当たり前だけど何言ってるかわからない。 집에 다 있다 이러면. 이러면 나 집 여기 옥상에 내가 붙여줄게. 이러 나오면 나 다 찍힐 거야. 알겠어? 확인. 이렇게 붙게. 들어오지 이렇게 붙게. 들어오지. めっちゃ早口やな。 1층 하나 크랙. 밖으로 나온 거 크랙. 확인. 나 떨어지고 오른쪽 오른쪽. 스탑. 크랙. 예, 오른쪽 밖에 쓰고 있다. 밖에 CT. 혼자 가지마. 안 갈게. 우리 많이 걸쳐. 야, 나 붙할 거 같아. 좀만 천천히 해봐. 나 붙할 거 같아. 야, 지금 캐피. 야, 발길이. 나 95 해봐. 95야. 여기 뒤에 있다. 왼쪽 뒤에 있다. 잠깐 보여줄게. 98. 참 알았어.いや、これちゃんぽんあるね。キル数が足りねえか。これ足りないな。多分これじゃ足りないわ。めっちゃ喜んでるけど。めっちゃ喜んでるけど。めっちゃ喜んでるけど。いやー、足りないな。届かない？届かないよな。まあでも最後ちゃんぽん取れたないみたいな。ああ、カランプ無理だな。シャイなんだ。いやー、足りなかったな。頑張ったよ。めっちゃ頑張ったんだろうな。ストイックだからね、韓国の子たち。いやー、惜しかったな。いやー、キルがちょっと足りなかったんだろうな。届かなそうだな。そしてドリームファイヤーはダメなんだろうな。いやー、でも頑張ったよ。4チームか、Apexノース20チーム中。また優勝取るしかねえな。いやー、ちょっと後悔するよね。もっと言っとけばよかったって。もっとあの時どうしてればって思ってんだろうな。あの時もっとキル取ればって。いや、でもナイスファイトよな。Well, it's disappointment for 10 teams, but of course, on the other side of things, it means 10 teams solidify their place in the match point finals tomorrow. Dan, that was an emotional series, but we got it done. Congratulations to everyone who's gone through and to all of those who didn't quite make it as well. Now, 出揃いましたよ。明日というか今日の。いやー、ネイキッド。最終順位どうなるかな。最終順位ミドル遊びすぎたから多分6位とか7位だね。5位ぐらいか。遊んではないんだろうけど。歯茎は出てたかもしれない。何食うかな言うてたしね。あ、今日何食うかなとか。
選手たちこっから12時間、多分10時間ぐらいしか自由時間ねえから、飯食って寝て8時間寝れんのかね、彼ら。ファイヤービーバーでも強いとこがやっぱ上がってきたね。フェイズ、エクセット、どこ上がったんだ。あ、パイオニアーズか。うわー、21点取ったのにか。9ポイントぐらい、30点じゃ足りないね。リアライズ。3、4ポイント。フェイズも4ポイント取ってるしね。追いつかねえわ。ファイヤービーバー。ホエード、リドル絡まれんぞ、これ。確実にマッチポイント取ったら絡まれるよ。100ティーも上がった。ドリームファイヤーは落ちたな。確かにスカイフックアンチ多かったね。発表します。チームを発表します。明日の決勝に上がるのはドンと。うわー、フェイザー戦でオプティック、パイオニア、100TFC、ファイヤービーバー。リドル3位だ、でもそれでも。いやーでも、おめでとうだ。ナイスナイス。ナイスファイト。ノーセープもネイキッドも頑張った。リアライズもめっちゃ頑張った。パックノース5チーム。いや、4チームか。はい、5チームだ。フナ、パルブ、頑張れお父さん。みんなお疲れ様。ネオ、カナさん、ありがとうね。一緒に見てくれて。おやすみおやすみ。お疲れ様でございます。ごゆっくり出てください。私も寝ます。ナイスパイ、感動した。今日は面白かった。俺も寝ます。疲れた。起きたら仕事しなきゃ。はい、では、お疲れ様です。ナイスパイ、ナイスパイ。面白かった。ナイスパイ。リドル、おめでとう。チームおめでとう。お疲れ。おやすみ。